Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Motorsportfreunde. Aus Kerpen vom Erftlandring grüßt die RMC Germany und die RMC Belgium aus dem Jahr 2024. Es ist angerichtet, der Finalsonntag hier an diesem herrlichen Sonntagmorgen bei mehr als 20 Grad Außentemperatur und strahlendem Sonnenschein. Und wir freuen uns jetzt auf 17 Finalläufe und Superheat-Rennen, die anstehen werden am heutigen Tag. Es ist herrlich draußen, es ist herrlich hier drinnen, denn wir haben eine Klimaanlage, anders als die Piloten draußen. Gott sei Dank. Wir sind an diesem Wochenende wieder zu zweit. Mein Name ist Sebastian Wauer und neben mir sitzt der geschätzte Kollege Alexander Goldschmidt. Guten Morgen, Sebastian. Good morning, everybody. Welcome to Sunday. It is finals day for round 4 of RMC Germany and round 3 of RMC Belgium here at the famous, world-renowned Erftlandring circuit here in Kerpen in Western Germany. 17 races to curtail what's been an exciting weekend so far. Temperatures are going to be increased as opposed to yesterday, where we still had great sunshine, blue skies up above. And we're going to be hitting the highs of around about close to 30 degrees Celsius, but we've had plenty of racing action. 18 races yesterday. There were trials, tribulations, there was great racing, and there were also a few dramas along the way, but we do have quite a lot of racing. We're going to kickstart things off with our first two finals. Of course, Micro Mini closed out the show for RMC Germany yesterday, and we had two respective Super Heat winners, which was really, really good. And also the fact is, at the end of the day, well, one of the standout overtakes, Julian Dummer, the 125 in Minimax, ran the outside at turn 2. Maximilian Kiel has been the tour de force in the micro class, but you can't discount many other drivers in the mini class, such as Dimitar Lazarov, also Conor Haufer, amongst others. And then you look at Minimax, Kimi Mai, absolutely sterling job yesterday. Took his first full point score of 55 points through the qualifying heats. Finn Albert Jorgensen has been struggling. I spoke with his dad, Bo, this morning, and they've just got a fresh motor out of the box, which isn't bedded in completely yet. So they were losing about 5 to 6 kilometers an hour on the straightaways, but there's been some great racing. And for those watching on the RMC Germany YouTube channel, thank you so much for joining us. Please don't forget to like, share, and subscribe. But as you can see, a very, very heavy timetable. 17 races to go, and great to see on the other side of the, from our vantage point, overlooking the start-finish straight in the gantry, we can see the tribuna, the grandstand over the other side, which was full to bursting point. There's quite a few people already sitting there, but yeah, we're in the penultimate way on the road to Sarno for this year's Rotax Max Challenge Grand Finals taking place. It's the 25th anniversary of the event at the Circuito Internazionale Napoli, Sarno, Southern Italy. The Grand Finals also visited that track in a different configuration 5 years ago in 2019, and what a place to celebrate the 25th running of the Grand Finals. Of course, drivers in respective classes are competing for tickets, but Sebastian, great perfect day for racing, 21 degrees Celsius, set to hit 28, and we can't wait to get started here in the commentary box. Ja, bei uns fängt so langsam an, die ganzen Hände zu wackeln, zu zittern, weil wir einfach nur sehr gespannt darauf sind, was denn heute alles so passiert. Vor allem jetzt gleich die Finalläufe, die anstehen in der Klasse Rotax Micro und Rotax Mini, von denen wir ja gestern schon 3 Rennen erleben durften. Allesamt waren sie gespickt durch fantastische Überholmanöver und Zweikämpfe, die wir erleben durften. Und ich glaube, das wird dann heute genauso weitergehen. In beiden Klassen stehen ja dann die Finalläufe mit 11 Minuten plus einer Runde Renndistanz an. Und wir haben so ein bisschen gestern schon mal über die Meisterschaftssituation gesprochen. Das wollen wir natürlich auch heute noch mal ein bisschen auffrischen. In der Rotax Mikroklasse, die jetzt in 15 Sekunden wahrscheinlich auf die Strecke gehen wird, da führt weiterhin Conor Haufe, der Pilot mit der Startnummer 78, wird jetzt gleich aus der 2. Position ins Rennen gehen, hat 10 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten, nur noch 10 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten, denn da hat sich ein Pilot ein bisschen rangepirscht, und das ist Maximilian Kiel. Derjenige, der gestern nicht zu schlagen war, kommt auch jetzt hier als führender Pilot aus den Qualifying Heats und aus dem Super Heat auf die Strecke gefahren, wird also die volle Punktzahl
für den gestrigen Tag erhalten, macht zusammen in der Addition 110 Punkte, die er erhält. 55 Punkte für die Qualifying Heats und nochmal 55 Punkte nach den Super Heat. Soll natürlich ähnlich weitergehen am heutigen Sonntag. Da sollen dann nochmal der Full Count obendrauf kommen, um dann den Rückstand noch einmal zu minimieren auf den aktuellen Tabellenführer, auf den Zweitplatzierten draußen auf der Strecke, der also gleich aus der ersten Startreihe mit Maximilian Kiel in das Rennen hineingeht. Conor Haufe namentlich zu erwähnen. Dahinter Dimitar Lazarov und Ben Nestler. Jonathan Ottesen, du hattest es eben gesagt, hatte Probleme gestern. Das wird man versuchen, heute ein bisschen auszumerzen bei Jonathan Ottesen. Dann Ben Falke, Elia Dikride, Mats Stein, Max Mohr und Matteo Gentner. Das sind die 10 Piloten, die gleich dieses Rennen der Rotax Mikroklasse in Angriff nehmen dürfen. Also, Max Moore not had the best run of luck this weekend. A mechanical black flag in one of the heats yesterday was also excluded due to a technical non-conformity. So it's been a difficult one for the number 18, who has been at the sharp end of the field. But you have to say that Maximilian Kiel has been pretty much giving Conor Haufe, Dimitar Lazarov et al. Something to think about heading into finals day. You know, a clean sweep of wins in both the qualifying heats and the super heat yesterday. So Maximilian Kiel has really got to put his best foot forward, get the jump on Conor Haufe here at the start, and then lead by example. But it's not going to be easy with an 11-minute plus one additional lap adventure around the circuit here at Kerpen as the red lights are ignited on the starting gantry. And it's going to be a great day of racing here in Western Germany, not too far away from places such as the Ruhrgebiet here in North Rhine-Westphalia, which covers an area quite substantial. And within a 3-hour span of Dortmund, you can find 22 million inhabitants. There's a bit of trivia for those people not knowing the local area. But over to Sebastian for the start. 11 Minuten plus eine Runde Renndistanz. Brechen an, auf geht die Reise. Wir sehen einen sehr guten Start vom Polesetter von Maximilian Kiel. Auch einer der C4 Racing-Piloten ist da in der zweiten Position gesichtet. Das war aber, wenn ich es nicht richtig gesehen habe, nicht Conor Haufe. Das müsste Dimitar Lazarov gewesen sein in der zweiten Position. Dritter direkt dahinter ist dann Jonathan Ottesen. Und ich glaube, erst dann folgt der Tabellenführer Conor Haufe in der vierten Position. Aktuell in dieser ersten Runde Maximilian Kiel, der setzt sich gleich mal zu Beginn dieses Rennens ein wenig von der Konkurrenz ab, um halt auch gar keine Gefahr zu wittern. Von hinten folgt dann nämlich dieses Duell zwischen Dimitar Lazarov und Jonathan Ottesen um Position 2 und die haben damit im Moment mehr als genug zu tun, als nach vorne zu schauen Richtung Maximilian Kiel. Opening lap completed. Kiel leads by 0.6 of a second ahead of Lazarov as Jonathan Ottesen was trying to look to go towards the outside here into turn 2. Conor Haufe has got Elia Dikride just behind. The number 42 has made up 2 places. Max Moore, in the meantime, has jumped up through the opening lap 3 places and now runs P6 ahead of Ben Nestler, Ben Falke, Mats Stein and Matteo Gentner. But Jonathan Ottesen has got a real good turn of speed in this final for the Micromax class, really giving Dimitar Lazarov something to think about. But it's all about what happens now behind Maximilian Kiel, because Conor Haufe, the other of the C4 racing drivers on the Praga chassis, really has got to start performing and start picking up the pace, because the gap is quite significant. It was 1 second after lap 1 between Ottesen and Haufe. This time it's 1.1 seconds. So it seems like there could be a little bit of damage limitation affected by Conor Haufe in this case, because, okay, has been at the sharp end of the field, has been battling for the race lead, but in a final, when you're that far away from a leader, he's about 2.3 seconds behind. So I think Max Moore has just got past at turn 5 for 5th place on Elia Dikride, and Ottesen still putting the pressure on Lazarov, who isn't cracking at the moment. Wir sehen im Bild den Führenden, der sich abgesetzt hat. Schon fast eine Sekunde nach 2 Runden herausfahren konnte. Es wird jetzt sogar noch mal ein bisschen mehr sein. Auf das Duell dahinter zwischen dem Tabellendritten Dimitar Lazarov und dem Tabellenfünften Jonathan Ottesen, der
lange Zeit auch in der Meisterschaft seinen Teil dazu beigetragen hat. Und dann gibt es die Kollision zwischen Jonathan Ottesen und Dimitar Lazarov. Und das bringt natürlich jetzt einen wieder zurück in das Spiel. Und das ist Conor Haufe, der jetzt wieder deutlich näher dran ist, um vielleicht hier sogar vorne wieder mit anzugreifen. Das ist Max Mohr in der zweiten Position, richtig? In der dritten Position, hinter Max Kiel und Dimitar Lazarov auf 2. Conor Haufe. Yes, Conor Haufe, who actually took full advantage of that. Yeah, it was the slightest of touches. Maybe Ottesen outbroke himself going into turn 2. Maybe had to react quickly on the fly. And that has dropped Dimitar Lazarov down to 6th place. So Ben Nessler inherits 5th. And this has given Maximilian Kiel all the daylight he needs. With 7 minutes and 20 to go, Maximilian Kiel has a 3.1 second advantage as Ben Nessler tries to go on the offensive against Jonathan Ottesen, who now finds himself behind Conor Haufe, who has to now try and get through, on Max Moore. Max Moore, if he wants to try and go in chasing after Maximilian Kiel, you're going to need all of that 7 minutes plus an additional lap to try and chase him down. Whether you can pass him is a completely different proposition altogether. This is a great little scrap here for second position, but here comes Max Moore through the mud curve into the Michael Schumacher S's. Bit of a touch from behind on Haufe. That's allowed Jonathan Ottesen to get through. So Conor Haufe through 2 corners drops from 2nd to 4th. Incredible close racing, a little bit of slight touching, but they do say that rubbing's racing, but karting is meant to be a non-contact sport. Spannender Kampf, den wir da um die 2. Position hier aktuell sehen. Max Mohr, Jonathan Ottesen, dann Conor Haufe und auch Ben Nestler ist da noch mit drinne in diesem Duell. Dahinter Ben Falke in der 6. Position und Elia Dikride kämpfen da gemeinsam um Rang 6. Also jetzt erst einmal ist die Reihenfolge hinter Maximilian Kiel, der jetzt 4 Sekunden Vorsprung herausfahren konnte aufgrund dieses Zweikampfs, dieses Mehrkampfes. Hinter ihm ist dann Max Mohr auf Rang 2 gesehen. Platz 3 im Moment für Jonathan Ottesen, der aber eine 5-Sekunden-Zeitstrafe erhält, die uns hier auf Start und Ziel eingeblendet wird. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, warum die 5 Sekunden dort für ihn zu Buche stehen. Das wird, da gehe ich jetzt mal schwer von aus, wegen Pushing sein. Ja, stimmt, mit dem Unfall zwischen Ottesen und auch der Dimitar Lazarov mit dem Zweikampf über zweite Position. Und ja, das stimmt, wir warten, dass es bestätigt bei dem Live-Timing jetzt. Aber was für ein Vierkampf hier bei Ottesen, Moore, Haufe und Nessler. Von 2. bis zum 5. Position im Moment. Aber was für ein Vorsprung bei der Maxi Kiel. Jetzt 4,5 Sekunden nach 6 Runden. Aber ich denke, das werde schon jetzt verlängert. Vielleicht noch mehr als 5 Sekunden in diesem wichtigen Moment mit unter 5 Minuten an den Ohr plus eine Runde hier in Kerpen. 5 Minuten also noch zu fahren. 5 Sekunden der Vorsprung von Maximilian Kiel. Ich glaube, das ist sehr, sehr unangefochten hier im Moment. Und ohne große Komplikationen wird er das dann wohl nach Hause fahren können. Dann aber dieser Vierkampf zwischen Jonathan Ottesen, den wir dann wieder rausrechnen müssen aufgrund seiner Zeitstrafe, Max Mohr, Conor Haufe und Ben Nestler in der 3., 4. und 5. Position. That's a real shame there for Jonathan Ottesen, because with that 5-second time penalty for pushing now confirmed, that is going to drop him at the minute all the way down to 8th, where, funnily enough, Dimitar Lazarov currently sits. So Lazarov will be licking his wounds a little bit, but it was a justifiable penalty. Yes, it can happen. And these drivers, these are the youngest drivers we have on the grid. They've got to make split-second decisions, and it can be the difference between getting a penalty or not getting a penalty. There's so many finite tolerances, but race control have to be on their A game, and they'll keep things apprised. But Conor Haufe just got through at turn 5 on Max Moore to now retake 3rd position. Good little move there by the number 78 from C4 Racing, but goes a little bit wide through one of the other sweeping corners as they head back up to Mudkurve as we're fast approaching the conclusion of lap number 9 with 3 minutes and 20 to go.
Ben Nestler schaut sich das Ganze aus der Logenperspektive an. Für Conor Haufe ist es natürlich wichtig, hier mindestens mal Platz 2 nach Hause zu fahren. Dafür reicht es auch aus, hinter Jonathan Otterson erstmal zu bleiben. Auch wenn er versucht, dort ihn erstmal ein bisschen unter Druck zu setzen. Leichte Berührung. Und jetzt geht es zu dritt nebeneinander runter Richtung Kurve Nummer 3. Da geht es aber alles gut aus. Die Reihenfolge bleibt sogar so, wie sie vorher war. Also erst einmal Conor Haufe vor Max Mohr und Ben Nestler. Aber das war der erste ernstzunehmende Angriff und Versuch von Ben Nestler, hier eine Position gut zu machen. Nestler, der Tabellenvierte, der in diesem Jahr schon dreimal auf Platz 2 ins Ziel gekommen ist, und zwar alle 3 Rennen in Wackersdorf, würde gerne hier beim Finale auch wieder vorne ein Wörtchen mitspielen. Im Moment geht es für ihn an die 4. Position, greift aber jetzt auch wieder an Richtung Max Mohr, Richtung den Drittplatzierten, um am Ende vielleicht ein 4. Mal in diesem Jahr auf dem Podium zu stehen. Angriff Conor Haufe gegen Jonathan Otterson. Das wird nicht funktionieren, denn der Konter folgt direkt hinterher. Somit also Jonathan Otterson wieder auf 2 Haufe. Und da gibt es dann sogar den Wechsel in der Leikart-Kurve. Damit wieder Max Mohr vorbeigefahren und an der 2. Position. Oh, a little bit of a mistake there from Max Mohr, nearly allowing Conor Haufe to get through to nearly make it 3 wide coming up into the mud curve. But the run that Nestler's got here on Conor Haufe, you can see there was a little bit of gesticulation there, I think, from Max Mohr, as if to signal to Jonathan Otterson, what on earth was that? You've put me in a pinch point here. But this is going to allow probably Ben Falke to close on in. The number 15, who started in Million Kiel, is 7.5 seconds up the road and has checked out, and it's going to be a maximum score for the number 23 from 42 competition. A real good run by that driver, and I had a wonderful chat with his old man yesterday. Going defensive on Ben Nestler, heading into the mud curve before we head through into the Michael Schumacher S's. But we're going to have 2 more laps to go, including this one, as Maximilian Kiel goes on to lap number 13. Jonathan Otterson is getting the hurry up from Max Mohr in the battle for 2nd and 3rd. Gap now 7.9 seconds and climbing. Fast 8 Sekunden der Vorsprung von Maximilian Kiel auf Jonathan Otterson und Max Mohr um die 2. Position kämpfen. Die beiden gerade untereinander. Dann direkt dahinter der Zweikampf zwischen Conor Haufe und Ben Nestler rund um die 4. und 5., respektive 3. und 4. Position, wenn wir die Zeitstrafe von Jonathan Otterson noch mit dazu nehmen. Dahinter, hinter den ersten 5, folgt dann Ben Falke und Elia Dekride. Auch die sind mittlerweile 9 Zehntel auseinander. Und es geht jetzt der Spitzenreiter in die letzte Runde, just in diesem Moment. Noch einmal die 1,107 Kilometer umrunden und dann ist der Dreifach-Sieg perfekt für Maximilian Kiel. Aber vorher heißt es noch mal ein bisschen die Augen aufzumachen. Was passiert jetzt hier um die 2. und 4. Position? Der Dreher von Jonathan Otterson am Ende der langen Gerade beim Anbremsen auf die Spitzkehre verliert er das Heck. Ich habe nicht sehen können, ob es da die Berührung gab mit Max Mohr. It's a bit too close to call on that one, but you now see the drivers battling away for what is 3rd place. So Max Mohr has got a little bit of daylight, but coming through the Michael Schumacher S's for the final time. It's been a perfect weekend. Gratulation, Maxi Kiel, who now wins. And that is a clean sweep. That's the perfect weekend in the office for the number 23. And it's going to be 2nd place for Max Mohr, 3rd for Conor Haufe. Ben Nestler crosses the line in 4th, ahead of Ben Falke. Elia Dekride takes 6th, ahead of Jonathan Otterson. And Dimitar Lazarov rounding out the top 8. They've just changed that around with the 5-second penalty for pushing. So Lazarov provisionally 7th, Otterson 8th, with Matchstein coming across the line to finish in 9th. And we've just got one more driver to go to cross the stripe, and that is going to be the number 17 of Matteo Gentner, possibly, unless Matteo has just pulled into the pit lane. But what a weekend it's been for Maxi Kiel. Qualifying heat, super heat, and now the clean sweep with the final.
So from one final, we head to another. And let's take you through the grid for the Minimax RMC Germany final. Kimi Mai for 42 competition, starts from pole position, has been the tour de force so far this weekend. And he's joined by Julian Dummer, who won the Super Heat yesterday. Pascal Knipp and Finn Albert Jorgensen, the latter being the points leader coming into this championship round. Round out row number 2, Lennart Köster and Sebastian Brandt are on row 3 with Bendik Schulte and Tim Hansler on row number 4. Completing the top 10 will be Stavros Sotos Francia and Julius Krabau. Emir Sierkauska, Lina Greif, Livia Maria Ploch, Anastasia Tuli, Emil Müller, Mika Gentner, and Tony Stoimer, rounding out the 17-strong grid. Once again, as with the micros, they go to 11 minutes plus an additional lap. And with victory for 42 competition in micro, well, mini looks like it could be the same way that Kimi Mai has showcased all weekend long, coached by former Grand Finals champion Farin Mega. A very, very safe pair of hands as a driver coach to be working with. But Julian Dummer produced the move of the weekend so far, round the outside, through turn 2 in the Super Heat, and then went on to victory. Es kommt zum erneuten Schlagabtausch zwischen Kimi Mai und Julian Dummer. Die beiden Piloten, die gestern schon einen spannenden Zweikampf ausgefochten haben, wollen heute wieder gegeneinander antreten. Der Spitzenreiter Finn Albert Jorgensen nur aus der 4. Position, heißt aus der 2. Startreihe. Dazwischen startet dann noch Pascal Knipp, der Tabellenfünfter. Auch der hat hier an diesem Wochenende bisher einen richtig guten Lauf. Einmal Platz 2 nach den Qualifying Heats, einmal Platz 3 nach den Super Heats. Jetzt soll es vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Wir sind gespannt, was er imstande ist zu leisten. Die 11 Minuten plus eine Runde Renndistanz, sie stehen auf dem Programm. So the drivers make their way through into the Michael Schumacher S, and what's more important, the red lights are on the gantry as Mai and Dummer. Dummer will be leading the field out of the paddock corner. Here in the final turn, into the tram lines we go. Revs rise, lights are out, and it's going to be the drag race here into turn 1 and 2. Kimi Mai has got the initial advantage. Pascal Knipp looking to squeeze Dummer a little bit wide. Is they going to go into turn number 2? And there has been a spin around and a little bit of a collision at the back end of the field. But Kimi Mai very quickly being attacked by and now passed by Julian Dummer. So Dummer has got the early race lead. We saw all the madness happen through turn number 2, so I think Dummer might have positioned himself towards the outside, out of turn 2, and then got the run through into the left-hander at turn 3. But there you can see Kimi Mai giving chase. Die beiden an der Spitze, Julian Dummer, der sich durchsetzen konnte, und Kimi Mai versuchen sich jetzt erst einmal ein bisschen frei zu schwimmen. Von von Finn Albert Jorgensen in der 3. Position, Sebastian Brandt auf 4, 5. Position im Moment für Pascal Knipp, dahinter dann Stavros Sotos Francia und Bendik Schulte auf den ersten 7 Positionen. Anschieben, es gehört dazu. Kimi Mai hat es eben Richtung Mutkurve schon gemacht, hat ihm ein bisschen signalisiert, okay, lass uns ein bisschen lösen von Finn Albert Jorgensen, vom Tabellenführer, der natürlich hier auch weiß, dass er einen Vorsprung von 33 Punkten genießt. Selbst nach den Streichresultaten sind es immer noch deren 32 Punkten. Finn Albert Jorgensen, der 3-mal in Ampfing gewonnen hat, 2-mal in Genk, 2-mal Platz 2 in Wackersdorf und einmal der 3. Platz eben in Wackersdorf und gestern Platz 3 und Platz 4 nach Hause gebracht hat, der möchte gerne die Meisterschaft für sich entscheiden. Jetzt der Angriff, Kimi Mai gegen Julian Dummer. Erstmal besserer Ausgang für den 42 Competition Pilot, der heute Morgen schon sagte, ja, ausgeschlafen bin ich, das wird schon. Es könnte kaum besser laufen an diesem Wochenende, aber Julian Dummer nochmal in den Reihen und schnappt sich in den Trips. The funny thing is, Julian Dummer's got his elbows out and well and truly sharpened. Finn Albert Jorgensen is now starting to close on, and it might be the fact that that engine was losing about 5 to 6 kilometers an hour on the straightaways. You know, pure power when the drivers were doing 110.
Finn Albert Jorgensen was doing like 105, 106 at a push. And that was at a real push, you know, the WAF not really with the brand new engine as Kimi Mai decides to hang around the outside, tries to get the crossover here on Julian Dummer. That is a textbook move from the number 150 from 42 competition. Used the old switchback and just got the job done. Dummer opened up the steering and thereby opened up the door. Also, shout out to Anastasia Tully. Started 14th, now runs 8th ahead of Emir Siadkowska and Tim Hansler, who ran at the top 10. But things are looking a little bit closer, still at the front end of the field. Kimi Mai starting to, well, he's going to try and see if he can get away from Julian Dummer, but Dummer looks very, very racy indeed. But late on the brakes into the final corner goes Finn Albert Jorgensen, the 185 from Denmark. Pascal Knip, who's been there or thereabouts, has been running in the top 3 all weekend long, and Julian Dummer around the outside, and that was even before the apex. Echoes of Thierry Del Rey, chrono karting, just a few months ago, did exactly the same thing, only Thierry Del Rey was in a shifter car and was banging down from 6th to 1st, and Julian Dummer has just done it again in a Minimax. Incredible work from the 125. Starkes Überholmanöver. Außen herum beim Anbremsen. Auf Kurve 2 geht Julian Dummer an Kimi Mai wieder vorbei. Bringt natürlich jetzt Finn Albert Jorgensen und auch Pascal Knip wieder zurück in das Spiel. Ums Podium, um die erste, zweite und dritte Position. Wir sehen Finn Albert Jorgensen, der jetzt ein bisschen über den Bremspunkt hinausgeschossen ist. Und das ist jetzt vielleicht die Möglichkeit für Pascal Knip, Ende der Start- und Zielgeraden anzugreifen. Gleiches gilt für Kimi Mai, der es versucht außen herum. Albert Jorgensen. Aber wir sehen Pascal Knip, der alle Hände voll zu tun hat, vielleicht dort irgendwie eine Position gut zu machen. Vorne an der Spitze, weiterhin Julian Dummer, hält sich dort sehr, sehr souverän und kann da erst einmal Kimi Mai hinter sich halten. Die Frage ist, da wir jetzt gerade einmal 4,5 Minuten gefahren haben, wie lange kann er diesen Druck aushalten von Kimi Mai, Finn Albert Jorgensen und Pascal Knip? Nicht umsonst gab es schon in diesen ersten Minuten so viele Führungswechsel zwischen den beiden Spitzenreitern. The funny thing is, it's like saying, how long's a piece of string? That's the true definition. There are so many twists and turns, but Kimi Mai back on the rear bumper of Julian Dummer, heading down into turn 2, and they're running very, very quickly indeed. Pascal Knip sees an opening inside of Finn Albert Jorgensen as Julian Dummer goes defensive. It's getting a bit twitchy here through turn number 4. As well, good defense there from Finn Albert Jorgensen ahead of Pascal Knip, but yeah, Kimi Mai just trying to use every trick in the playbook and will be signalled to by Fahin Mega by the side of the track as if to say, okay, right, don't open that gap up, close on him, put pressure on him. And there's always a different code, a different hand signal language between drivers, coaches and mechanics, but with this 4-way duel at the front end of the field, they were 5.5 tenths of a second apart after 6 laps. It's now nearly 8.5 tenths of a second after 7. So a little bit of time lost by the front 3, whereas Pascal Knip has put in the fastest lap of the race so far, 48.848. And this is going to be an interesting one because neither of them are going to allow anyone to, you know, be given an inch and then take a mile and take full advantage of it. But Kimi Mai looking a little bit stronger in the twistier stuff before they come up towards Mudkurva in comparison with Julian Dummer, who is able to hold his line and hold his nerve more to the point. Kein Vorbeikommen im Moment für Kimi Mai an Julian Dummer. Und Jonathan Ottesen und Pascal Knip, die sind da ganz dicht dran und schauen sich das aus der Logenperspektive an, sind aber auch damit beschäftigt, sich irgendwie selber zurechtzufinden, wer jetzt an welcher Position unterwegs sein soll. Bis hierhin macht das sowohl Julian Dummer als auch Kimi Mai, Finn Albert Jorgensen und Pascal Knip sehr, sehr stark. Auch Sebastian Brandt an der 5. Position kann sein Rennen für sich fahren. Hat dann Stavros Tsotsos hinter sich mit 2 Sekunden in etwa Vorsprung vor Bendik Schulte und Anastasia Tully, die von der 16. Position, von der 14. Position auf die 8. nach vorne gefahren ist. 6 Positionen hat sie schon gut gemacht in diesem Rennen.
Well, the four-way fight is still very close. Half a second separated them. It's less than half a second as Kimi Mai again switched to the left-hand side through turn number 1. There is Finn Albert Jorgensen. He's got to be very, very careful on how he opens up that corner because that could open the door there for Pascal Knip. And has Pascal Knip got through? Yes, he did at turn number 3 and holds on to it through turn 5. Great move there by the 165. Neuer drittplatzierter Pascal Knip, vorbeigegangen in diesem Finale bei noch 3 Minuten auf der Uhr an Finn Albert Jorgensen. Und das wird natürlich dann auch sowohl Kimi Mai als auch Julian Dümmer freuen. Denn das bringt natürlich in der Meisterschaft die Möglichkeit, wieder ein bisschen näher heranzukommen. Für Julian Dümmer und Pascal Knip würden dann nämlich auf 27 Zähler respektive 43 Zähler herankommen, Julian Dümmer und Pascal Knip. Aber das Spiel ist hier noch nicht zu Ende. Auch Pascal Knip ist da noch mittendrin im Geschehen. Vielleicht sogar Richtung Platz 2 oder Platz 3 zu gehen. Es gibt eine gelbe Flagge im Bereich Kurve 2. Aber es sind nicht die ersten 4, 5 gewesen, die es da betroffen hat. Die sind nämlich direkt hintereinander unterwegs. Weiterhin nämlich im Bild eingeblendet. Wir sehen den Spitzenreiter Julian Dümmer, der jetzt auf die letzten 2 Minuten gleich gehen wird, sobald diese in ein paar Sekunden anbrechen. Es gibt eine 5 Sekunden Zeitstrafe gegen Emir Seitkowska. Causing a collision, ja. Angriff und Unfall dazwischen. Danach und kleines, heftiges Angriff von Kimi Mai an Julian Dümmer, aber kommt es Platz vielleicht für der Pascal Knip, der geht innerseits an Kurve Nummer 3, aber er ist nicht schon jetzt vorbei im Moment. Keine Möglichkeit, dort den Weg vorbeizufinden. Pascal Knip gegen Kimi Mai, weil Kimi Mai versucht hat, den Mann mit dem weißen Helm vorne anzugreifen. Julian Dümmer hat gestern den Super Heat für sich entscheiden können, aber Ranking after Super Heat inklusive der Qualifikationsheats war dann doch nur die 2. Position. Also der Full Count lässt noch ein bisschen auf sich warten. Vielleicht ja am heutigen Sonntag für Julian Dümmer gegen Kimi Mai. Es geht wieder runter Richtung Kurve 2, anbremsen auf die Spitzkehre. Dümmer macht wieder die Tür zu, wieder ist die Tür offen für Pascal Knip, der außen herum jetzt versucht, sich durchzusetzen. Zu zweit nebeneinander geht es jetzt Richtung Leikart-Kurve mit der besseren Linie für Kimi Mai. Damit erst einmal die alte Reihenfolge wiederhergestellt. That was incredible defensive work there by Kimi Mai, who still is between a rock and a hard place. You've got 2 piggies in the middle. You've got Kimi Mai and Pascal Knip. On either side, on either edge, you've got Julian Dümmer at the front of the train and Finn Albert Jorgensen. We're going to go down to the penultimate lap of this race very shortly. Lap number 13 about to be completed, and it's a hair's breadth between Julian Dümmer and Kimi Mai. 83 thousandths of a second. Kimi Mai, does he have the overspeed to get the crisscross here at turn number 2? He's going to try and go for it. They nearly clash sidewalls heading into 3. Kimi Mai nearly opens the door again through that aggressive attack on Julian Dümmer through turn number 3. The timer expires. It's about a lap and a half to go, and you cannot separate this quartet at the front of the field. But Julian Dümmer has got the absolute right of way to park his car where he likes on the racing line. And at the moment, there doesn't seem to be one thing that Kimi Mai can do to get past Julian Dümmer. But we're going to go on to the final lap here in the Minimax final. The last chance for Kimi Mai to try and put a number over on Julian Dümmer as they come out of turn number 1. It's the run down to turn 2. Again, Kimi Mai trying for the crisscross attack here. This time doesn't open the door for Pascal Knip, who is very close to the proximity of his rear bumper. But it's all guns blazing here for Kimi Mai. Julian Dümmer soaking up the pressure like a sponge. Ich würde jetzt keine Wette eingehen, wer hier am Ende dieses Rennen gewinnt. Jetzt sieht es nämlich nach Kimi Mai aus, der vorbeigegangen ist an Julian Dümmer. Und es sind nur noch wenige Meter und dann sind es doch vielleicht sogar die Meter,
an Vorsprung die Kimi Mai ausreichen, aber er kommt da ganz nah dran an einen, den er überrunden muss und plötzlich ist es wieder ganz dicht beisammen, das Feld. Es sieht nach Kimi Mai aus, kommt über den Zielstrich, siegt also beim Finale, holt den Full Count aus diesem Wochenende mit nach Hause. Platz Nummer 2 für Julian Dümmer, dann Pascal Knipp und Finn Albert Jorgensen. Auf 3 und 4 Sebastian Brandt, Stavros Tsotsos Franzia, Bendix Schulte, Anastasia Tuli sowie Lina Greif und Tim Hansler. Das die Top 10 für dieses Finalrennen bei der Rotax Mini-Klasse. What a race down to the wire. The top 4 separated at the flag by less than half a second. But what a drive. Maximilian Kiel does the business in micro and in mini. Kimi Mai comes out shining on this one. A maximum score for the number 150, finishing ahead of Julian Dümmer, Pascal Knipp, Finn Albert Jorgensen and Sebastian Brand rounding out the top 5. Top 4 covered by 0.46 of a second after what was 15 laps of racing. Stavros Tsotsos Franzia, Bendix Schulte, Anastasia Tuli, Lina Greif and Tim Hansler. Great performances there by the 120 in 8th and the 119 in 9th. But there we go, Minimax at an end for round 4, as we'll see Micro and Mini back once again on the 7th and 8th of September for the final round in Mulsen in eastern Germany. Zwei spannende Finalläufe durften wir hier an diesem Wochenende schon sehen. Und bei mir steht der Sieger des Wochenendes, auch im Finalrennen. 3 Rennen oder 3 Wertungen, dreimal ganz oben Maximilian Kiel, klar, richtig, steht bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie war das Wochenende für dich? Ich glaube, besser hätte es nicht laufen können, oder? Nein, also wirklich besser hätte es auf gar keinen Fall laufen können. Um ehrlich zu sein, beim Finale war mir ein bisschen schlecht. Ich musste mich im Vorstart übergeben, aber anscheinend hat es dann doch gut funktioniert. Du hast ja dann einen riesigen Vorsprung herausfahren können. Wie viel hast du von den Kämpfen hinter dir mitbekommen? Immer als ich von der ersten Kurve zur zweiten bin, habe ich immer da so ein kleines Fenster gesehen, wo ich die Pulk sehen konnte. Konnte ich nicht die Fight sehen, aber ich habe immer mal rüber geguckt, wer jetzt wo ist. Wie geht's dir jetzt? Du sagtest eben, dir ging es vor dem Rennen nicht gut, dir ging es im Rennen wahrscheinlich dann auch nicht besonders. Wie geht's dir jetzt? Jetzt geht es mir gut. In den ersten 3 Runden im Rennen ging es mir auch gar nicht gut. Da musste ich 1-2 Mal würgen, aber dann, als ich dann einen riesen Vorsprung hatte, irgendwann, dann wurde es besser. Dann bin ich einfach nur noch ruhig die letzten paar Runden zu Ende gefahren und dann konnte ich es gewinnen. Wie sehr hast du dich gefreut, als du dann hier vorhin schwarz-weiß kariert gesehen hast und wusstest, das waren jetzt 3 Wertungsläufe, 3 Siege für dich? War auf jeden Fall, es war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und das wäre auch alles gar nicht möglich ohne mein Team. Wir sind seit Montag hier, um hier zu trainieren, weil das nie wirklich unsere Stärke war, Kerpen. Wir haben ein Coaching mit Tom Muller gemacht, über 2 Tage, und das hat uns richtig viel gebracht und jetzt haben wir gewonnen. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Und was hast du jetzt vorgenommen für Mulsen? Genau das gleiche nochmal machen. Da wünsche ich viel Erfolg bei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Maximilian Kiel, der Sieger in der Rotax Mikroklasse. Und es geht gleich schon weiter. Ich gucke mal auf die Uhr. In einer Minute mit dem nächsten Rennen. Vielen Dank und bis gleich.
So let's get the action underway with the remainder of the Super Heats. First of all, we go to Junior Rotax, and let's take you through the starting grid. Noah Janssen leads from pole position as he'll be joined by... Oh, right, well, Maxime Becker, I think, has just pulled off to the side of turn number 2, was due to start on the outside of the front row. So a bit of a development at the sharp end of the field. Niklas Casarino and Azmi Heiser due to start on the second row, ahead of Henry Melchior, Oguzhan Selik, Joshua Röver, Tom Hedger round out row 4, ahead of Boris Markovic and Philip Hansler, who complete the top 10. Maximilian Feeling is the highest placed of the Club Sport drivers in 11th, ahead of Noah Neumann, Edin Topчek, Luka Nobis, Kalle Pretin, and last but by certainly no means least, Leon Blaškovic. 11 minutes plus an additional lap of the circuit here at Kerpen. We'll see whether Noah Janssen can continue his winning run of form. He's been unassailable since round 2 at Karting Genk in May of this season, and he is really the one to beat. Das Ziel wird es sein, Noah Janssen zu schlagen. Er startet von der Pole Position. 7 Rennen in Folge ist er der Mann der Stunde. Daneben soll Maxime Becker in das Rennen hineingehen. Dann in Reihe Nummer 2 sind es Niklas Casarino und Azmi Heise. Aber ich finde Maxime Becker im Moment nicht. Nee, he slowed down at turn 2. Da ist er. Yeah, so he managed to get the kart going again. So it might have just been a case that maybe the engine had just suddenly stopped, but he's now back where he should be. I was a bit concerned because him and his dad were smiles this morning when they walked into the dummy grid ready for morning warm-up. So yeah, there's a confidence with the Becker family, especially as this is the first one he's joined the national championship as a junior. Up until Ampfing, he was a mini, and now he's really punching above his weight, and I think a lot of people didn't expect that. Startfreigabe in wenigen Sekunden. Just in diesem Moment, und wir sehen Maxime Becker, der dann nicht vorne mit angreifen kann, sondern erstmal auf 3 zurückfällt, weil auch Niklas Casarino sich mit durchgesetzt haben, vorbeigegangen ist. Vorne an der Spitze Noah Janssen. Wer will ihn schlagen? Das ist die Frage, die wir auf den nächsten 11 Minuten beantworten wollen und werden. Niklas Casarino stellt sich dort auf jeden Fall direkt mal als Erster an und versucht, ihn da unter Druck zu setzen. Dahinter Maxime Becker und, wenn ich es richtig gesehen habe, Henry Melchior in der 4. Position. Dann Oguzhan Selik auf 5 mit der Startnummer 221. Nee, es folgt erst Azmi Heise, dann Henry Melchior, Boris Markovic und Oguzhan Selik in der 7. Position. Jetzt der Angriff zwischen Niklas Casarino und Noah Janssen. 2-3 Mal gab es den Kontakt dort mit leichter Rauchentwicklung, aber sie konnten beide ganz normal weiterfahren. Erst war es wieder Casarino in der Spitze, jetzt konnte sich dann aber wieder Noah Janssen nach vorne fahren. Yeah, Janssen did a textbook of moving through at turn number 5. It's a track, you know, a corner that some of the drivers have found to be a little bit difficult to negotiate, if I'm completely honest with you. But the way that Casarino just literally barged his way through, and yes, okay, there was some sidewall rubbing, but that's part of karting. But you have got one driver that has just gone off. 244. Yeah, Philip Hansler, who started 10th on the grid. And it's all kicking off at the front end of the field because Niklas Casarino, I think, has gotten through once again, but he's going to swing it wide into turn 5. That's possibly going to open the door for Maxime Becker in P3. Not quite. Well, looks like Azmi Heiser has got through on Maxime Becker, but Niklas Casarino has definitely got the aggression out early this morning. Er hat die Handschuhe angezogen für den Boxring. Niklas Casarino kommt dort jetzt weit raus in der Mutkurve. Muss Azmi Heise ziehen lassen. Vorne an der Spitze Noah Janssen wieder ein paar Meter enteilt. Dann jetzt Azmi Heise, Niklas Casarino auf 3. Aber der Angriff, der wird jetzt relativ zügig kommen.
Da ist auch noch Maxim Becker mit dabei. Zu dritt nebeneinander. Das wird so nicht gut gehen. Einer musste weit raus. Ich meine, es wäre Azmi Heise gewesen. Und dahinter Henry Melchior ist, glaube ich, auch noch über die Grasnarbe hinausgefahren. I think, well, it was, yeah, because I thought it for a moment, it was Noah Janssen, but Janssen's in the lead and has got a clear gap ahead of Casarino, who nearly had a code brown coming through the Kitty litter off of Mudkurva. And I saw one of the drivers earlier on today go off. I think it was Kalle Pretin who went off during morning warm-up and kicked a lot of dust onto the circuit, especially coming through out of the, heading in towards the Michael Schumacher S. But yeah, Noah Janssen now has a 7.5 tenth of a second lead at this moment. So that is going to help him at the minute. But all the fire and brimstone is behind him. Casarino has started to get away from Becker and the likes of Heiser. Markovic now up to 5th place, head of Melchior. Reja followed by Röver in 7th and 8th, with Neumann and Topchik rounding out the top 10. Topchik started 13th. Other movers up the order, Kalle Pretin up to 12th, behind Oguzhan Selik. But at the moment, well, it seems like there's going to be more of a battle over 3rd place at this moment in time. But we still have 7 minutes to go plus an additional lap. So it's Janssen leading by over 7 tenths of a second ahead of Casarino. Becker in 3rd, Heiser 4th, Markovic 5th, Melchior 6th. Reja has just set the fastest lap of the race of 46.149. And well, we've had a 3-second time penalty being issued. 2 wheels out of the tram lines for, well, it's the driver that has gone off the circuit and is no longer taking any further participation. That is Philip Hansler. So a 3-second time penalty that's going to just add insult to injury on that one. But Maxim Becker closing in on Niklas Casarino for 2nd. Vorne an der Spitze Noah Janssen wieder auf und davon. Ein bisschen ist es mittlerweile die große Dominanzfahrt. Wir sehen dann jetzt Maxim Becker außen herum vorbei an Niklas Casarino. Es geht um die 2. Position und Casarino, der muss irgendwie viele Punkte mitnehmen. Der weiß, dass er eigentlich auch an Noah Janssen vorbei müsste, um hier in der Meisterschaft noch groß ein Wörtchen mitreden zu können. Dann Azmi Heise auf 4, Boris Markovic in der 5. Position, vor Henry Melchior und Tom Reger auf 6 und 7. Und Tom Reger und Niklas Casarino, die sind in der Meisterschaft aktuell einen Punkt auseinander. Oh. 484 zu 483 Punkten. Aber Tom Reger streicht einen Punkt mehr. So kommen sie, wenn sie die Streicher mit einbeziehen, auf 443 Punkte. Beide punktgleich. Und das könnte nämlich dann spätestens nach diesem Rennen sich hier ändern. Und wenn es dann im Mülsen nämlich dann um wichtige letzte Zähler des Jahres geht, könnte das eine kleine Vorentscheidung sein. Sollte Tom Reger an der 7. Position bleiben. Und wir sehen, Niklas Casarino. Yeah, we're seeing a 6-way fight. I mean, Boris Markovic looks to be now up into P3. Ja, und Maxim Becker hat sich mal richtig abgesetzt. Der war nämlich gerade eben erst vorbeigegangen an Niklas Casarino und auf einmal ist der Vorsprung gewaltig groß geworden. Der hat mir nämlich gerade so ein bisschen gefehlt. Henry Melchior jetzt auf 3, dann Casarino, wird aber attackiert, außen herum. Ohne Erfolg. Erst einmal. That might have been Tom. Well, that was at the back end of the Neumann. queue. Yeah, Noah Neumann on the back of Tom Reger possibly. So I hope that Tom Reger does not have the baffles loose in the exhaust, because that's going to be noisy and that'll be an instant mechanical black flag if that has transpired. But Casarino is fighting for his life right about now, because Henry Melchior has gotten away as Boris Markovic is going to go to the outside in towards the Mutt curve, tries to get the undercut through into the Michael Schumacher S, and Casarino holds station, holds his nerve. That was definitely someone who thought, right, I cannot lose this place. I need as many points as possible. And he's trying to do a little bit of damage limitation as, oh no, that was Noah Neumann diving up the inside and spins it 180 backwards the wrong way. Noah Neumann was 8th. That's going to tumble him well down the order.
Einen Ausfall haben wir da jetzt gleich zu beklagen. Es war wohl Noah Neumann, der Pilot mit der 211, den es da erwischt hat beim Angriff auf eine Position vor ihm, auf Tom Reger. Mittlerweile konnte sich dann übrigens auch der Drittplatzierte, Henry Melchior, weit von Niklas Casarino absetzen, der jetzt weiterhin unter Druck gerät. Tatsächlich Noah Neumann. Ärgerlich, war gut unterwegs in diesem Rennen. Edin Topczyk, 6 Positionen gut gemacht in diesem Rennen. Tom Reger 6. Markovic 5, direkt hinter Niklas Casarino, hinterm Piloten von Kraft Motorsport. Yeah, this is really getting a bit close to the wall, so to speak, as there has been a bit of a change. Well, Tom Hedge has moved up to 6th place, obviously with the dramas that we've just seen. But Noah Janssen, I've just noticed, has taken a look over his right shoulder and might have been not surprised to find that Maxime Becker, who did put in the fastest lap of the race just a moment ago, we've had a moment for Edin Topczyk, who's dropped down to 10th place, so has lost out to Azmi Heiser, Oguzhan Selik and Joshua Hervar in the battle for 7th place. So a few more changes up and down the order, and it's not getting any easier for these drivers out here because the air temperature now 23 degrees Celsius, 62% humidity, and it is getting closer and closer. It was nearly a second between these two after 11 laps of racing. That gap's going to be more like 3/4 of a second. The way that Becker is running around this circuit, he's over a 1/10 of a second quicker most laps so far, and the gap's now 0.867. So Becker is trying to close that gap down, but at the moment, with over a minute and a half to go, plus an additional lap, it's going to be a tall order for Maxime Becker to try and get along with and pass Noah Janssen. That's easier said than done, but look at the skirmish behind. Niklas Casarino is the cork in the bottle in the battle for 4th place. Es ist der Kampf an der Spitze, der uns nochmal beschäftigen könnte. Zwischen Noah Janssen und Maxime Becker. In den letzten Runden, nämlich Maxime Becker, immer ein bisschen schneller gewesen, kann sich ransaugen. Letzten 3 Runden auf der Uhr. Nur noch 0,8 Sekunden. Wieder eine halbe Zehntel, mehr als eine halbe Zehntel abgeknabbert auf Noah Janssen. Das wird dann nicht reichen, wenn es in den kleinen Schritten nach vorne geht. Auch der Kampf zwischen Niklas Casarino, Boris Markovic und Tom Reger könnte nochmal spannend werden. Da ist nämlich, glaube ich, wenn ich es richtig gerade gesehen habe, Boris Markovic vorbeigegangen. Und dann sind Niklas Casarino und Tom Reger direkt hintereinander unterwegs. Hier beim Super Heat der Juniorenklasse. Es kommt Noah Janssen. Noch 2 Runden auf der Uhr. Die Zeit wird noch nicht abgelaufen sein, wenn er jetzt hier über den Zielstrich kommt. Und einer mit Problemen unterwegs. Ja. That might have been 228, possibly Boris Markovic. Noisy exhaust. So there could the thing is if the exhaust is noisy like that and that goes through technical scrutineering, that's going to fail. Das ist meist dann der Auspuff, der dann nämlich abgerissen ist. Yeah. It's what we like to call the baffles. So it's the main part of the exhaust that is just behind the seat of the driver. But the top 2 are coming through. And I think that the way Maxime Becker is hustling the number 255 around the circuit, we're going to go on to the last lap. The gap between Noah Janssen and Maxime Becker with 1 lap to go. 5.8 of a second. And Becker is closing on in. Also just seen Melchior just come through. The noisy exhaust cart, I'm just waiting for that to come across the line, unless that's already been pulled into... Das war Tom Reger. Oh, now that was because of that earlier incident. Didn't we see that Tom Reger had the back of the back bumper mounted, and whoever's caught that was the person that knocked the exhaust loose. So Tom Reger's weekend comes to an abrupt end, but despite the best efforts of one Maxime Becker, out of the final corner, Door Motorsports, Noah Janssen picks up the win and continues an unrivaled and dominant streak so far. That is all 3
All three top scores in Genk, 3 in Ampfing, and now add 2 to that here at Kerpen. And he wins by just over 0.4 of a second ahead of Maxime Becker. Henry Melchior, good result there for the 207, finishes P3 ahead of Boris Markovic. Asmir Heiser, Oguzhan Selik, Edin Topchik, and Niklas Casarino round out the top 8. Also, there's been a drama for Kalipetin and Joshua Rover, it looks like, in the dying stages of the race. Rover's actually dropped all the way down to the bottom end of the field. But, well, what can you say? Noah Janssen has a new challenger, and that challenger could be very, very quick in the final later on. But Noah Janssen wins ahead of Maxime Becker. Henry Melchior rounds out the top 3. Markovic, Heiser, Selik, Topchik, Casarino, Nobis, Fierling, Neumann, Blashkowitz, Pretin, Röver, Reja, and out on lap 2 at the Michael Schumacher S's Philipp Hansler. Janssen could do something unprecedented later on this afternoon.
Time for the first of 2 Super Heats for seniors here for RMC Germany. It's Super Heat A. Let's take you through the starting grid ahead of 12 minutes plus an additional lap. Jori Schön starts from pole position, and alongside will be Maximilian Krupper. Nevio Fischer and Louis Oliver Günther round out row number 2 ahead of Tom Müller and Luca Thiel. Dylan Hetler and Jenny Gimpel start on row number 4 ahead of Bram Ossewaarde and Ben Jamie Berger. Timo Weinens, Enes de Mercaya, Michael Entres, Maximilian Eckel, Bennett Ahrens, Hugo Müller, Aaron Moser, Zino Falker, Brian Bräutigam, Leon Assmann, Mika Freyeldhoven, Liva Ergin, Niels Duckers and Leander Schneider round at the 24 strong as Anne Fromhold, due to start 22nd, is an official non-starter. 12 minutes plus an additional lap. We've had fireworks this weekend, especially yesterday late afternoon, Sebastian. But of course, the 2 people that we did talk about yesterday, and there was a lot of discussion post-race and post-race day, the 2 drivers that we have talked about are not running in the respective same super final. So we're going to have, I think, probably 2 very, very good and exciting races that are going to give us that wonderful Gänsehautpur, that anticipation and the adrenaline for the final later on today at 15:05. Es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn die beiden Protagonisten des gestrigen Tages nicht im selben Superheat unterwegs sind, namentlich zu erwähnen mit Luca Thiel und Dennis Thum. Der eine, der startet jetzt aus der 6. Position, der andere dann gleich im nächsten Superheat aus der 5. Also es wird noch richtig spannend werden. Die wollen natürlich beide gerne noch einen Schritt nach vorne machen und gerne beide nämlich nochmal angreifen, denn Hannes Überfeld, das ist der Pilot, der gleich aus der Pole Position ins Rennen gehen wird. Der ist der neue Tabellenführer nach dem gestrigen Tag. Hier heißt es jetzt erstmal Juri Schöns gegen Maximilian Krupper, Nevio Fischer und Louis Oliver Günther in der 2. Startreihe. Dann Tom Müller und Luca Thiel, dem Tabellenzweiten, in der 6. Position. Dylan Hetler und Jenny Gimpel vor Bram Ossewaarde und Ben Jamie Berger. Das die Top 10 von 24 Pilotinnen und Piloten, die jetzt auf die Reise geschickt werden. Red lights on the gantry, and we're underway straight away. Good start there by the inside row, being led by Jori Schöns, which means the likes of Nevio Fischer, who's up to 2nd position. Tom Müller already up to 3rd, as someone's kicked up the dust coming out of turn number 2 on the opening tour here at Kerpen. But Jori Schöns leads the way. Everyone just trying to go a bit 2 by 2, side by side, through turn 5 as they exit out of 6 and into 7. That Jori Schöns has got a very fired-up Nevio Fischer right on his rear bumper. Tom Müller, the man from 42 competition, showcased his prowess in the opening heat yesterday morning. But this is the case now where the super heats are so important when you're battling for a championship and when you're also exercising damage control. Tom Müller now looking to close in on Nevio Fischer, who dives to the inside. Luca Thiel now drops to 8th place. In the meantime, Jenny Gimpel up to 9th. There's been a few drivers that have dropped down the order. Bennett Ahrens, Maximilian Eckel, Aaron Moser, Leander Schneider. Livia Ergin's dropped down to the bottom end of the field. But look at the gap as Tom Müller gets through on Nevio Fischer for 2nd. But Jori Schöns has scarpered away. Der führende Juri Schöns hat jetzt so ein bisschen die Logenperspektive, beziehungsweise hat jetzt das Glück auf seiner Seite, dass dahinter nämlich sich die Piloten gegenseitig die Zeit gerade wegnehmen. Fischer und Müller direkt hintereinander. Und Müller kann erst einmal vorbeifahren an Nevio Fischer. Aber Achtung, Ende, Start und Ziel gibt es die Berührung zwischen den beiden Piloten. Nevio Fischer, der dort gegen Tom Müller ein bisschen die Brechstange ausgepackt hat, um vorbeizufahren. It was always going to be a close one going into turn number 2. But Tom Müller now drops down to what is effectively 5th position. But there are other drivers that have been in the mix. Oh, very, very close there for 2nd place.
And that was between Maximilian Krupper in third and Nevio Fischer, who is in second at the moment, as out of the final corner, Yuri Schoens comes across the line and has a lead of 1.4 seconds. So Yuri Schoens looking very, very racy. Here comes Maximilian Krupper up the inside through at turn number 2. And he gets through. Luca Thiel now fourth. Louis Oliver Günther now fifth. Tom Müller sixth. Dylan Hedler, Bram Ossevaarder, Jenny Gimpel and Timo Weinens round out the top 10. What a race this is turning out to be. There's been more twists and turns in this tale than the never-ending story, but Yuri Schoens opening up a gap, and whilst those battling over second, third, fourth, fifth, sixth and backwards, as someone has lost quite a few positions, coming through into Mutkurva, possibly another one of the Lehea carts. Didn't really catch the number. But Yuri Schoens, his lead now is a whopping 1.6 seconds. He's getting away as Luca Thiel dives up the inside of Nevio Fischer. Gets through at turn 2 for P3. The race is finally getting a bit more lively as Yuri Schoens is punching his ticket forward to go for the race win. Luca Thiel, der neue Drittplatzierte, ist vorbeigegangen an Nevio Fischer, der damit zurückgefallen ist an die 4. Position. Davor ist jetzt noch Maximilian Krupper unterwegs, aber natürlich ist es jetzt für Nevio Fischer ein bis hierhin sehr gutes Resultat. Dieser 3. Rang, den er da im Moment inne hat, vor Yuri Schoens, nimmt keine Punkte weg. Maximilian Krupper hat mit der Meisterschaft nichts zu tun als Tabellenzehnter. Also da hätte es kaum besser laufen können im Moment für Luca Thiel. Aber wir wissen natürlich nicht, was jetzt gleich im Super Heat B noch alles so geschehen kann, mit dann eben dem anderen Meisterschaftsanwärter Hannes Überfeld und Dennis Thum, die dann nämlich zusammen unterwegs sein werden. Beide für Kraftmotorsport, das kann auch nochmal spannend werden. Die Frage ist, versucht jetzt nicht sogar nochmal Luca Thiel vorbeizukommen an Maximilian Krupper? Genug Zeit ist ja noch. 7 Minuten und 40 Sekunden auf der Uhr. Dann Nevio Fischer und Tom Müller direkt hintereinander unterwegs. Die beiden hatten ja schon ihr Tete-a-Tete hier in diesem Rennen. Jetzt heißt es, das Ganze in die 2. Runde zu bringen. Oh, 316. Dennis Demirkaya went off coming out of Mutkurva. Both right-hand side wheels on the gravel at full throttle. And the 316 from Weik Motorsport keeps it well and truly pinned. So far, we do have 5 retirements. Bennett Arens, Maximilian Eckel, Aaron Moser, Leander Schneider, and Liva Ergin out of the race. So we're down to 19 runners and riders. But that was a big old clean-up on aisle 3 for Enes Demirkaya, who still, I think, has held on to 9th position, ahead of Michael Endres. For those Red Actions fans out there, Bram Ossevaarder currently running in 11th position, having started 9th, as Luca Thiel continues to chase down the driver in front of him, which is the 321 of Maximilian Krupper. But in the meantime, what's happening is someone else is... Look at the dust that's just been kicked up again out of Mutkurva. Someone has really decided that they've gone for the gravel. Das war Tom Müller. Oh, Tom Müller. Now, Tom Müller at that point now finds himself down in 17th place. He was 7th, so he's done a Demirkaya and he went off big time. Ich könnte mir vorstellen, dass es da zu einer Neuauflage Tom Müller gegen Nevio Fischer kam. Denn auch Nevio Fischer hat dann nämlich 3 Positionen verloren in dieser Runde. Und da ist ein großes Loch entstanden zwischen jetzt Luca Thiel und Louis Oliver Günther. Also das wird mit Sicherheit auch nochmal für Gesprächsbedarf gesorgt haben. Jetzt Luca Thiel, erstmal der Angriff Richtung P2. Geht dran vorbei an Maximilian Krupper, aber der gibt sich noch nicht geschlagen, muss sich dann aber zurückhalten und damit ist der Wechsel um die 2. Position auch geschehen. Luca Thiel, der zwischendurch an die 8. Position zurückgefallen war nach der Startphase, wieder vor auf Rang Nummer 2. Yeah, it just goes to show how you can really line it up coming out of the first corner outright. We've got a kart being pulled off the circuit, which is a TB kart. That is possibly 398, I think. Yeah, Mika Frejeldenhoven, but Luca Thiel trying to now starting to pull away from Maximilian Krupper. The gap has expanded between Luca Thiel and Yuri Schoens to the gap to the tune of nearly 1.6 seconds. 5 minutes to go. And now Luca Thiel, he's trying to do what he can. Of course,
if he can't match the pace of Yuri Schoens, the best thing that he can do is try his damnedest to keep Maximilian Krupper at bay. But Krupper has had pace all weekend long. So I think that Luca Thiel realises, well, I'm not going to be out of the woods quite yet. Luca Thiel, der nach hinten blicken muss Richtung Maximilian Krupper, hat wohl nicht die Möglichkeit, nochmal nach vorne anzugreifen, Richtung Juri Schoens. Wir haben es ja gestern schon mal in einem Heatlauf gesehen. Man kann 2,5 Sekunden aufholen, aber da muss schon sehr, sehr viel richtig laufen. Es sind 1,6 Sekunden, die er im Moment Rückstand hat auf Juri Schoens. Und der Rundenzeitenvergleich, der spricht eher für Juri Schoens. And there's a penalty. There's a penalty for Nevio Fischer. 5-second time penalty for pushing. And Nevio Fischer now will end up down outside of the top 15 if the race was to finish as it is right now. That's just been confirmed on the live timing. So not exactly the way that you would want to start finals day here at round 4 of the championship season. But in the meantime, well, Juri Schoens is still keeping on with the metronomic rate of going around this circuit, and he's done the last 3 laps, okay? 45.268, 45.279. Then the previous one to that, 45.7. So there is consistency being shown by Juri Schoens. When I spoke to him this morning, I said, how are you feeling? He said, well, I'm starting on pole position. I said, well, at least the good thing is you're on the right side of the circuit, as in the correct side for where he wants to start, because he said that on the outside line, it's difficult to get that jump away from everybody else. However, Enes de Mercaya has started to make a comeback offensive and now is up to P5 and is 2.1 seconds behind Louis Oliver Günther in 4th. So there could be an opportunity for the 316 from Viking Motorsport to close that gap and maybe get a top 3 in this Super Heat A that we've got going on now. We've still got Super Heat B to go before we have our final 2 Super Heats before the lunch break for DD2 and Masters for both Germany and Belgium here at Kerpen. Es steht noch so viel an, auch in diesen 2,5 Minuten, die jetzt noch zu fahren sind. Im Super Heat A der Seniorenklasse. Die Frage wird sein, kann sich Nevio Fischer trotz seiner 5 Sekunden Zeitstrafe vielleicht noch ein bisschen nach vorne kämpfen und Schadensbegrenzung betreiben? Es sieht erstmal auf den ersten Positionen sehr, sehr gesichert aus. Juri Schoens, Luca Thiel auf 1 und 2, Maximilian Krupper 3. Dann Louis Oliver Günther ohne Probleme auf dem 4. Rang. Enes de Mercaya auf 5, der ja gestern auch schon sehr stark unterwegs gewesen ist. Dylan Hettler auf 6 vor Nevio Fischer und Jenny Gimpel. Und da muss Nevio Fischer noch ein bisschen Zeit rausfahren, würde im Moment bis an die 12. Position zurückgereicht werden. Und das wären natürlich wichtige Punkte für Nevio Fischer, den Tabellenvierten, wenn er hier so weit zurückfallen würde, wie ihm da verloren gehen könnte. Still have 18 runners and riders with a minute and a half to go plus an additional lap. Juri Schoens now starts lap number 15 of the Senior Super Heat A and heads down into the turn 2 right-hander. Luca Thiel has put in very consistent quick laps, and his best time so far, funny enough, which was done on lap number 12, 45.096, and has been quite consistent. Last time around 45.155, slightly quicker than Juri Schoens, but that gap is under 1.4 seconds. If you gave Luca Thiel an additional 2 minutes, I would say it's plausible, it's possible that he might be able to catch and pass Juri Schoens. But with Schoens having a lead of over 1.7 seconds at several points in this race, has meant that that lead is unassailable. But Luca Thiel has just taken a big chunk out of it. New fastest lap, 45.057, 2/10 quicker than Juri Schoens. So you can bet your bottom dollar that Luca Thiel is going to push right up until the checkered flag. Es wird aber wohl nicht reichen für Luca Thiel, sollte er nicht hier nochmal ein bisschen Zeit obendrauf legen. 2 Zehntel in der letzten Runde, das reicht dann vielleicht für die letzten 2 Runden, um nochmal auf eine halbe Sekunde heranzukommen. Aber um Angriff zu setzen gegen einen sehr stark auffahrenden Juri Schoens,
Das wird wohl nur sehr schwierig möglich sein, hier auf dem Erftlandring in Kerpen. Da müsste er dann jetzt eigentlich ganz nah dran sein. Das ist er nicht. Juri Schöns geht auf die letzte Runde, um hier den Sieg einfahren zu können beim Super Heat Rennen A. Dahinter Luca Thiel und Maximilian Krupper. Auch da wird sich wohl nicht mehr viel ändern. Für Krupper natürlich auch nochmal schön viele Punkte, die er dann mitnehmen darf. Gleiches gilt natürlich dann auch für Luca Thiel, der dann Ranking After Super Heat auch nochmal einen Sprung nach vorne machen kann. Denn Juri Schöns nimmt ja keine Punkte weg. So, just a couple more corners to negotiate. And it has been a classic run from pole position, from lights out to checkered flag. Juri Schöns picks up the win in Super Heat A Seniors ahead of Luca Thiel. Maximilian Krupper rounds out the top 3 ahead of Louis Oliver Günther. Enes Demirkaya rounds out the top 5 ahead of Dylan Hedler. Neville Fischer, who will be demoted with a 5-second time penalty post-race. That's going to put him around about 15th after the adjustment. And that will promote Jenny Gimpel to 7th, ahead of Michael Endres. Zino Falke, and the man that will provisionally round at the top 10 once the adjustment's been put into place, Bram Ossewaarde, the man from the Netherlands. Ben Jamie Berger, Timo Vijens, Vijnen, and then we've also got Brian Breutigam, 13th. Nevio Fischer on corrected times finishes 14th, ahead of Hugo Müller. Tom Müller, Leon Asman, and Niels Duckers round out the top 18 drivers, all of them completing the 17 laps. Mika Freyaldenhoven, unfortunately, retiring on the start-finish straight on lap 8, with Bennett Arens, Maximilian Eckel, Aaron Moser, Leander Schneider, Liva Ergin, unfortunately, not making it to the end of the opening lap, with Anne Fromhold, a non-starter. Bei mir steht bzw. sitzt Julian Dümmer, der Sieger des Finalrennens in der Rotax Mini-Klasse. So ist es richtig. Für dich der erste Saisonerfolg, du kriegst das erste Mal volle Punkte. Wie fühlt es sich an? Sehr gut. Ja, war auch schwer, aber ich konnte es ja schaffen. Du hast ja im letzten Jahr schon die niederländische Meisterschaft gewonnen. Jetzt in diesem Jahr in der deutschen Meisterschaft bist du auch ganz vorne mit dabei. Was hast du für dieses Jahr vorgenommen noch? Also mein Ziel ist es auf jeden Fall noch, Jürgensen zu überholen in der Meisterschaft, damit ich auch den Titel, also den deutschen Titel habe und halt das Ticket in der Hand zu haben. Das Ticket in der Hand zu haben, also einmal nach Sarno zu fahren zum Weltfinale, ist mit Sicherheit nochmal ein schönes Gefühl, wäre das so für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt nimm uns mal so ein bisschen mit, es war ja auch ein hartes Rennen draußen auf der Strecke. Gab es irgendwo eine Situation, wo du dich daran erinnerst, wo du gesagt hast, boah, das hat gerade richtig viel Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall meine Überholmanöver über außen in der Spitzkehre da vorne, auch am Start. Da habe ich eine gute Stelle, auf jeden Fall, ja. Den Start hast du angesprochen, da hast du dich ja sehr gut positionieren können. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man im Kart sitzt und man fährt auf die Ampel zu? Konzentriert man sich dann nur auf sich selber oder auch auf die anderen? Kommt immer drauf an, nach der Situation. Muss halt auch ein bisschen auf
die anderen gucken, weil es kann immer ein Unfall passieren. Wenn du in dem Unfall hängst, ist natürlich dein ganzes Rennen versaut. Also man muss auch immer so gucken, wie die anderen sich positionieren, um gut durchzukommen. Jetzt steht noch Mülsen an. Bist in Mülsen auch schon mal gefahren? Liegt dir die Strecke? Ja, also ich bin da schon mal gefahren. Letztes Jahr ein Mikro, in Mini jetzt noch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall und versuche wieder anzugreifen. Da wünsche ich dir viel Erfolg bei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hoffentlich sehen wir uns dann in Mülsen wieder. Vielen Dank. Jetzt wollen wir aber nicht nur bei diesem einen Interview bleiben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen uns direkt den nächsten Interviewpartner zu mir. Pascal, setz dich gerne auch zu mir. Du bist auch in der Rotax Mini-Klasse gefahren. Für dich bisher dieses Jahr das erfolgreichste Wochenende, oder? Ja. Nimm uns ein bisschen mit. Das ganze Jahr, warst du bisher zufrieden und was war jetzt so anders an diesem Wochenende hier? Also das ist halt eine Heimstrecke. Hier fahre ich halt oft in Wackerkopf und denke, es lief nicht so gut. Aber ab Anfang hat sich das immer weiter gesteigert. Und jetzt hier stehst du auf dem Podium, bist Dritter geworden. Weiter sogar. Heißt nochmal einen Schritt nach oben. Da fehlt nicht mehr viel, oder? Dann geht es nochmal ganz nach oben, da wo wir gerade sitzen. Ja, würde mich freuen. Mülsen, auch da die Frage, wie liegt dir die Strecke? Bist du da schon mal gefahren? Also in den Sommerferien fuhr ich da. Also erste Woche und dritte Woche. Letztes Jahr fuhr ich hier da nicht mit. Aber ja, die gefällt mir. Jetzt sind 4 Wochen Zeit zwischen dieser Veranstaltung hier und Mülsen. Es geht wahrscheinlich die Schule wieder los. Was machst du sonst noch? Ein bisschen vorbereiten auf Mülsen? Geht leider nicht, weil sie sehr weit weg ist. 500 Kilometer. Und ja, würde nicht so gut funktionieren. Okay, ich sage erstmal vielen Dank. Erstmal Gratulation zu Platz Nummer 2. Und hoffentlich sehen wir uns dann in Mülsen auch auf dem Podium wieder. Kannst vielleicht doch nochmal an dem Freitag vorher trainieren, um dann nochmal anzugreifen. Vielen Dank und viel Erfolg. Super, perfekt. Das also zum einen Pascal Knipp, jetzt gerade und vorher Julian Dümmer. Und in schon wenigen Minuten, 3 bis maximal 4 Minuten, geht es dann weiter mit dem Super Heat B der Senioren, die jetzt nämlich gleich auf die Reise gehen werden. Let's take you through the grid for Super Heat B for seniors.
Starting on the front row, it's going to be Hannes Überfeld and Buzz Janssen. Row 2, Leandro Fischer and Louis Arnold. Dennis Thum and Leon Rau starts on row number 3, head of Gregor Feigenspan and Luigi Gazzo. Nick Danchenko and Lirim Seferdini round out the top 10, head of Lukas Hanse and Fabian Stedding. Ben Jonathan Becker and Gabriel Svitala round out row 7. Row 8, it's going to be Leonardo Bauer and Louis Funken. Then we've got Theo Lang and Tristan Capelle on row 9, completing the top 20. Yannick Magabrich and Lukas Vavajinak. Zachary Penningmeier, Alex Sparsam, Yara Faneslo, Kaz Tobin, and Len Truers round out the 25-strong grid as we're set for another 12 minutes, plus an additional lap adventure around the circuit here at Kerpen. Wenn man sich alleine die Namen anschaut, Hannes Überfeld, Leandro Fischer, Dennis Thum und wie sie alle heißen, dann wird das Rennen hier jetzt gleich das nächste Spektakel auf dem Erftlandring in Kerpen. Es steht an Super Heat B der Seniorenklasse, eben mit dem Tabellenführer, dem neuen Tabellenführer Hannes Überfeld auf der Pole Position. Ihm zur Seite gestellt Bas Jansen vor Leandro Fischer und Louis Arnold. Und dann der Mann, der eigentlich alles dominierte am gestrigen Samstag, Dennis Thum, dann aber in einen Unfall verwickelt war und somit heute nur aus der 5. Position in diesen Superheat hineinstarten wird. Hat aber gestern auch ganz klar die Kampfansage formuliert und gesagt, also auch im Superheat, es kann nur nach vorne gehen. Es muss nach vorne gehen, am besten 4 Positionen, so dass ich am Ende an der 1. Position stehe. Aber ich glaube, da sind mindestens 4 andere Fahrer plus nochmal 20 an der Zahl, die da was gegen haben. Yeah, definitely the case there, Sebastian. Red lights are on the gantry as we get set, ready as the drivers rev their way into the tram lines. Lights are out and we're underway. Good start by the Polster to Hannes Überfeld as Baz Janssen held out to dry by the 3 on the inside, and an early change for the race lead. As they go through into turn 2, we've already had someone spin around and go backwards and go onto the island of grass heading into turn number 2. But early doors, good start by Hannes Überfeld, but he's got a lot of drivers behind him, I mean, including Leandro Fischer. Dennis Thum now rounds out the top 3 as they come through out of turn number 8 and 9 and up towards Mutkurve at this very short, just over 1,100 metre circuit at the Erftlandring, as Fischer trying to close in on Überfeld. Thum just waiting and holding back, but late on the brakes heading into the Schumacher S's. Goes the 303. But it's a 1-2-3 for Kraft Motorsport after the opening lap, covered by 0.2 of a second. Leandro Fischer dives to the inside. That's going to open the door for Dennis Thum, and he also gets through on Hannes Überfeld, who at one corner drops from the race lead to 3rd position ahead of Baz Janssen. Sehr gute Startphase für Kraft Motorsport, dreifach Führung. Jetzt Leandro Fischer in Führung liegen vor Dennis Thum und Hannes Überfeld. Dann in der 4. Position Bas Jansen, der den Start nicht hinbekommen hat, der es nicht geschafft hat, das umzumünzen, was er sich vorgenommen hatte in der Startphase. Jetzt aber Leandro Fischer in der besten Ausgangslage, kann hier vielleicht ein bisschen Züglein an der Waage spielen, denn direkt hinter ihm Hannes Überfeld und Dennis Thum, die kämpfen direkt gegeneinander in der Meisterschaft. Die liegen nur 16 Punkte auseinander. Nach den Streichern sind es sogar nur deren 10 Punkte, die sie auseinander liegen, Hannes Überfeld und Dennis Thum. Und das könnte natürlich dann sehr gut laufen, sollte hier Dennis Thum noch weiter nach vorne kommen. Für ihn Gleiches gilt natürlich dann aber auch für Hannes Überfeld, der gerne seine Schritte nach vorne machen möchte, um in der Meisterschaft hier das bestmögliche Resultat für sich herauszufahren. Aber wir sehen, der gerät richtig unter Druck durch Bas Jansen, durch die 342. Und auch der dahinter fahrende Leon Rau ist noch nicht so weit weg, um ihn da aus dieser Rechnung rauszunehmen. Well, Leon Rau has just got a 3-second time penalty for 2 wheels outside of the tram lines on the start. The driver that was on the island on the inside of turn number 2 is Dennis Thum, dives up the inside. Great move there by the veteran through on Leandro Fischer to take the race lead here on lap number 4. What's more, Dennis Thum put in the fastest lap of the race. Battle behind, a 3-way fight between Überfeld, Janssen and Howell. But Tristan Capella was the driver that was on the island of grass heading into turn number 2 and was backwards. Someone else has had a moment at turn 5. The
the left-hander there. I think, isn't that the one that you're calling the Leihcart Kurve? Or Leihcart in English is rental cart. So effectively, the rental cart corner. But Dennis Thum and Leandro Fischer are definitely trying to steal a march on the rest of the opposition. But Leandro Fischer, I can sense by his driving style here, is not going to settle for second as much as he would like for Dennis Thum to win the race. Well, they do say that sometimes pride comes before a fall, and Leandro Fischer will want to win, but also do it fairly and cleanly, because obviously they're under the same side of things in terms of the awning, and more to the point that Hannes Überfeld is rounding out the top three, and more to the point that they have really just got to keep on motoring forward and try and keep their distance from the rest of the opposition. It's only when we get to the final a little bit later on that things could be very, very explosive here in Western Germany at the F-Landring at Kerpen. Dennis Thum mittlerweile an der Spitze, vorbeigefahren am Teamkollegen. Da gab es ja dann auch schon die ein oder andere Momente, wo das hätte schief gehen können. Hier aber alles gut gegangen zwischen den beiden. Die Teamkollegen sich einig gewesen. Auch Hannes Überfeld weiterhin gesichert fast an der dritten Position. Muss aber eher nach hinten blicken als nach vorne Richtung Bas Jansen. Statt Richtung Leandro Fischer, Leon Rau. Und dann folgt auch schon Louis Arnold in der Gesamt 6. Position. Gregor Feigenspann auf 7 von Nick Danchenko und Ben Jonathan Becker ist es. Und in der 10. Position Luigi Gazzo. Well, the funny thing is, we've just been looking at the lap times, the distance at the moment. Leon Rau, who has that 3-second time penalty for 2 wheels out of the tram lines, is currently in the moment 1.5 seconds behind race leader Dennis Thum. You add another 3 seconds to that, well, that's going to drop Leon Rau outside of the top 10 overall. But there are several other drivers making moves up the order. Yannick Magabrich up 6 places to 13th. Theo Lang up 6 places up to 11th. Leonardo Bauer up 3 places to 12th. Then Druers and Janis Fanislau up 5 and 2 places respectively. And they round out the top 21 drivers. So looks like Kans Tobin was the driver that had a spill a little bit earlier on going through into turn number 5. As Len Druers, what a difficult weekend it's been for the 337. Had flashes of brilliance at Ampfing, but now here at Kerpen seems to be struggling, and especially with the fact of the conditions being a little bit hotter than they were yesterday. We're already quarter to midday at 24 degrees Celsius air temperature, and with these triple layer Nomex race suits on, the race helmet, all the other gear and the accoutrement, it does really mean that these drivers are effectively boiling in these suits, and the first thing they'll want to do as soon as they get back to the awning after Parc Fermé and any possible other things that they need to do, such as visiting the stewards, the drivers will then want to get out of that race suit and leave it off until the absolute last moment possible before having to get back into it again for racing later on today. Für Dennis Thum könnte es kaum besser laufen. Der direkte Konkurrent in der Meisterschaft. Luca Thiel, der ist nur Zweiter oder Dritter geworden in seinem Super Heat. Zusätzlich dazu war Dennis Thum schon vor ihm. Das heißt, er wird mehr Punkte mitnehmen aus dem Super Heat als der direkte Konkurrent. Gleichzeitig ist der Teamkollege Hannes Überfeld, der an der Tabellenführung im Moment die Tabellenführung im Moment innehat, auch hinter ihm unterwegs, so dass man da vielleicht auch nochmal ein paar Punkte aufholen könnte. Sollte das Ganze reichen nach Ranking After Super Heats. Also wir sind gespannt darauf und versuchen das dann bis nach der Mittagspause zu evaluieren. Das Finale der DD2-Klasse findet dann ja um 15:30 Uhr über 14 Minuten plus eine Runde Renndistanz statt. Und es gab einen Wechsel an der 3. Position. Bas Jansen ist vorbeigegangen an Hannes Überfeld, übernimmt damit Rang Nummer 3 und kann den Tabellenführer in seine Schranke weisen und vielleicht sogar die Türe für Dennis Thum noch einmal ein bisschen öffnen. Yeah, that's going to be the key point here. But this is all strategy. It's all about how you play the game. And
the drivers will have probably been informed about how things are going to go, how things are going to transpire. But then it's the biggest thing that they need to consider is what's going to happen to them. And that is crucial, especially with how close the Senior Rotax Championship here in RMC Germany is at the minute. But the drivers make their way up through Mudkurve and then also into the Michael Schumacher S. Top three very much close together. Dennis Thum was just over 2 tenths last time around. Well, make that just over 2 tenths as Buzz Janssen not only closes the gap to just under 4.5 tenths of a second, but more to the point, that's so difficult to see how this race is going to pan out. I mean, it's going to be close. There's a move being attempted through into turn number 5. But, yeah, some fairly clean racing in this particular adventure here, Sebastian. And long may it continue for the next 3 minutes, plus an additional lap or so of this track. Und wir sehen Bas Janssen, der sich langsam aber sicher heransaugt an Leandro Fischer. Dennis Thum in Führung liegend versucht sich jetzt ein bisschen abzusetzen. Nächste gelbe Flagge, weil sich die 313 verabschiedet hat. Ausgangs der Mutkurve. Louis Arnold, oh no, one of the big players in this race. Louis Arnold drops to the back end of the field, and I think that's his race done and dusted. What a shame. You can actually see just I can see the car actually just over the other side of the circuit, and so there's going to be yellow flags through Mutkurve, and well, looks like the kart's got going again. So Louis Arnold uses the escape road via the grass back up onto circuit. Oh, just careful of the rejoin there. Louis Arnold does the sensible thing, goes onto the grass, stays to the outside of the circuit, and lets all the faster karts go through. Great work there by Louis Arnold to just read the situation and successfully negotiate his way back out onto track, but bringing grass and dirt and gravel into the mix. Hat jetzt natürlich auch eine Runde Rückstand, die er da jetzt verloren hat im Kiesbett. Ausgangs der Mutkurve. Es gibt die 5 Sekunden Zeitstrafe auch noch gegen die Startnummer 314. Und das betrifft dann Fabian Steding an der 12. Position, die er dann noch bekommt. Und an der Spitze ist mittlerweile sogar Bas Janssen vorbeigegangen an Leandro Fischer. Und das könnte in diesen 1 Minute und 10 Sekunden noch einmal für viel, viel Spannung sorgen. Jetzt kommt eine Zeitstrafe für der 314. Der Fabian Steding, der ein 12. Platz für Pushing bei Rennleitung. So, yeah, Fabian Steding, another driver that has been deemed to have pushed another driver off the circuit. I think that probably would have been with Louis Arnold at that point. But things are getting really, really close now. First and second, third and fourth. That's Thum, Janssen, first and second. Fischer and Uberfeld, they round out the top 4. What's the gap? 7.5 tenths of a second, covering the top 4 as we head on to the penultimate lap. Thum defends from Janssen, heading into turn 2 for the penultimate time. Fischer stays ahead of Uberfeld. So it is down to, they do say there's strength in numbers, and 3 of those drivers are running under Kilian Kraft's umbrella. And Buzz Janssen is getting the hurry up from Leandro Fischer, who in turn, this could slightly compromise the run from Hannes Uberfeld as we come through into Mutkurve for the penultimate time. Lap number 16 about to be completed. Last lap is going to get underway as the top 4 come out of the final corner after the Schumacher S. Just over 1,100 metres to go. Thum still leads. Janssen second. Fischer trying to give him the hurry up. And Uberfeld trying to go round the outside of Fischer into turn number 2. That's not going to work. But could he get the crisscross into 3? Not quite. But Dennis Thum, the amount of experience in that man's nous is unparalleled when it comes to senior Rotax. And more to the point, well, that move that has just happened through turn number 5 has allowed Thum to pull away from Janssen.
Fisher closing in on the 3:42 as we head up to Mudcover for the final time. But Dennis Thum definitely has made it work here on Finals Day in the Super Heats. Der Sieg, der wird an Dennis Thum gehen. Bas Jansen auf 2 und dann ist es Hannes Überfeld, der noch vorbeigegangen ist an Leandro Fischer. Damit also die 3. Position nach Hause bringt. Leon Rau wird starker 5. in diesem Rennen vor Theo Lang in der 6. Position. Gregor Feigenspahn, Nick Danczенko, Ben Jonathan Becker und Luigi Gazzo auf 9 und 10. So das Resultat hier nach gefahrenen 17 Runden und natürlich das gute Resultat für Dennis Thum, der sein Wort gehalten hat, nach dem gestrigen Abend gesagt hat, ich will am Ende des Super Heats wieder auf 1 stehen und das hat er getan. Ist der Sieger hier des Super Heats, wird wichtige Punkte in der Meisterschaft nochmal mitnehmen, um dann spätestens beim Finale wieder groß angreifen zu können. Denn ein Lauf steht ja heute noch an. Wir haben es schon angesprochen, DD2-Klasse ab 15:30 Uhr.
Die grüne Flagge ist draußen, das heißt, wir dürfen jetzt mit ein bisschen Verspätung in das nächste Rennen hineinblicken, das der Rotax DD2 Klasse der RMC und BMC 2024. Auf der Pole Position, da steht Nikita Gense. Er derjenige, der also gestern den Full Count mitnehmen durfte, die 55 Punkte. Und nach den Streichern jetzt nur noch 2 Zähler hinter dem Spitzenreiter Tim Metz unterwegs ist. Ihm zur Seite gestellt Mathieu Overhoff, der Tabellenvierte. Er war gestern der zweitschnellste Mann auf der Strecke und startet damit aus der ersten Startreihe. Es folgt in der dritten Position Axel Goos vor Yannick Jacobs, der Mann, der viel Pech hatte gestern und einmal durch die Boxengasse hindurchfahren musste, weil er einfach einen Fahrfehler drin hatte und dann bis an die 11. Position im zweiten Heat zurückgefallen ist, sich dann wieder nach vorne kämpfte, aber mehr als Platz 4 am Ende ist dann für ihn nicht rausgekommen. Yeah, Yannick Jacobs, I spoke to his dad yesterday evening. I visited the Craft Motorsport tent and there was a mount. Both bolts had come out. The mount went off, so the engine sank down. And Yannick still, well, I spoke to Yannick last night and he said, well, I still had to get the points in. So, a good, like you said, drama for Yannick Jacobs. And I said, but tomorrow is another day. Axel goes leading the RMC Belgium contingent. His closest competitor, Nicolas Guillaume, starts P5 alongside Marco Treppenpreis, Tim Metz. And what a return for Luca Köster. 8th on the grid for the Super Heat. Ahead of Louis Koch, who's had his best set of results so far this season. He's got Luca Weber alongside with Jan Eckstein, Nico Hanke down in 12th. David Girush and Kian de Brandt with Jori Klebo, Henry Lindlof, Malte Stadter. Then we've got the likes of Jan Müller, Alexander Semrau, Nora Stretz, Mark Schubmann, Bennett Demmler, Rudi Freis, Maximilian Adolf, Mika Schwinen, Daniel Lansch, Luca Neuenhausen, Luca Schade and Marek Mack set to complete the 29-strong grid for the DD2 Super Heat for Germany and Belgium. Die Startfreigabe wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Es kommt das Feld auf Start und Ziel eingebogen. Mit Nikita Gense und Mathieu Overhoff auf 1 und 2. Start ist jetzt erfolgt. Sehr guter Start für Nikita Gense. Nicht gut weggekommen ist Yannick Jacobs. Der ist jetzt weit zurückgefallen. Wahrscheinlich so an die 8., 9., 10. zu 11. Position. Vielleicht sogar hat er einige Plätze verloren. Yannick Jacobs bei seinem Start, aber auch der davorfahrende war dann nicht gut unterwegs. Ja, Mathieu Overhoff ist auf 3 zurückgefallen, der ja aus der 2. Position ins Rennen gekommen war. Jetzt sogar nur noch auf Platz 4 unterwegs, weil vor ihm direkt sind das sogar beide Piloten aus der BMC unterwegs sind. Axel Groß und Nicolas Golem direkt hintereinander unterwegs. The thing is that Mats-Johann Overhoff is actually second on the road for RMC Germany, whereas Axel Goes and Nicolas Guillaume are battling for supremacy in RMC Belgium. Of course, they're battling for that championship title. So the thing is that the points will be allocated as per the RMC Belgium scoring system, which normally runs through pre-finals and finals. But obviously the DD2s this weekend, who are running with a 6 at the beginning of their three-digit number. But Guillaume and Goes got the jump on Overhoff. And like I said, I've spoken with many a driver and they said the outside line, when you're on that start phase, you are a sitting duck because you're instantly into a turn 1 right-hand kink. But then you've got the likes of Tim Metz and Louis Koch, who both have made up places. Metz up 2 places, Koch up 3. So the Dorn Motorsport Brigade are trying to go forward to help their teammates at the front of the field. Ja, und Tim Metz kämpft ja in der Meisterschaft auch noch ist ja Tabellenführer mit 512 Punkten, hat einen Vorsprung von 2 Zählern auf den Zweitplatzierten, auf Yannick Jacobs und nach den Streichern auch nur 2 Punkte auf Nikita Gense. Und direkt vor ihm ist Mathieu Overhoff vor Tim Metz. Der will da natürlich gerne jetzt vorbei. Und davor sind 2 der belgischen Piloten und dann kommt auch schon der Führende dieses Rennens. Dann kommt schon Nikita Gense, der das Ganze jetzt ein bisschen souveräner gestalten kann. Yannick Jacobs zurückgefallen bis an die 7. Position. Das war überhaupt kein Start, wie er sich den gewünscht hatte hier
beim Super Heat-Rennen der DD2-Klasse. Vorne souverän mit etwas mehr als einer halben Sekunde Vorsprung Nikita Gense. Dann folgt der Niederländer Axel Goos, Nicolas Gelaum auf 3, der Belgier vor Mathieu Overhoff, der alle Hände voll zu tun hat, dort hinter sich Timika Metz zu halten. Sein Teamkollege von Metz, Luis Koch, auf Position Nummer 6, Yannick Jakob 7, dann Marco Dittenpreis und Luca Köster, die jeweils Positionen zurückgefallen sind. Und die Top 10 wird im Moment komplettiert durch Nico Handke. Der hat aber direkt vor ihm den nächsten Piloten und das müsste Dittenpreis sein. Mit der 413 ist das dann Luca Köster. And there's going to be a change for the lead for RMC Belgium. Nicolas Guillaume dives up the inside. Finally, on Axel goes on lap number 5. Textbook move for the 644 running these days with SP Motorsports. Also actually won the RMC Belgium title last year. Then went on to represent the Red Devils at the Bahrain International Karting Circuit. Right next door to the F1 track itself. So we've got a real good battle starting at the front end of the RMC Belgian contingent. Mats Johan Overhoff being chased down by Tim Mika Metz. Louis Koch, Yannick Jacobs round us out 7th. Head of Michael Tredenpreis, as there's been a little bit of a drama, I think, for Henry Lindlof in the number 405, who has dropped down to 20th overall. Bennett Demler has only made up 1 place. Luca Neuenhausen on the move has made up 4 places from 27th on the grid. Now runs P23. Looking at the top, who's running at the top 3 in RMC Belgium at the moment? Jordi Klebo in the number 640. Currently 14th at the moment with Malte Schlaffer running at the top 15. But can Guillaume try to take an overall win? Of course, he's raced against Genzer, he's raced against Overhoff, he's raced against Goes. Jacobs as well, I would imagine. Louis Koch has also made some appearances in the Euro Trophy. I think possibly this season, but didn't compete in it last year. But yeah, it's Genzer's race to lose right now as we hit 7 minutes plus an additional lap still to go in the DD2 RMC Germany and Belgium Super Heat here at Kerpen. Yannick Jacobs ist schon vorbeigegangen an dem Teamkollegen Louis Koch von Timika Metz. Das heißt, die beiden, Timika Metz und Yannick Jacobs, sind jetzt direkt hintereinander unterwegs. Da sehen wir sie auch im Bild. Ja, das sind die davor. Aber direkt dahinter folgen dann Timika Metz und Yannick Jacobs an der 5. und 6. Position. Da gab es eben schon den ersten Versuch von Jacobs mal nach vorne anzugreifen. Den konnte man noch abwehren. Das war kein Problem für Timika Metz. Die Frage ist, wie lange kann er diesem Druck noch standhalten und wie viele Angriffe kommen da noch von Yannick Jacobs, der sich viel vorgenommen hatte für dieses Rennen. Es geht am Ende darum, in der Meisterschaft viele Punkte mit aus Kerpen zu nehmen, um dann bei der letzten Veranstaltung in 4 Wochen in Mülsen einen Vorsprung zu haben, um halt auch mal mit Problemen kämpfen zu können. Das hatte ja Yannick Jacobs in diesem Jahr noch nicht so richtig. Schlechtestes Resultat war Platz 6 im Finale in Ampfing. Das war das schlechteste Resultat. Sonst bis hierhin lief das sehr, sehr gut für ihn. Nikita Gense hat 36 Punkte nur zu streichen. Das sind 11 Punkte weniger als Yannick Jacobs oder 12 Punkte weniger als Timika Metz, der auch ein sehr gutes Resultat streichen muss. Mit 48 Zählern ist das nämlich die 5. Position. Das ist die gleiche Position, die er jetzt hat, beziehungsweise hatte nach den Ranking After Heats. Da wird es vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne gehen für Timika Metz, denn im Moment Deutscher aus der RMC-Sicht, RMC Germany-Sicht, ist es die 3. Position, wenn wir nämlich die beiden Belgier bzw. den Belgier und den Niederländer rausnehmen aus der Rechnung. So the gap between Nikita Genzer and Nicolas Guillaume runs to about 8.5 tenths of a second. Axel Goes rounds out the top 3 ahead of Mats Johan Overhoff, who is 1.4 seconds behind close friend and former teammate Nikita Genzer. Yannick Jacobs, Tim Mika Metz, Michael Tredenpreis, Louis Koch, and with Nico Handke now finally getting past Luca Köster, the number 413,
And Köster rounds out the top 10. 4.5 minutes to go. Very much stable at the front end of the field, with Genza controlling proceedings. Guillaume now 9.5 tenths of a second behind the top 10 across the line after 10 laps, only covered by 3.8 seconds. As I'm keeping an eye, top 15 covered by 9.5 seconds, thanks to the efforts of the number 456 of Mark Schubmann. Go all the way down to 22nd, 17.6 seconds. But Tim Mikametz has just been overtaken by the 4:01 of Kraft Motorsport's Yannick Jacobs, and has gapped in quite significantly. And Jacobs now fancies an opportunity to get past Mats Johan Overhoff. Is this when we see Yannick Jacobs really unlock his true pace here at Kerpen? Because he'll be gunning for as many points as humanly possible in the 4:01 from Kraft Motorsport. They come through turn 4 into the left-hander here at 5, down the crest ever so slightly. And you can just see the driver's line is turned from 3rd, 4th to 5th at the moment, with goals leading Overhoff and Jacobs. Sollten die so ins Ziel kommen, würde Yannick Jacobs die Tabellenführung wieder übernehmen können. Aber halt auch nur punktgleich mit Tim Mikametz. Gleiches. Da könnte sich dann natürlich auch viel ändern, wenn Jacobs noch vorbeikommt an dem davorfahrenden Piloten Mats-Johan Overhoff. Ich würde das noch nicht abschreiben. 2 Minuten 40 auf der Uhr. Da kann noch viel passieren. And we both know that. We Yep. both know that very, very well. It's been the biggest talking point, apart from major accidents, that it's so tight, it's so technical. The one wrong slip up here at Kerpen, like we've seen going through out of Mudkurva, going through into the gravel, or as you guys call it Kiesbett, we call it kitty litter. I don't know why. I mean, yes, carts go through them very, very quickly. And we were speaking to Tom Mueller actually in between the break, and he said, no, you're flat out in a senior Rotax coming through Mudkurva, and you're bouncing over the curves, you're hard on the brakes, and you're trying to rotate the cart round. But then, of course, when you look at it from a DD2 perspective, you've got front and rear brakes, you've got a 2-speed gearbox, so you've got a lot more that you've got to process and keep in the forefront of your mind as Mats Johan Overhoff closes in on Axel, goes for 3rd overall, but 2nd in RMC Germany at the moment, whilst he's got Kraft Motorsport teammate Yannick Jacobs not too far behind. Gense scheint das Rennen für sich hier fast abhaken zu können. Er muss jetzt nur noch die Konzentration hochhalten. Eine Sekunde einen Vorsprung auf die beiden Belgier, beziehungsweise auf die belgischen RMC-Piloten. Ein Niederländer ist ja darunter mit Axel Goos. Dann Mats-Johan Overhoff und Yannick Jacobs. Und da liegt natürlich jetzt der Fokus drauf. Just in diesem Moment kommt es nämlich zum Überholmanöver. Yannick Jacobs vorbei an seinem Teamkollegen, an Mats-Johan Overhoff. Übernimmt damit die 4. Position, was dann gleichzusetzend mit Platz 2 in der RMC Deutschland ist. Und das kann ihm natürlich wichtige Punkte bringen, denn das erste Mal ist er damit wieder an der Tabellenspitze gesehen, just in diesem Moment. So coming down to what more than likely will be the 2nd from last lap. We are on 35 seconds on the timer remaining. Yannick Jacobs with a great move on Mats Johan Overhoff to now secure 4th for the meantime. Of course, all results called by myself and Sebastian here in the commentary position. They are all provisional, pending sporting and technical checks after every session. But we're heading into the dying moments of the race as the leaders make their way through, being led by Nikita Genza up through Mudkurva. Guillaume, and then we've got after that Axel goes, the driver for Combi Kart Racing Team. He's also got Yannick Jacobs right with him. Jacobs might do a dive bomb into turn number 2, and it looked like they made a little bit of contact. I think Yannick Jacobs was a little bit too overzealous. Axel goes shut the door very, very quickly indeed. And, well, if you're trying to get away from
another teammate, well, Yannick Jakobs, I think, has Mats Johan Overhoff not too far behind for close company. But, well, it's been a drive to remember for one particular racer above all. Schwarz-Weiß kariert ist draußen. Sieg für Nikita Gense, auch in diesem Rennen. Glückwunsch auch an Nicolas Gollom, der hier das Rennen in der belgischen RMC gewinnen kann. Dann Axel Groß, Yannick Jakobs, Mathieu Overhoff, Tim Mika Metz, Louis Koch, Marco Dittenpreis von Nico Handke und Luca Köster. Das die Top 10 hier an diesem heutigen Sonntagmittag im Super Heat der DD2. Das Finale findet dann ja um 15:30 Uhr statt. Und wir können uns schon darauf freuen, auf das nächste Rennen. Das nämlich der DD2 Masters. Hätte um 12:10 Uhr starten sollen. Das heißt, wir sind jetzt so eine Viertelstunde in etwa im Zeitplan aktuell zurück. Das heißt, in einer guten Minute, wenn sie dann alle von der Strecke runter sind, wird es dann hier gleich weitergehen. Und dann wird es richtig spannend draußen wieder auf der Strecke beim vierten Event des Jahres der RMC Germany, dem dritten Event des Jahres der belgischen RMC, hier auf dem Erftlandring in Kerpen. Kommen wir zum DD2 Masters Super Heat. Alex Vielenbach, der Polesetter, darf sich also gleich als Erster auf die Reise machen, wenn es dann in dieses Rennen hineingeht. Es steht an, das Rennen über 12 Minuten plus eine Runde. Ihm zur Seite gestellt Michael Becker, bestes Saisonresultat für ihn. Kam noch nicht so richtig in Tritt. Nein, einen Sieg gab es schon. Also revidiere ich das Ganze gerne. Einen Sieg hat er ja schon auf seinem Konto. Sven Heyer und Kai Honnet in der dritten und vierten Position. Und für Kai Honnet ist es gemeinsam mit Amfing das beste Saisonresultat, nämlich Platz 4. Dann Joey Hansen und Dimitri Ostrowski in der fünften und sechsten Position. Bastian Krapot und Michael Reibert vor Lukas Lippert und Alexander Seibt. Klaus Parnet, Andreas Cook, Martin Berger und André Gionek folgen dann bis an die 14. Position. Es fehlt uns David Köster, es fehlt uns der Mann in der 15. Position, der leider an diesem Wochenende hier nicht mit dabei sein wird, beziehungsweise an diesem Sonntag nicht dabei sein wird. Fehlt uns also beim Superheat-Lauf. Feld hat sich schon sortiert, wird jetzt Richtung Start und Ziel zurückkommen mit eben Vielenbach und Becker in der ersten Startreihe. Alex Vielenbach, der weiß, was er jetzt zu tun hat, wird versuchen, möglichst
am stärksten aus dieser Startphase rauszukommen und vielleicht Michael Becker erst einmal links liegen zu lassen und hier sein Rennen absolvieren zu können. Direkt hinter ihm Sven Heyer. Und dann geht's jetzt auf die Reise. Start freigegeben. Los geht's. Alex Fielenbach gewinnt den Start für sich. Aber Achtung, dahinter könnte es mächtig eng werden. Heyer gegen Becker. Becker fällt da 3-4 Positionen zurück. War an der zweiten Position. Jetzt ist es Sven Heyer. Und dann kommt auch schon Joey Hansen. Hat sich da nämlich schon in die nächste Position vorgefahren. Und damit auf Platz Nummer 5, auf Platz Nummer 2 nun gesehen. Während sich Alex Fielenbach natürlich jetzt versucht, erst einmal abzusetzen, um den Angriffen aus dem Weg zu gehen, die da möglicherweise kommen könnten. Seitens Joey Hansen, seitens des Niederländers, der im Moment in der zweiten Position unterwegs ist. Es folgt Sven Heyer auf 3, Kai Honnet auf 4 und dann Dimitri Ostrowski, der in diesem Jahr auch noch nicht so richtig in Tritt gekommen ist. War ja lediglich in Genk mit am Start, da ein 4. Rang und 2 5. Plätze. Dann wieder Platz 5 hier in Kerpen. Jetzt soll es nochmal ein Stückchen nach vorne gehen. Im Moment wäre es Platz 4, denn Joey Hansen nimmt ja keinen die Punkte weg. Das weiß auch Alex Fielenbach. Der hat aber gestern ganz klar gesagt, nee, also mag ja sein, dass er mir keine Punkte wegnimmt, aber ich fahre ja immer noch in Rennen, um am Ende das Ganze für mich zu entscheiden. Und das heißt für mich ganz klar, ich muss vor Joey Hansen ins Ziel kommen, auch weil er eben sagt, man schlägt nicht aller Tage mal eben einen Weltmeister im Kartsport. Und das wäre für Alex Fielenbach eine große, große Ehre und es würde ihm viel Freude bereiten, wenn ihm das hier an diesem Wochenende gelingen würde. Der Mann, der ja schon in der kommenden Woche dann wieder im Auto sitzen wird, in der MLS auf dem Nürburgring, nämlich dann seinen Langstreckensport betreibt. Reist dann von einem Auto ins Kart und wieder zurück und ist in beidem verdammt schnell unterwegs. Er sagt, ja, es dauert immer so ein paar Minuten, ein paar Runden, um sich wieder zurechtzufinden. Alex Fielenbach, ob ich jetzt im Kart sitze oder im Auto. Aber das funktioniert dann alles schon und am Ende sieht es gar nicht so verkehrt aus. Und genau so ist es dann auch. Er nämlich jetzt an der führenden Position mit 1 Sekunde Vorsprung auf Joey Hansen, auf den Niederländer, der sich ein bisschen absetzen konnte von Sven Heyer. Seines Zeichens gerät er unter Druck und da gibt es die Berührung übrigens zwischen Michael Becker und Dimitri Ostrowski. Beide können aber ganz normal weiterfahren. Bei Ostrowski sah es ganz kurz so aus, als hätte er die Kontrolle über das Kart verloren, aber alles nochmal gut gegangen. Kurz noch zu Sven Heyer, der gerät nämlich mächtig unter Druck durch Kai Honnet, der an der 14. Position unterwegs ist und sich das Ganze gerade anschaut und die Stärken und Schwächen von Sven Heyer analysiert, um hier vielleicht nochmal eine Position gut zu machen. Yeah, it's been pretty steady at the front of the field for Alex Fielenbach, and as you rightly said, Alex realised that, okay, I've got to get past Joey Hansen, I don't care who he is, I've got a championship to win. And that's the best mindset that you can have. It doesn't matter if someone's coming in as a one-off entrant, which does happen from time to time. Sven Heyer, also another sort of like guest entrant, if you will. I mean, I've commentated on Sven a couple of times this year. In gearbox karting, but he's got Kai Honnet really closing in on him. Coming up out of Mudkurva, heading into the Michael Schumacher S's, and Honnet could have the run coming out of the final corner. They're going to be pushing north of 120 kilometers an hour. Going into turn number 2, Kai Honnet dives up the inside, through on Sven Heyer. That is textbook how you get through at turn number 2, and the 517 from Der Motorsport gets through on Sven Heyer. A great move. That's what I love seeing. You get that real good run coming through that fast right-hand kink at turn 1. You're on the throttle all the way until you hit the brakes. And Honnet measured it tactically and was surgical in his execution of getting past Sven Heyer for P3. Das wäre mal mehr als nur Balsam auf die Wunde bei Kai Honnet, der vorbeigegangen ist an Sven Heyer. 7,5 Minuten noch auf der Uhr. Es wäre im Moment ein sehr guter 3. Rang, den er da inne hat. Und braucht sich überhaupt
keine Gedanken zu machen. Vor ihm nämlich lediglich Alex Vielenbach und Joey Hansen, die ihr Können natürlich auch schon über die letzten Jahre mehr als nur unter Beweis gestellt haben. Alex Vielenbach in diesem Jahr das erste Mal in der DD2 Masterklasse unterwegs und hat da gleich mal richtig für Furore gesorgt. Natürlich war es ein Duell der ersten 3 Veranstaltungen mit Dennis Thum nach diesem Dreifacherfolg auch in Ampfing durch Thum. Jetzt ist er aber eigentlich auf einsamer Fahrt unterwegs, hat 29 Punkte Vorsprung nach Streichern auf Michael Becker, der seines Zeichens im Moment lediglich an der 5. Position unterwegs ist. Also es läuft alles für den Piloten mit der 531. I think one of the other things that we've got to also consider is that the sunshine is quite heavy. You know, it's quite hot down there on the tarmac. And more to the point, the tyres... Do you want to say that they are older than other drivers? No. No, I'm not... Hey, cut off my point. No. The main thing is the temperatures, and we're talking not about physical and mental fitness, because they all got through yesterday. Yes, they knew that today was going to be a little bit hotter, but it's now about the conservation. We're going through the super heat phases of this championship, this penultimate round of the season, and if we're hitting 28 to 30 degrees later on at about 2 o'clock this afternoon, the tyres are going to be put through the ringer. So you've got to be sometimes conservative on pace. Okay, you might do a bit of damage conservation. I mean, Michael Becker currently P5 behind Sven Heyer, but Michael might decide, okay, right, you know what? I'm better off saving my tyres, go through the motions, get points on the board, and get the kart ready for later on, where it is going to be all out. You know, it is going to be a case of, yes, we're going to go a little bit longer. So when you have to take that into consideration, you've got to have mechanical sympathy. You've got to have consideration for the tyres. And also, when the hotter temperatures do happen, the energy levels do decrease a little bit quicker. No matter what your age bracket is, it doesn't matter. You have I went to Malaysia a few weeks ago. There were drivers competing in 90% humidity at 34 degrees Celsius during the day. And that is really, really difficult. Really difficult. But even so, you're going to have to... These are what the drivers will be thinking. I want to get that kart across the line, get my points, relax, get some cold drinks, maybe get, like an ice pack on the back of my neck or something like that, just to cool down. And, they'll be very grateful when they get to the end of this race in about 5.5 minutes. Es wird ein spannender Kampf werden, Mann gegen Maschine und vor allem gegen das Wetter hier beim Super Heat Rennen. Das wird ja nicht besser im Laufe des Tages. Wir haben jetzt 24 Grad draußen. Das soll heute ja noch ansteigen auf gute 28, 29 Grad Celsius. Außentemperatur und dann der heiße Asphalt. Das wird schon richtig spannend werden. Und jetzt haben die Piloten noch 4 Minuten Zeit, hier ihre Position zu finden. Wir sehen, Sven Heyer hat noch nicht aufgegeben Richtung Kaionet. Auch wenn da im Moment 6 Zehntel ungefähr zwischenliegen. Die liegen aber auch zwischen Sven Heyer und Michael Becker, der nämlich auf dem Weg ist, sich wieder zurückzukämpfen in diesem Rennen. Alex Vielenbach, gerade auf Start und Ziel, blickt mal nach hinten als Führender, sieht 1,5 Sekunden Luft auf Joey Hansen und weiß, alles klar, das sieht gut aus für mich hier in diesem Rennen, kann diesen Superheat dann wohl ebenso für mich entscheiden. So 13 drivers still circulating on, we had David Köster as a non-starter, Andrzej Zionek out on the second lap of the race itself, not breaking, it's a real shame. I mean, some drivers, they don't always run as part of a team. They will be privateers, and sometimes it's the driver that's also doing mechanicking on the kart themselves, so there's no other assistance, but there is always one friendly person that might say, do you need a hand? What can I do to help? And that's what karting means to a lot of people. Some of these people, we have people from all walks of life. We have the juniors who are looking to become, young superstars, look to go into feeder series single-seaters like Formula 4, Formula 3, etc., and move up the order. But then you've got drivers who are full-time professionals in another area within industry, and then decide, to blow off some steam, I want to go and do some racing. And it doesn't matter who I've met over the years.
everyone has the same enthusiasm, the same passion, and the same motivation to go out there and race, just like the youngsters on our grids. 2 Minuten und 10 Sekunden sind jetzt noch zu fahren in diesem Super Heat. Es geht dann ja übrigens nach der Mittagspause erst weiter um 13:25 Uhr. Dann nämlich mit Minimax BMC, mit dem Präfinale der belgischen RMC-Klassen Mini und Rookie, Junior und Senior, bevor wir dann eben in die Finalrennen blicken dürfen, die dann ja noch anstehen. Jetzt erst einmal heißt es noch, diese 3, 4 Runden wahrscheinlich, die noch auf der Uhr sind, zu absolvieren. Schnellste Rundenzeit, auch das ist keine große Überraschung, geht im Moment an Alex Fielenbach, 45:062, damit eine halbe Zehntel schneller als Joey Hansen, der in diesem Rennen ja auch schon 3 Positionen gut gemacht hat. Es fehlt uns seit der Startphase André Gionek, der ist einmal hier vorbeigekommen, in der zweiten Runde dann schon nicht mehr. Da war das Rennen dann für ihn schon beendet. Es fehlt uns auch David Köster, weil er eben nicht gestartet ist. Aber es sind noch 13 Piloten draußen auf der Strecke unterwegs und kämpfen hier um die Positionen. Gerade auch im hinteren Bereich des Mittelfeldes ist das noch mächtig eng beisammen. Da ist unter anderem auch Klaus Panet dran beteiligt. Da ist Michael Reibert und Lukas Lippert gerade mit im Kampf unterwegs. So coming down to the final few moments of this DD2 Masters race. We do have a little bit of a battle happening as we speak. So we come across the line. It is going to be 2 laps to go, with Fielenbach running low, running about a 45.3. Joey Hansen on lap 14 just put in, lap 14 put in the fastest lap of the race of 44.988. But the 2 closest drivers at the moment, it's the battle for 8th place. Lukas Lippert versus Michael Reibert. Alexander Seibt in the highest placed Clubsport entry rounds out the top 10 in the 5:28 ahead of Klaus Panet, Andreas Kuck and Martin Berger. So the time counts down. We hit 0, and this time it's going to be last lap for Alex Fielenbach, leading Joey Hansen by 1.1 seconds. And no surprise, well, Alex Fielenbach, new fastest lap of the race, puts one in the pocket instead of Joey Hansen with a 44.852. As Lippert and Reibert still very closely packed together going through in towards turns 2, 3, 4 and 5, with Lippert ahead of Reibert, as we're going to find out very shortly who our winner will be, and it's going to be no real surprise because out through Curva, the 531 of KAF Motorsports, Alex Fielenbach, en route to victory once again here in the Super Heats. Der Sieg für Alex Fielenbach ist jetzt beschlossene Sache. Joey Hansen wird Zweiter vor Kayone, Sven Heyer und Michael Becker in der 5. Position. Und dann konnte sich auch Bastian Kraput vor Dimitri Ostrowski halten. Die waren nämlich noch sehr dicht beisammen. Da gab es dann doch nochmal den Versuch von Ostrowski, irgendwie vorbeizukommen. Hat nicht funktioniert. Lukas Lippert, Michael Reibert und Alexander Seibt komplettieren beim letzten Rennen vor der Mittagspause die Top 10. 13:25 Uhr geht es weiter mit dem Präfinale der BMC. Wir machen eine kurze Pause und machen dann gleich auch schon die Siegerehrung der Mikro- und Mini-Klasse in wenigen Minuten.
Just a quick attention notification to the paddock. As the temperatures are increasing here at Kerpen, just to please be advised that the 3-minute, we would recommend to all mechanics that you will need to take some shade, some sunshade, or something like, say, for example, an umbrella if you do have them, to keep the drivers cool in these hot weather conditions. All the entry times with regards to pre-grid, pre-grid closing, etc., still stand. So can we just please advise to all mechanics working with all drivers this weekend for the remainder of the weekend right up until this evening to make sure that there is some kind of sunshade or protection from the sun up above for the drivers whilst they are on the dummy grids. Thank you for your attention. So welcome back for this afternoon's action as we get underway with the next set of races, as we return our attention to Rotax Max Challenge Belgium and the pre-final for Mini Max and Mini Rookie. Let's take you through the starting grid. Vince van der Hallen will start from pole position on the front row. Alongside will be the 110 of Jent Thimoonen. Vic van Kampenhout and Jeff Verbeek will be on row number 2 ahead of Maria Roberto and Victor Reutz. Jack Freeman and Devrim Yater will be on row 4 with Leon Herbos and leading mini rookie driver from the UAE, Jensen Hammond. Tristan Abeels, Noah Stehouder, Jesse Moonen, Liam Hauger, Jack Depré, Dejan Habits and AJ Berggraaf round out the 17-strong grid. Berggraaf having a disaster in the heat yesterday. But with the temperatures now increasing to 26 degrees Celsius, with a westerly wind of around 5 miles an hour, that's 8 kph, it is still very bright, very much blue skies up above. Brollies, umbrellas and sunshades will be coming out, I'm sure, as the temperatures are starting to increase. We're due to hit highs of around 28 to 29 degrees Celsius as Vince van der Hallen pulls alongside Jent Thimoonen with regards to the start phase as the drivers slowly make their way up towards Mutkurve, and then we'll head into the Michael Schumacher S's. So the pre-final will then determine the grid for the final. Later on, the mini and mini rookie final for RMC Belgium will be the second from last race at 4:20 this afternoon, local time. So Van der Hallen definitely showcasing that he is the one to beat here this weekend. But can anyone over the next 10 minutes, plus an additional lap, have anything to say in the matter? Red lights on the gantry out of the final corner. The revs rise. Lights are out. Good start by Vince van der Hallen. Vic van Kampenhout slots behind into second.
And it looks like Maria Roberto's made her way up into P3. The young lady from the United Kingdom, now running with KR Sport these days, been a little bit of a 2 and 8, a little bit further back. One of the drivers has gone slightly off circuit. Might have been possibly the 126 of Jeff Verbeek as the field makes its way through turn 6, down into turn 7 on the opening lap. But Roberto having a good start. So did Jack Freeman in the number 193. He's currently up into 5th place on his OTK as Roberto gets a really good run on Van Kampenhout coming out of Mutkurva. But Vince van der Hullen has an early lead. Roberto very, very close to the back bumper of Vic van Kampenhout as we complete the opening lap of the race. And Van Kampenhout has nearly a 7/10 of a second advantage. So Jeff Verbeek drops to the back of the field as Vic van Kampenhout stays defensive as Maria Roberto looking round the outside. Jenthe Moonen now looking through on the 152 for 3rd position through turn 4. Might make the move through turn 5, but Roberto shuts the door rather quickly. Freeman is right on the back bumper of the 110 from Belgium. Victor Reutz, in the meantime, has dropped down to 10th place. But Jeff Verbeek, who started all the way up in 4th position, now rounds out the field as they come through to complete lap number 2 very shortly. And once again, Roberto just out braking herself a little bit too much into that final double left coming out of the Michael Schumacher S. The lead now is 9 3/4 of a second between P1 and P2. Van der Hullen leads Van Kampenhout. Roberto in 3rd. Moonen and Freeman round out the top 5, covered by a 1.5 seconds. And a little bit sideways goes Vic van Kampenhout into turn 5. Roberto nearly seized the advantage, but thought discretion was the better part of valor at that point. But up towards Mutkurva we go once again here on lap number 3. Roberto tries to get the run through Mutkurva. He's going to have to time it. Leaves a little bit more distance between herself and Vic van Kampenhout and manages to put the anchors on quite nicely. But Jenthe Moonen is being sandwiched between Roberto and Freeman. And now Moonen's trying to look for the inside line. Both, and that was sideways from Jenthe Moonen. Nearly clattering into the right-hand side of Vic van Kampenhout, who holds on to 2nd. Roberto trying to go round the outside at turn 3 on Jenthe Moonen, but the move did not work. Now down the hill, through into the right here at 6, then into 7. What an incredible battle. We've got a 4-way scrap for 2nd position as we've run through 3 minutes out of the 10 minutes plus an additional lap. And Jenthe Moonen signals to Maria Roberto saying, right, okay, let's go for it, shall we? Let's go and pick up the pace. Well, Vic van Kampenhout running with an injured forearm, which he accidentally burnt while cooking steak and potatoes, he told me on Friday night. Hopefully that wasn't here, but he's still doing what he can to hold on to 2nd position ahead of Jenthe Moonen. And between Van Kampenhout, Moonen, Roberto, Freeman, half a second covers them, as there's going to be a change for 2nd, could be a change for 3rd as well. And did Freeman get through on Van Kampenhout? Well, no. It was Moonen that got through on Van Kampenhout through turn 5. The door opened, and I thought that maybe Jack Freeman tried to move up the inside of Maria Roberto to take away 4th position from the 152. And some of these drivers on your screens will be back here in 2 weeks for the penultimate round of the B&L Karting Series. And Moonen like saying, okay, right, I know, but the gap that Van der Hullen's got at the moment is 3.5 seconds. Van der Hullen is treating this like a Sunday afternoon drive in the countryside, whilst the quartet, soon to possibly be a quintet, thanks to the efforts of the 176 of SP Motorsports, Victor Reutz, who really has started picking up the pace, put in a 49.347 on the previous tour, nearly 0.2 quicker than Jack Freeman in 5th place. As our race leader, Vince van der Hullen, doing a sterling job at the front end of the field. 2nd, 3rd, 4th and 5th rapidly follow through at the Schumacher S's as we're half-time through this race. And
Moonen pulling away from Van Kampenhout to the tune of about 4.5 tenths. But Moonen was nearly had a problem earlier on in the race a few laps ago. Dive bombed up the inside through at turn 2, went sideways. Jack Freeman now dives up the inside of Maria Roberto through at turn number 5. And I think might have decided to just relinquish the position. And sometimes that can be the case. Well, no, Jack Freeman is now ahead of Maria Roberto, but Victor Reutz has closed on in and is not too far behind the 193 and the 152, both from the UK. As we head into the next 4.25 minutes plus an additional lap. 26 degrees Celsius, the air ambient temperature. The drivers are going to have to be very, very conservative in some respects, but with the lap times being set by Vince van der Hullen, who's running in the low 48.7s, doing a sterling job at the moment. But Moonen and Van Kampenhout have clawed away from Freeman, Roberto and Reutz. So a three-way scrap here for 4th place on the road. Meantime, Tristan Abeels is leading in Mini Rookie and is 2.2 seconds behind Victor Reutz. Maria Roberto, clean overtake up the inside of Jack Freeman, retaking 4th place through at the hairpin at turn 2. In terms of the mini rookie classification, Tristan Abeels leads the way in 7th overall. Noah Stehauder up to 10th. And Jensen Hammond has dropped down to 13th, but still rounds out the top 3 in the class. 4th is Jesse Moonen, running in the penultimate spot on this field, totaling 17 drivers. So 13 mini, 4 mini rookie. 2.5 minutes to go on the timer. And Vince van der Hullen, 2 laps ago, manages to put in another new fastest lap. 48.597. Tristan Abeels drops down to 9th, head of Noah Stehauder, and they're 0.6 of a second apart after 9 laps. So battle for the race lead in Mini Rookie. That is for 9th overall on the road. But van der Hullen, 5.8 seconds up the road and is soon to complete the 10th lap of this race. Roberto now fancies an opportunity to get up the inside of Vic van Kampenhout. Could the move be on? Yes, it is, and she gets through. But does Vic van Kampenhout have enough strength to get past and retake that position? He's going to try through 5 as Roberto runs wide. So does Freeman. That's been a part of the circuit that both of them have been caught out on turn 5. And that was just the point in where it did happen. And what's more, Victor Reutz has also not just got past Jack Freeman, he's also got past Maria Roberto. So Victor Reutz now rounds out what is the top 4. But you can bet your bottom dollar Maria Roberto's not going to give this up too easily, as we will head on to our second from last lap. And Roberto trying to get through on Victor Reutz at turn 2. Both her and Freeman and quite a few others have done some really nice overtaking there at that right-hand hairpin. Bit sideways there through turn 5 from Victor Reutz. AJ Bergeraff now makes his way up to 10th position, having started stone dead last. In the meantime, Jensen Hammond from the UAE, who's 3rd in Mini Rookie, but more importantly 13th on the road, is closing in on Devrim Yater. And last time around was over 3 tenths quicker than the number 108.
Time expires. On to lap number 13 out to 14 as still the three-way scrap for fourth place continues onwards between Victor Reitz, Maria Roberto and also Jack Freeman. They come through turn 5. Roberto up the inside of the 176 and gets through, and Reitz is off. Reitz is off at 6 and into the barriers. Not too sure if there might have been a little bit of contact. It was out of my line of sight through the cameras I'm seeing from their positions. But Jack Freeman now finds himself in 5th place once again behind Maria Roberto. And more to the point, the last lap is underway. Vince van der Hullen, 8.3 seconds ahead of Jenthe Moonen. Vic van Kampenhout rounds out the top 3. Roberto and Freeman complete the top 5 ahead of Jeff Verbeek. Leon Herbos, who I think might be under threat from AJ Berggraaf in the dying stages. Tristan Abeels and Noah Stehauder round out the top 10 ahead of Devrim Yater and Jensen Hammond. But there's one driver above all that has put his best foot forward, and it's the right one. It's the number 130. Proficiat Vince van der Hullen, winner in the pre-final for Mini and Mini Rookie here at Kartclub Kerpen. Second place could come down to the wire, and out of the final corner, Jenthe Moonen takes P2, Van Kampenhout P3. Fourth, it's Jack Freeman. Jeff Verbeek, in the meantime, managed to get past Maria Roberto, who had a dismal final lap, posting nearly a 50.5. AJ Berggraaf rounds out the top 7. Leon Herbos, well, there's been a change in the order because AJ Berggraaf has just been demoted down the order, and that was to 11th. Liam Hauger, Devrim Yater, Jesse Moonen, Jack Depre and Dean Habits round out the 16 finishers, and unfortunately, with a lap and a half to go, Victor Reitz off at turn 5, and he's going to have to start the final from the back of the field. But Van der Hullen continues his dominant streak here in Western Germany in the Minimax and Mini Rookie RMC Belgium pre-final.
Achtung, Fahrerlager, Achtung, Fahrerlager. Wichtiger Hinweis, es sind Sonnenschirme im Vorstart erlaubt. Ihr habt also die Möglichkeit, Schirme mit in den Vorstart zu nehmen, um euch ein bisschen vor dem Wetter zu schützen. Die 3-Minuten-Regel bleibt aber weiterhin bestehen. Just a quick attention notice to the paddock that sun shields or sun breakers are allowed in the pre-grid. Please also be advised that the 3-minute clearing of the dummy grid rule still applies. So if you need an umbrella or a sunscreen or something to cover the drivers with, because it is getting hotter and hotter out there, so please be advised that is now allowed on the dummy grid, but please be advised that the 3-minute clearing of the dummy grid rule will apply as normal. Thank you for your attention. So just a couple of updates reference what's been occurring in penalties that have been issued post-race for the Minimax and Mini Rookie pre-final. Vince van der Hullen has got a front-fairing penalty, but does not encroach too much on his victory to the point that he'll have won by 3.6 seconds in the amended times. Also, along with that, 131 DN Habits has also received a 5-second time penalty for a front bumper out of position. 2 5-second time penalties for pushing were handed out, one of which was to AJ Bergdorf, which demoted him to 11th. The other one has gone to Devrim Yater. Devrim Yater for pushing. So Vince van der Hullen still provisionally the winner of the Mini Max and Mini Rookie pre-final. Tristan Abeels, the winner of the Mini Rookie class, with 8th, 9th and 10th all being rounded out by rookies. Tristan Abeels in the number 9, Noah Steyhouder in the number 12, and Jensen Hammond from the UAE in the number 22 rounds out the top 3 there. In just a few minutes' time, in about 6.5 minutes, we'll be getting underway with our penultimate pre-final for Rotax Max Challenge Belgium, as our junior Rotax drivers will be out for their 10-minute plus an additional lap pre-final.
Let's take you through the starting grid for our next race, which is the Junior Rotax pre-final for RMC Belgium. Thijs van Wijk will be leading the way, leading a Dutch front row, as the 246 will be joined by the 230 of Boris Maximov. Bran van der Weken in the 296 will be joined by Thomas Verheyen on the 288, and they round out third and fourth positions on the grid. Fifth, it's Lars Lambers in the 242 with the 285 of Lieke van Berkel from the Netherlands, rounding out the top 6 positions on the grid. Rick Corporal in the 244 lines up 7th, ahead of Nicolas Nijs in the 219. Nicolas Machon in the number 272. Jort van Ekelen in the 277. Nuden Engelsman and Tristan Shays in the number 249. And the 213 round out the 12-strong grid here for this 10 minutes plus an additional lap pre-final. So the drivers coming to the tram lines, and we are underway and running through into turn 1. Now the run down to turn 2 for the first time. Van Wijk leads, Van der Weken getting through on the inside early doors on Boris Maximov as someone goes off, coming out of turn number 2 and into turn number 3. Van Wijk stretching a slightly early lead at the moment as things stand, as they come down the hill through turn number 7 into the next left. Through 6 and through into 7 and 8, and then now up the hill they're going to go through in towards the Mudkurve and then heading into the Schumacher S's. But from this perspective, Van Wijk leads the way. 4th, 5th and 6th very closely packed, and that is being led by Lars Lambers as they come down to the hairpin once again, through now into turn number 3. A little bit of side-by-side action between the likes of Jort van Ekelen and Tristan Shays, who are down at the back end of the field. Sideways and managed to save it through turn 5 did Nicolas Machon in the number 272, running the GKS Lemons Power. A big snap-on oversteer moment for the driver from Belgium, and manages to catch it. Was looking up the inside of Nicolas Nijs for 8th position. The top 3 now into battle they go. Thijs van Wijk, Bran van der Weken, Boris Maximov. That's your top 3. Van der Weken looking up the inside at turn 2, gets through. Nice and easily done by the 296. 4th, 5th and 6th, well, Lars Lambers, Thomas Verheyen and Rick Corporal. They are closing in on the top 3, particularly the top 2 in that 3-way battle over 4th place. As Lambers coming under fire from Verheyen and Corporal. The top 6 last time around covered by 1.6 seconds. The top 6 this time covered by just over 1.3. Now through into the first twisty part of the circuit, through 3, 4, and into the left here at 5. Or a slight dip down the hill into the next right-hander here at 6, 7. So dealing with some adverse left-hand down camber. Through 8 and into 9. And they'll be coming through here into Mudkurve. They'll be flat on the throttle, depending on how much intestinal fortitude, aka guts, they have.
as they come out of the final corner. And once again, the top three can't really put more than an A4 sheet of paper over them, because otherwise you might need A5 to do so if you want to cover the distance between first, second and third. And now Maximov up the inside. He's a new leader. So good move there by Boris Maximov, who got through on Thijs van Wijk. And now on lap number 5, through turn number 3, or through turn number 2, he gets through on Bran van der Weken as they head back down the hill once again into the far part of the circuit. These laps are quickly running by. We've got just under 6.5 minutes to go. Nude Engelsman now moving up into the top 9. Currently 9th, up for 11th on the start. The top 3 very much cannot be separated at the moment. They're running in formation. Will van der Weken look for a move on Maximov at turn 2 on lap 6? No, not quite. Make their way through into the left-hander here at turn number 5. Still the three-way scrap for 4th, 5th and 6th carries on at quite high adrenaline rates, with Lars Lambers ahead of Thomas Verheyen and Rick Corporal rounding out the top 6. Lieke van Berkel holding station in 7th. She's currently about the best part of a second behind Corporal. Den Engelsman is about 4.1 seconds behind Van Berkel. Den Engelsman has gotten up past 3 drivers, Nicolas Nijs, Nicolas Machon and Tristan Shays. Well, actually, it would have been Jort van Ekelen who round out the top 11. Van Ekelen is 12th at the moment behind Nijs and Machon. And Machon now down to 11th position. We've hit pretty much the half-time point. Change has happened for 4th place. Lars Lambers now has been overtaken through, I think, at turn number 5 by Thomas Verheyen. One of 2 brothers here this weekend. Ruben running in the seniors a little bit later on. Lambers also has to be very, very careful at the moment as things stand, because he's got Rick Corporal breathing down the back of his exhaust as we speak. Nicolas Nijs has dropped down to 10th position behind Nunden Engelsman and Tristan Shays, as we're coming up to 4.25 minutes still to go. Top 3, can't really separate them. They don't really want to be separated. Each one of them has every single window of opportunity to take the victory at the checkered flag. But Maximov still leads the 3-way battle at the front end of the field. Van der Weken tried to go up the inside through into turn 2. Maximov went, no, I'm going to shut the door. How do you like that one? Still the stalemate. Continuing between 1st, 2nd and 3rd. But with these 3 drivers at the front end of the field covered by just over 3 tenths, it's anyone's guess as to what might transpire next. We're into the final 3 minutes. And Van der Weken is trying to go for the move, but that's going to allow Van Wijk to get through. Well, Bran van der Weken tried to pull an overtake through on the inside of turn number 3 on Boris Maximov. And that, well, turn 2 on Boris Maximov, and that gave the opportunity to Thijs van Wijk to lead to move his way up into 2nd position. And still every one of the drivers continuing on the circuit. Coming up to completing lap number 10 with 2 minutes and 20 seconds still remaining on the timer. So with 2 minutes to go, well, that's probably going to be about 4 laps. 4 or 5 laps, depending on how quickly they cross the stripe next time. Maximov's best lap so far was a 45.7,
low 45.7. And the last time he was around the circuit, he was actually the second slowest out of the top 3. Because now, behind Bran van der Weyken, comes along Rick Corporal, Lars Lambers, Thomas Verheyen, and I spy with my little eye, Lieke van Berkel might not be that far behind either. No. So 2.85, hoping to have an opportunity to battle against the drivers in front. It's going to be another change for the lead. So Van Wyk's going to take the lead. And Van der Weyken gets through. And someone was a little bit squirrely coming through out of turn number 5. Van der Weyken's dropped a little bit further back, right into the clutches of the likes of possibly Verheyen, Van Berkel, Den Engelsman. But with just 50 to go, cutting it fine here, 7.65. That was very, very close indeed in terms of proximity when it comes to overtaking and proximity when it's trying to squeeze through a gap. As Van Wyk has got through on Maximov, 0.2 of a second was the advantage after 12 laps. So very shortly, it could be going on to the last lap. But we've had someone go off, big time off at Mutkerva. Oh, dearie me, that was a big old off. Someone deciding to go through the kitty litter. And that car was at full velocity. Whoever that was very, very fortunate indeed. And was that, oh, that was that Boris Maximov? Maximov was leading, and he might have been the one that ended up going through the gravel. But things are going to come down to their inevitable conclusion because our two leaders, Thijs van Wyk and Bran van der Weyken, are making their way through out of the final corner. Van Wyk takes the win by just over 1/10 of a second. Out of Bran van der Weyken, then Thomas Verheyen rounds out the top 3. Lars Lambers and looks like Lieke van Berkel will round out the top 5 provisionally. Rick Corporal 6th, 7th was Maximov. 8th, Tristan Shays, Nicolas Machon, Nicolas Nys, and Jort van Ekelen round out the junior Rotax pre-final for RMC Belgium here at Kerpen.
Well, one more race to go before we head into the finals, and it is the pre-final for RMC Belgium Senior Rotax. Let's have a look at the starting grid for this one. Jaden Teen starts on pole position, and Vic Stevens will be alongside on the front row. Lawrence Herbos and Matti Sterlo will be on row number 2, ahead of Sverre Ubben and Ollie Jonkers, rounding out the top 3 rows. Miel Hendricks, Sebastian Koch, Sam Bergstein and Kevin Navis round out the top 10. The 19-strong capacity grid will be completed by the following drivers: Martin Geiskens, Ruben Verheyen, Giorgio Markenstein, Rein van der Meer, Scott Westhovens, Kenneth van Markerke, Lex Quintens, 17th. Stain Peters might not be starting this race. Hasn't broken the timing beam with Luca Brima due to round out the grid. And it has just been confirmed that Stain Peters will not be taking any part in the pre-final. And that says to me a doubt for the final later on. The Senior Rotax RMC Belgium final will conclude the racing action at 5:10 this afternoon here at the Eflandring in Kerpen. There's Jaden Teen, the number 359 from the Netherlands, with Vic Stevens from Belgium just behind him as they come slowly through at a crawl at Mudkurva, and Stevens pulls alongside Teen on the front row of the grid. 10 minutes plus an additional lap to decide how things will pan out on the starting grid for the final later on today. Blue skies up above, sunshine beaming from up on high as the red lights are on the gantry. Lights are out and we're underway. And Jaden Teen gets the whole shot. Lawrence Herbos gets past Vic Stevens on the start as they head into turn 2 for the first time. As one of the carts goes off very, very quickly coming out of turn number 2. Might have been Mattis Turlo, but whoever that was lost a big amount of positions. It kicked a big old cloud of dust up into the air. And, well, Sverre Ubben has ended up dropping all the way down to the back of the order, it looks like. Well, was released from the dummy grid, it seems. So, leaders coming through to complete the opening lap, and Jaden Teen has scarpered away into the distance. Through out of the final corner, 2nd, 3rd and 4th, very closely packed. 5th is Turlo. So, might have kept the throttle put full down to the floor. He's got Sebastian Koch looking towards the inside into turn number 2. But the 394 from Germany, dual national, is the young driver from Dams Racing. Belgian and German nationalities proudly displayed on his race suit. Jaden Teen, after the opening lap, having nearly a 7.5 tenth advantage over Vic Stevens. Lawrence Herbos rounds out the top 3. Miel Hendricks, Mattis Turlo, Sebastian Koch, Ollie Jonkers, Martin Geiskens, Ruben Verheyen's now up into 9th. As Kevin Navis continues to hold on to 10th position. Battle just outside of the top 5. That'll be Ollie Jonkers and Sebastian Koch. They could be very close to each other. They are literally line astern coming through out of turn number 2. And what a disaster for Sverre Ubben, due to start 5th on the grid. He's going to have to make some hay whilst the sun shines. Looks to have made up a couple of places. Possibly. But the drivers making their way through into the far part of the circuit. And now coming back up towards Mudkurva on lap number 3. So Jaden Teen's lead was 0.8 of a second. Has Vic Stevens closed into it? Well, fractionally, and puts in the new fastest lap of the race. 45.515 seconds for the number 327, running with Boovin power. But it's just all about keeping it nice and calm. One of the things I love about the circuit here at the Eflandring here in Kerpen is its flowing nature through some of the turns, especially through turns 3 to 5 and then down the hill through 6 into the next few couple of corners at 7, 8, 9, and then you come back up here into the main part of the circuit, and through this wonderful bit you can... Oh, bit of a mistake there by Lawrence Herbos. I think just had a bit of a misstep coming through the Michael Schumacher S's.
And there is Martin Gaskins in the middle of all of that. Ollie Yonkers, in the meantime, has got through on Sebastian Koch to get himself back up into 6th position. Ruben Verheyen up 3 places behind Martin Gaskins. And that's Gaskins 8th, Verheyen in 9th. Hendricks up from 7th on the grid, currently running P4 as we have just under 6.5 minutes to go plus an additional lap. Lex Quinton's up from 17th to 13th. Kenneth van Merkerke up 2 places to 14th place. And Scott Westhoven's the 353 up from 15th, now running 12th. And here comes an attack from Matthijs Turlo to try and get the crossover on Miel Hendricks for P4 here on lap number 6 out of turn number 3. And there's 2 battles. Oh, and great move by Matthijs Turlo. Gets through at turn 5, whilst Miel Hendricks went a little bit wide. The back end stepped out to the right and sent the number 326 a little bit sideways, allowing the 390 for SR Solutions, run by Scott Scarlett, up to P4. So 26 degrees Celsius still. It's looking to get that a little bit hotter over the next couple of hours or so, as we're just shy of half time in this race for Belgian Max Challenge for 2024 for the senior Rotax category. And more to the point, it really is going to be the case, well, looking at the way things are at the moment. Axel Goes is making a good old indent into those in front of him, including some that are not here, including Imke Arts. So he's also ahead of Yori Clerbault in terms of the way that his results have gone. Of course, the DD2s have been running with the RMC Germany drivers, so they'll have a super heat as opposed to a pre-final. And the DD2 Super Heat, or the DD2 Super Heat has already taken place. Nicolas Guillaume winning the Belgian side of things, finishing P2 in the amended results. But still, the 2 drivers from Dams Racing running line astern. Ollie Yonkers and Sebastian Koch, there they are, coming through into Mutkava, whereas Jaden Teen has been keeping a consistent run on his lap times. Last 3 lap times from 3:59 will make that the last 4 laps have been running in the mid to low 45.4s. Vic Stevens has just put in a new personal best. Matthijs Turlo, new overall fastest lap of the race so far, 45.269, and is closing in on Lawrence Harbos with 3.5 minutes. And that's how much we've got left on the timer for the pre-finals, and the super heats are completed. Oh, bit sideways out of the Piff-Paff chicane on the run up towards Mutkava by Ollie Yonkers. Sebastian Koch getting a little bit closer to the back of him, heading through into Mutkava and now into the final corner. Top 3 covered by 0.8. Top 4 covered by 1.2. Kevin Navis drops behind Ruben Verheyen, who now rounds out the top 9, as there is the move finally by Sebastian Koch, who I think just got through on Ollie Yonkers. And that is the case. Martin Gaskins is the next one that has got Ollie Yonkers on his hit list. But a great move up the inside through turn number 2 by the 394 from Germany. But Jaden Teen doing exactly what he needs to do, staying out front and making sure that there's no opportunity for Vic Stevens to try and close that gap and try and get past him. It's one thing to catch somebody, it's something else completely different if you want to pass them. But we still have 18 runners and riders that started the race, looking on course to finishing the race. But Sverre Ubben won't be too enamoured with having to start from the back end of the field for the final later on today.
And for those wondering on the live stream, well, if you're wondering when the races are scheduled, there's the timetable in the description down below. But DD2 Germany and Belgium will take place at 3:30 p.m. Local time. Mini and Mini Rookie, the final, 4:20 p.m. 4:45 for juniors and seniors at 5:10 this afternoon. Coming down to the final couple of minutes of this race, plus an additional lap, and still Jaden Teen has kept his dominant grasp on this weekend, and more to the point, continuing his grasp on the lead in the championship standings. So 3 laps to go. And Jaden Teen's lead gets slightly truncated to the tune of about just over 3.5 tenths of a second. Now, I've seen this before from Vic Stevens. He'll leave it until the last couple of moments of the race and then try and throw a last-minute overtake on the opponent in front. Now, Jaden Teen, if he wins this will be another successive win on the trot. He's won both finals at the opening round at Genk and at Marienburg for round 2. He's won the pre-final at Marienburg, and he is on course to make it a 4th successive win in a row, putting him on 272 points at the end of this race. Vic Stevens, if he takes second, that's going to be 52 points, putting him on 263, expanding the gap between first and second to 9 points. But the timer has expired. And after this one will be one more lap to go. And then we'll conclude the pre-finals and the final of the Super Heats for the respective classes. So through into Mudkava for the penultimate time here on lap number 14. Now the Schumacher S. And it's going to be one more lap to go. Jaden Teen, the man from the Netherlands, in the 3:59, crosses the stripe. One more tour to go. And Lawrence Herboz could also pick up a good amount of points here, 50 points in this particular occasion, and that would put him on 243. Well, Sverre Ubben's not going to be pretty happy when he gets through into the onto the weighbridge and onto technical, but for more to the point, there has been one driver that again has done everything he's needed to. Stayed at the front, controlled proceedings, and is on course to take another win this season. It's 4 in a row. Make that 5 in a row with the Heat yesterday. Jaden Teen wins here at Kerpen in the senior Rotax pre-final for RMC Belgium Round 3 ahead of Vic Stevens. And, well, it looks like we have had a change. Matthijs Turlo getting through. So that's going to take a couple of points. That's going to take 3 points off of Lawrence Herboz, who will get, well, that'll be another point. So that will be 49 for Lawrence Herboz, putting him on 242. But Jaden Teen takes the win ahead of Vic Stevens. Matthijs Turlo rounds out the top 3. Lawrence Herboz 4th. Miel Hendricks, Ollie Jonkers, Sebastian Koch, Ruben Verheyen, Kevin Navis, Sam Bergstein round out the top 10. Martin Geiskens, Scott Westhovens, Kenneth van Morkerke, Lex Quintens, Rein van der Meer, Luca Brima, Giorgio Markenstein and Sverre Ubben round out the finishers after 15 laps with Stein Peters. Well, ladies and gentlemen, coming up very soon, we'll be starting the first of our last 7 races of the meeting. And we'll be starting that off with Junior for RMC Germany
in just 10 minutes' time at 20-3 this afternoon. Stick with us here on the RMC Germany YouTube channel all the way through right up until about 25 past 5 this afternoon as the action will conclude. And there is the timetable, just confirming what is on the cards for all of our finals this afternoon.
Sie machen sich auf den Weg in das Finale der Junioren. 14:40 Uhr, fast pünktlich, geht es hier nun auf die Reise mit dem Polesetter, mit Noah Jansen, der seit 8 Wertungsläufen nicht mehr geschlagen wurde. Er nämlich Dreifach-Sieger in Genk, Dreifach-Sieger in Ampfing, jetzt auch wieder zweimal das Ganze für sich entschieden hat, unangefochten im Moment die Tabellenführung innehat. Zusätzlich dazu gab es noch einen 3. Rang und einen 4. Rang in Wackersdorf, die noch in seine Punkte mit einzählen. 2. Position für Niklas Casarino in der Meisterschaft. Er startet aber nur aus der 3. Position, weil sich ein neuer Pilot, der in diesem Jahr bisher in der Rotax Mini unterwegs gewesen ist, jetzt auch bei den Junioren Einzug gehalten hat, Maxim Becker dazwischen geschoben hat. Maxim Becker, der Pilot mit der 255, startet also aus der ersten Startreihe. Dann in Reihe Nummer 2 eben Niklas Casarino und Henry Melchior, der Pilot mit der 207, würde gerne aufs Podium hier an diesem heutigen Tag noch fahren, um einen weiteren Podiumsrang in diesem Jahr mit auf seine Fahne schreiben zu dürfen. Ujan Seilik und Azmi Heise dann in der 5. und 6. Position. Das ist die 3. Startreihe. Hier jetzt auch für Sie zu Hause eingeblendet. Boris Markovic und Edin Topczyk. Dann in Reihe Nummer 4. Es folgt Maximilian Vierling und Luca Nobis in der 5. Startreihe. 9. und 10. Gesamtposition. Beide Piloten aus der Cup-Wertung. Joshua Röver und Noah Neumann dann in der 6. Startreihe. Tom Reger und Philipp Hansler vor Leon Blaschkowitz und Kalle Prettin in der 7. und 8. Startreihe werden sie dann dieses Feld in Angriff nehmen dürfen, dieses Rennen in Angriff nehmen dürfen, das ja dann über 10 Minuten plus eine Runde Renndistanz stattfinden wird. Das Feld jetzt durch das Michael Schumacher S hindurchfährt, die Fahrerlagerkurve nun vor sich hat und jetzt obliegt es dem Polesetter Noah Jansen, das Tempo vorzugeben und auf Start und Ziel einzubiegen. Darf jetzt rüberkommen und die Ampel ist ausgeschaltet. Start also freigegeben. Sehr guter Start von Noah Jansen, aber dafür ein nicht so guter Start für Maxim Becker. Niklas Casarino kann sich da direkt mitziehen und dann versucht man im Mittelfeld dann ab der 4., 5., 6. Position irgendwie seine Position zu finden. Einer geht da ein bisschen durch die Grasnarbe durch, hoch Richtung Leikart-Kurve. Müsste Boris Markovic gewesen sein oder Azmi Heise. Einer von beiden war es auf jeden Fall. Es war nämlich ein Mach-1-Kart, dann müsste es eigentlich... war nicht zu erkennen. Es war auf jeden Fall ein blau-weiß abgesetztes Kart. Azmi Heise ist hier noch unterwegs mit der 299 an der 4. Position. Also wird es dann eher doch, also Mach 1 Kart. Und dann ist es mit der Startnummer 207 Henry Melchior gewesen. Also keiner von beiden, die ich da auf dem Schirm hatte. Niklas Casarino mit dem Versuch, Ende Start und Ziel Richtung Noah Jansen zu greifen, der sich da hart verteidigen muss. Erst einmal in der führenden Position bleibt, macht dann auch direkt wieder die Tür zu beim Anfahrt auf die Leikart-Kurve. Das bringt natürlich auch Maxim Becker wieder zurück ins Spiel. Casarino in diesem Jahr noch nicht einmal der Sieger gewesen. Nach einem Wertungslauf. Für ihn wäre es also der erste Sieg, wenn er es schaffen würde, Noah Jansen hier niederzuringen. Lediglich Boris Markovic und Tom Reger haben das Ganze schon geschafft. Maxim Becker mit viel Brechstange vorbei an Niklas Casarino, der dann auch gleich Azmi Heise im Nacken hängen hat. Dadurch jetzt aber Maxim Becker in der 2. Position. Und es gab ja viele Gespräche, auch vor dem Rennen. Man gesagt hat, wenn Noah Jansen und Maxim Becker direkt hintereinander unterwegs sind, nach dem Präfinale, dann kann das sehr spannend werden. Mal sehen, was jetzt Maxim Becker alles aus dem Hut zaubern kann. Erster Versuch, Ende Start und Ziel gelingt ihm nicht. Außen herum vielleicht der Versuch, Noah Jansen macht die Tür zu, dann kommt wieder Niklas Casarino
vorbei an Maxim Becker und auch Azmi Heise hat noch seinen Weg vorbeigefunden. Dahinter übrigens Ojan Seilik und Boris Markovic in der 5. und 6. Position. Edin Topčík, Maximilian Vierling, Tom Reger und Henry Melchior komplettieren die Top 10. Und jetzt der nächste Versuch. Niklas Casarino gegen Noah Jansen. Aber Achtung, es kommt auch Azmi Heise mit in das Spiel. Mehrkampf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrzeuge, die da im Moment um die Führung kämpfen. Mit dem erstmal besseren Ausgang für Noah Jansen kann er jetzt mal 3, 4 Fahrzeuglängen zwischen sich und Niklas Casarino bringen, der es nicht geschafft hat, am Ende von Start und Ziel einen Angriff zu setzen, weil Noah Jansen das auch taktisch clever angestellt hat, mal so ein bisschen das Tempo rausgenommen hat und somit Niklas Casarino eher nach hinten blicken musste, Richtung Azmi Heise. Das Ganze natürlich jetzt positiv für Noah Jansen. Kann jetzt so ein bisschen taktieren, die nächsten 8 Minuten dieses Finallaufs in der Juniorklasse. Casarino hatte sich viel vorgenommen für das Jahr 2024, aber im Moment gibt es keinen Weg vorbei zu finden an dem 8-fachen Saisonsieger, am Tabellenführer mit 587 Zählern. Da gibt es nur einen Piloten, der nach gefahrenen 11 Wertungsläufen mehr Punkte hat. Und das ist Alex Vielenbach in der DD2 Masterwertung. Der seines Zeichens ja aber auch schon auf 7 erfolgreiche Rennen blicken darf. Niklas Casarino kommt wieder ein bisschen näher heran an den Dörr Motorsport-Piloten. Und dann Azmi Heise in der 3. Position für das Racing-Team Markgraf. Und dann kommt schon der erste große Abriss. Maxim Becker nämlich zurückgefallen bis an die 6. Position hinter Boris Markovic und Tom Reger. Und dann geht Maxim Becker im Michael Schumacher S nochmal über die Grasnarbe. Kommt zu weit raus, fällt noch weiter zurück. Nur noch Rang 8. Da sind Edin Topčík und Ojan Seilik beide vorbeigegangen, um sich jetzt hier die 8. Position, die 7. und 6. Position zu erobern. Und Maxim Becker damit auf 8 zurückgefallen. Die Kamera natürlich weiterhin auf die Spitze gerichtet. Noah Jansen gegen Niklas Casarino. So auch aktuell in der Meisterschaft. Hintereinander unterwegs. 587 zu 533 Punkte. 54 Zähler Vorsprung für Noah Jansen. Außen herum Niklas Casarino, das wird nur sehr schwer möglich sein, kann vielleicht jetzt ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Nein, Noah Jansen kann sehr rund aus Kurve Nummer 2 herauskommen und somit den Schwung dann wieder aufbauen, um Casarino hinter sich zu halten. Direkt dahinter Azmi Heise in der 3. Position, schaut sich das Ganze ein wenig an, wird sich mit Sicherheit seinen Teil denken. Es gibt die schwarz-weiß-diagonale Flagge gegen Noah Jansen. Da war man wohl nicht ganz zufrieden mit der Fahrweise von Noah Jansen und sagt ihm hier an dieser Stelle bis hierhin und nicht weiter. Nächster Versuch Niklas Casarino. Diesmal ist er auf der Innenbahn und kann sich vorbeischieben am bis dato führenden Niklas Casarino. Führt das Rennen jetzt in diesem Moment an. 4 Minuten und 40 Sekunden noch auf der Uhr. Casarino vorbei an Noah Jansen und Azmi Heise ist jetzt mittendrin im Kampf, hat die Möglichkeit, hier möglicherweise dem jetzt Zweitplatzierten, dem neuen Zweitplatzierten, diesen Platz sogar noch streitig zu machen.
Mal sehen, was die nächsten 4 Minuten 20 noch so mit sich bringen. I mean, the good thing is the pace with Nicolas Casarino, just having that sheer audacity to close in on Noah Janssen as we have an opportunity. Well, it's now going to be the case that Casarino runs wide and there's a clash of wheels and through back goes Noah Janssen for the race lead. And that has also allowed Azmi Heiser to be so close, really, really close. And we saw in Anfing how quick Casarino has become as a junior. And now Noah Janssen knows, okay, this is going to be one of the biggest challenges for me this season. I want to keep my 100% win streak since Genk all the way right up until now. We've got 3.5 minutes to go, plus an additional lap. Unpredictability. That's the key word we need to discuss here, Sebastian. Behind these 3 drivers in front, the 4th place is Tom Reger, but he gets a 5-second time penalty again for Tom Reger. Yeah, that's a real shame for Tom. I mean, again, he's another driver that's really hit, highs and lows so far this season. And that's exactly what can happen. You make one wrong move and you get thrown a penalty and you're like, what, really? As a driver, it doesn't throw... It's not the fact of getting agitated about it. It's about saying, like, what did I do wrong that made me have that penalty? How do I need to correct my bad luck? And now we've got Casarino again on the offensive. He's going to look up the inside, but Noah Janssen stays on the racing line. Azmi Heiser has been so patient. The number 299, who we've seen battling at the sharp end of the field all the way through the season so far, has an opportunity. But it's about when Azmi Heiser decides to pull the trigger. And at the moment, the 299 in third thinks now is not the right time to do so. Der Dreikampf, der wird uns jetzt noch 2 Minuten begleiten. Plus diese eine Runde, die noch zusätzlich oben drauf kommt. Noah Janssen wieder in Führung nach diesem Überholmanöver mit Berührung zwischen ihm und Nicolas Casarino. Azmi Heiser auf 3, dann Tom Reger in der 4. Position. Würde jetzt im Moment zurückfallen bis an die 9. Tom Reger. Der muss also noch mal ein bisschen oben drauflegen, denn er hat die Meisterschafts 2. Position ja an diesem Wochenende schon verloren an Nicolas Casarino und darf nicht zu viele Punkte auf den neuen Tabellenzweiten verlieren, der hier dabei ist, wieder nach vorne zu blicken, Richtung Noah Janssen. Yeah, I mean, you can see the amount of speed that Nicolas Casarino has through Mudkurva and then brings it through into the Michael Schumacher S. He's right on the rear bumper again of Noah Janssen. Out of the final corner, 3 laps to go, and it's still all to play for. And now Casarino's going to dive to the inside. He's going to have the racing line. He's going to get through. Does that open the door for Azmi Heiser? And again, nearly a sidewall rub between Casarino. And once more, Janssen able to plant it round the outside. And Casarino has no answer for that manoeuvre that the 231 is able to make, despite running deep into turn 2, opening the door, but being able to have the prowess and the savoir-faire to throw it round the outside, and Casarino on the inside line is helpless. Der Versuch war erneut da, Nicolas Casarino. Wieder war er kurz vorbei. Es scheint so, als könnte Casarino ein bisschen schneller, aber die Rennintelligenz von Noah Janssen, sie schlägt wieder zu, schafft es, sich weiterhin vorne zu halten. Und das ist dann genau das, was ihm hier in diesem Jahr so stark macht, Noah Janssen. Nicht nur der reine Grundspeed, der ist vorhanden. Auf jeden Fall braucht man nicht zu diskutieren. Aber diese Rennintelligenz zu besitzen, das hat Noah Janssen bis hierhin in diesem Jahr perfektioniert. Und es geht in die letzte Runde. Yeah, last lap coming up, and as you said, the racecraft of Noah Janssen has been built on a lot of hard work, a steep learning curve. But on to the final lap we go. Letzte Runde läuft hier in Kerpen. Und außerseits geht der Casarino am Janssen, aber er ist nicht schon vorbei.
Then back through into turn number 3. Jansson's got to keep it parked on the racing line and not make a mistake through turn 5. Neatly does it. Asmi Heiser battling away with Tom Reger. Reger at the moment with a 5-second penalty will end up 5th behind Maxime Becker and ahead of Oguzhan Selik, who really has had a better opportunity to try and move up the order. A top 5 finish for the driver from Larea GT1 Racing won't go amiss, but through the Schumacher S for the final time, out of the final corner, it's the run to the line, and the streak continues in 2024. Noah Jansson makes it 9 straight top scores of 55 points in a row. That means going into Mulsanne, I think probably he wins the qualifying heat stages. He's wrapped up possibly the title. 9 Wertungsläufe in Folge. Noah Jansson gewinnt auch das Finale hier in Kerpen. Gratulation an ihn. Gratulation auch an Niklas Casarino, der zum 3. Mal in diesem Jahr Platz 2 nach Hause fahren kann. Er ist der neue Zweitplatzierte in der Meisterschaft nach diesem Wochenende. Wir sehen das Ergebnis noch einmal eingeblendet. Und schon um 15:05 Uhr geht es dann weiter mit dem Finale der Senioren hier auf dem Erftlandring in Kerpen.
hineingeblickt in das Finale der Seniorklasse. 36 Fahrzeuge gehen nun auf die Reise und wir beginnen einfach mal mit der Startaufstellung und schauen dann mal so ein bisschen, wo uns das Ganze hinbringt. Juri Schöns und Hannes Überfeld in der ersten Startreihe. Hannes Überfeld, der Tabellenführer, hat mittlerweile 566 Punkte auf dem Habenkonto. Dann Bas Jansen und Maximilian Krupper in Reihe Nummer 2. Und wer jetzt so ein bisschen die RMC Germany, vor allem am gestrigen Tage, verfolgt hat und vielleicht heute schon in den Präfinals mit dabei gewesen ist, wird sich über die dritte Startreihe, sagen wir, sehr freuen. Dennis Thum und Luca Thiel gemeinsam aus der dritten Startreihe, 5. und 6. Position. Und das kann ein richtiges Spektakel werden, Alex. Ja, das stimmt doch. Ich warte auf, was passiert. Ne? Andere Möglichkeiten haben wir, glaube ich, gar nicht. Alles, was dahinter passiert, wird mit Sicherheit ein bisschen überschattet sein über dieses Duell zwischen Thum und Thiel, die direkt nebeneinander in dieses Rennen hineingehen. Einen Vorteil hat Dennis Thum und der nennt sich, eigentlich sind es 3 Vorteile. Die nennen sich Leandro Fischer, Luis Oliver Günther und Nevio Fischer. Seine 3 Teamkollegen, die direkt hinter ihm starten, aus der 4. Startreihe und 5. Startreihe und da vielleicht ein bisschen Druck ausüben können. Einfach aus der Masse heraus an Teilnehmern, die Kraft-Motorsport in der Seniorklasse mit an den Start bringen. Yeah, well, they've also got Kegel Fagenspan in the 305. So, as I said a couple of times this weekend, strength by numbers. And it's all about how you play the strategy game. We're now in the business end of the penultimate round of the championship. And we go to Mulson in 4 weeks' time, where anything can happen. This championship is going to go down to the wire, let me guarantee you. 14 minutes plus an additional lap on the counter here as we have Schöns, Überfeld, Janssen, Krupper, Thum, Thiel, Fischer, Günther, Howell, Fischer, rounding out the top 10. Capacity 36 strong grid. Head into the tram lines. Revs rise. Lights are out. And, well, you can see there's been something of a development at the start phase because the first 6 drivers managed to get away quite quickly. And now you can see they're starting to come through turn number 2. But Luca Thiel, what on earth has happened to the 399? Oh, and there's one off at turn 4. Dust has been kicked up early on the opening lap. Startphase in diesem Seniorfinale und Luca Thiel fällt weit zurück. Ist da überhaupt nicht weggekommen, aus welchen Gründen auch immer. Vorne an der Spitze ist es Juri Schöns, dann Bas Jansen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann kommt auch schon Dennis Thum in der 3. Position vor Hannes Überfeld auf Rang 4. Und dann ist es mit der 339 Leandro Fischer, der es mittlerweile an die 5. Position geschafft hat. Hinweis, sowohl Juri Schöns als auch Bas Jansen nehmen keine Punkte weg. Das heißt, derjenige, der im Moment die meisten Punkte bekommen würde, wäre Dennis Thum. Oh, and we've had a turnaround at turn 2 on lap 2. Michael Endres? Possibly. It was a TB car. So, yeah, Luca Thiel currently running 8th at the moment. So, not a good start for the 399 from Doan Motorsport. But there was a moment there coming out of the Piff-Paff chicane, heading up towards Mudcarver. And, it's really kicking off because there's 4 karts. Oh, there's 5 karts there, and at the front of it is Luca Thiel. He was 8th. Und da war noch ein Hannes Überfeld mit dran beteiligt, der nämlich jetzt zurückgefallen ist bis an die 10. Position. Der kam nicht aus den Trips überhaupt nicht raus, Richtung Gegengrade. Und yeah, Michael Endres and Luigi Guzzo, in the meantime, they might have been the 2 drivers that came together at turn 2. But at the moment, as you said, Jori Schöns and Bas Jansen will not score points, effectively meaning that Dennis Thum will at this moment be the de facto leader at 55 points. Fischer, Leandro Fischer, 52. Krupper, 50. 49 for Luca Thiel, when you look at it with regards to the way that the points work out. So now it's anyone's guess as to what will happen next. But the thing now is, Luca Thiel is behind Maximilian Krupper, who he's been battling with all the way through the weekend. Thum, in the meantime, is focused on one thing and one thing only. He's going to want to win on the road and get past Jori Schöns and Bas Jansen, who are leading the way. A Dutch 1-2 at the front of the field with a very fired up German not too far behind.
Ich habe es mal versucht, so ein bisschen auf die Schnelle mit einer Blitztabelle hochzurechnen. Im Moment, wenn das so zu Ende gehen würde, wäre Hannes Überfeld der Tabellenführer nach Kerpen mit 611 Zählern, würde insgesamt ja, dieses Rennen hier gerade streichen, 45 Punkte nämlich. Dann Luca Thiel auf Rang 2, 602 Punkte. Der würde ein paar Zähler weniger streichen, um genau zu sein, einen. Dann Dennis Thum mit 600 Punkten. Macht also im Moment einen Unterschied zwischen Platz 1 und 3 von 11 Punkten. Wenn man sogar die Streicher mit einbezieht, sind sogar nur 7 Punkte. Und das könnte zu einem riesigen Finale werden, wenn wir dann in Richtung Mülsen in 4 Wochen blicken. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Und deswegen konzentrieren wir uns natürlich auch gerne auf dieses Rennen hier. Dennis Thum, der nämlich jetzt ein bisschen unter Druck gerät durch den eigenen Teamkollegen Leandro Fischer in der 4. Position. Luca Thiel auf 5 würde im Moment die Punkte für Platz 3 mitnehmen, da er nämlich vorbeigekommen ist an Maximilian Krupper. Und damit würde er wieder einen kleinen Schritt näher heranmachen an Hannes Überfeld und natürlich auch ein bisschen weiter vorne sein als Dennis Thum. Leon Rau. He was on the 8th place, Leon Rau. He was in the top 10, now he is out of race. Disappointing afternoon for Leon Rau. Yes, let's just double check. Yes, Dennis Thum is down to what is now 6th place. Vorbeigegangen, nun nicht nur Luca Thiel, sondern dann auch noch Leandro Fischer und Maximilian Krupper an Dennis Thum. Und das hat er sich mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Dennis Thum nämlich jetzt in der besten Ausgangslage. Auch Nevio Fischer ist noch vorbeigekommen an Dennis Thum, der natürlich jetzt bis an die 7. Position zurückgereicht wurde, würde Punkte für Platz 5 bekommen. Aber natürlich ist Luca Thiel damit jetzt wieder richtig gut sortiert, denn er würde im Moment den Full Count für das Finale mitnehmen. Platz 1 nämlich dann für Luca Thiel, denn eben Juri Schöns und Bas Jansen erhalten keine Punkte in dieser Meisterschaft.
himself 1.5 seconds behind. And now has to, with just under 6 minutes to go, that's halfway point. He's now got to go, right, I need to step it up another gear. I need that second wing, that second burst of energy. Ja, und dann kommt natürlich auch noch Hannes Überfeld mit in diese Gedankenspiele mit dazu. Natürlich Luca Thiel, erstmal eine super Aufholjagd, die er hier an diesem Wochenende hingelegt hat. Und vor allem auch in diesem Rennen. Der war ja von 6 gestartet, ist dann zurückgefallen bis an die 10. Position, wieder vorgefahren auf 3, nimmt dafür die volle Punktzahl mit. Das ist schon eine sehr starke Leistung. Hinter ihm Leandro Fischer, Maximilian Krupper und dann Dennis Thum. Jetzt ist die Frage, kommt es da nochmal in diesen letzten 5 Minuten zu einer Gelegenheit, dass die beiden aufeinandertreffen, ja oder nein? Und wenn nein, gibt es vielleicht eine Gelegenheit für Leandro Fischer, mal anzugreifen gegen Luca Thiel. Auch da ist im Moment die Antwort eher nicht. Aber das kann sich ja in den nächsten 4 Minuten 45 noch ändern. Stärkste Aufholjagd im Moment von Zino Falke. 13 Positionen hat er schon gut gemacht. Von 27 auf 14 vorgefahren. Oh, Louis Arnold's just tumbled down the order. Nochmal Pech für Louis Arnold, der Nummer 313, schon jetzt an den 35. Platz hinter Gabriel Svitale, der hat um 26. Position gestartet, im Start und Stil, und auch der Jenny Gimpel jetzt vielleicht 19. Plätze bis zum 33 in diesen Rennen. So, ja, das gibt hohe und Tiefen für viele verschiedene Fahrer, aber Jenny Gimpel war in den Top 15 beim Start und jetzt ist es alles wieder weggegangen. Schauen wir auf die letzten 3 Minuten 45. Auch Tom Muller hat ein sehr gutes Rennen hier. Ist mittlerweile in die Top 10 zurückgekommen, kam aus der 16. Position. Und hier das Duell zwischen Bas Jansen und Luca Thiel. Es geht nicht um Punkte. Das heißt, eigentlich muss Luca Thiel da gar nicht vorbei. Und auch der Thum kommt immer näher bei der Gruppe für Rang 5. So, das kommt nochmal ein Zweikampf an der Strecke. Und ja, ich denke, dass das Pace kommt für den beiden, für Thiel und für Thum. Das könnte vielleicht eine kleine Überraschung in die letzten paar Minuten dieses Rennen. Die große Überraschung steht aus. Gibt es die Gelegenheit, Leandro Fischer kommt auch immer näher heran an Luca Thiel. Das ist natürlich ein großer Vorteil, oder wäre ein großer Vorteil, dass, wenn Luca Thiel hier dieses Rennen nicht gewinnen kann, nochmal, es geht eigentlich auch noch mit um Hannes Überfeld, der mittlerweile an der 7. Position unterwegs ist. Hätte damit im Moment 614 Zähler zu 608 für Luca Thiel, zu 594 für Dennis Thum. Der streicht aber 6 Punkte weniger als Hannes Überfeld. Also 14 Punkte Unterschied. It's quite interesting when you think about it because, as you rightly said, Dennis Thum is going to lose 6 less points than Thiel and Überfeld. So that brings him to have a little bit of an advantage when we go into Mulzen. But Dennis Thum is still hustling that cart along. He's still trying to put the frighteners on Maximilian Krupper, who gets his head down coming across the line. 1 minute and 45 to go. We're now on to lap number 17 of this race. So I think we're probably going to have this and including this, probably 4 laps to go, I would have thought, with the pace we're running at. Yori Schoen's consistently running in the low 45.2s and 45.3s. So give or take 4 laps to go. So we'll hit 20 laps at the end of the race. But now it's about whether Dennis Thum is going to start to really close that gap and put the frighteners on Maximilian Krupper. But Krupper is only a cart length in front as they come through Mudkurve at full throttle. Now into the Michael Schumacher S.
You're bumping over the curb on the right-hand side. Krupper's got to be very, very careful now because one wrong move and Dennis Thum will be quicker past Maximilian Krupper than you can say the word jump. Wo geht die Reise in den letzten 3 Runden hin? Für Dennis Thum, Maximilian Krupper und Leandro Fischer. Fischer kann nicht wirklich angreifen. Nach vorne, kommt nicht ran, kommt nicht vorbei an Luca Thiel, der aber auch nach vorne nicht wirklich versucht vorbeizukommen an Bas Jansen, weil er weiß, dass er dort nichts zu verlieren hat. Nein, nichts zu gewinnen hat. Zu verlieren hat er da einiges. Wenn er es dann probiert und plötzlich ohne Punkte dasteht, das wäre natürlich mega ärgerlich. Deswegen Luca Thiel im Moment etwas ruhiger unterwegs. Anders als Dennis Thum, der nochmal alles gibt, um hier vorbeizukommen gegen Maximilian Krupper. 2 Fahrzeuglängen sind da mittlerweile zwischen. Es geht auf die Gegengrade, Richtung Mutkurve. Vollgas, links herum, durch das Michael Schumacher S. Und dann das Anbremsen auf die Fahrerlagerkurve. Letzte Runde beginnt beim Finale der Senioren. Oh, well, unfortunately, bearer of bad news reference, Gregor Feigenspan, who is now out of the race. But Jori Schoens comes through into turn number 5 for the final time, leading ahead of Bas Janssen, Luca Thiel, Leandro Fischer, Maximilian Krupper and Dennis Thum, who round out the top 6. Hannes Zuberfeld, Nevio Fischer, Enes Dimirkaya and Tom Müller round out the top 10. But, well, when it was all said and done, Jori Schoens is going to pick up the win, but Luca Thiel is going to get the maximum amount of points in the final race of the weekend here at round 4. Es ist der Laufsieg für Jori Schoens. Er darf sich feiern lassen vor Bas Jansen. Luca Thiel nimmt den Full Count mit an diesem Wochenende. Es ist der 2. für ihn in diesem Jahr nach dem Auftakt in Wackersdorf. Nun also in Kerpen noch einmal 55 Punkte auf sein Habenkonto. Dann Leandro Fischer, Maximilian Krupper und Dennis Thum. Dahinter folgt dann Hannes Überfeld, Nevio Fischer, Enis Demirkaya und Tom Müller am Ende in der 10. Position. Das die Top 10 nach diesem Rennen. Und ich bin sehr gespannt, wirklich sehr gespannt, was uns da in 4 Wochen in Mülsen so erwarten wird. Denn hier in dieser Seniorklasse, da wird das Feuer nochmal richtig entfacht, egal wie die Wetterungsbedingungen dann in Mülsen sind. Da wird es richtig heiß werden auf der Strecke. Und dieses Duell, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Wenn man auch nur ansatzweise ein wenig Interesse am Motorsport hat und ein bisschen was davon versteht, der wird dann spätestens in 4 Wochen wieder am Livestream oder vielleicht sogar an der Strecke in Mülsen hängen, um sich das Ganze anzuschauen, was da alles so passiert. Hier nochmal das Ergebnis eingeblendet für Sie zu Hause. Mit dem Sieger für Larea GT1 Racing Jori Schoens, Bas Jansen auf 2 und Luca Thiel in der 3. Position.
So as the DD2 drivers make their way away from the starting grid, we head on to our next final. DD2 for BMC and for RMC Germany. Here is your starting grid. Nikita Genzer will be lining up alongside Axel Goes on the front row. Nicolas Guillaume, who picked up the win in the Super Heat in RMC Belgium, starts from P3 and has Yannick Jacobs alongside. Mats Johan Overhoff and Michael Trettenpreis round out row 3 ahead of Tim Mika Metz and Louis Koch. Luca Costa and Nico Handke side by side, and they complete row number 5 and thereby the top 10. Luca Weber, David Girouche, Jori Klebo, Jan Eckstein, Kien de Brandt, Malte Stadter, Mark Schubmann, Henry Lindlof, Bennett Demler and Jan Müller round out the top 20. Completing the 29-strong grid, who'll be racing over the next 14 minutes, plus an additional lap, will be as follows. Rudi Faes, Nora Stretz, Alexander Semrau, Maximilian Adolf, Luca Neuenhausen, Daniel Lansch, Mika Schwenen, Luca Scheder and Marek Mak. 29 Pilotinnen und Piloten gehen jetzt gleich in der DD2-Klasse der RMC Germany und BMC an den Start und sie werden sich dann hier gleich auf Start und Ziel wieder zusammenfinden, um dieses Rennen über 14 Minuten plus eine Runde Renndistanz in Angriff zu nehmen und hier ihren Lauf auszutragen. Es ist der 12. des Jahres im Jahr 2024 für die RMC Germany Pilotin. Und auf der Pole Position, da steht Nikita Genze, der Tabellendritte, der 5-fache Saisonsieger. Aus den letzten 5 Rennen konnte er alle Punkte mitnehmen, die es zu verteilen gab. Dann folgt Axel Groß und Nicolas Gollum in der 3. Position. Der Tabellenführer Yannick Jacobs, der neue Tabellenführer, aktuell an der 4. Position. Und dann kommt auch schon Mats-Johann Overhoff, der 4. Platzierte in der Meisterschaft, der gerne nochmal oben mit angreifen würde. Marco Dittenpreis und derjenige, der als Tabellenführer angereist ist, Tim Mika Metz auf Rang Nummer 7. So, at the moment, it is the case that Nikita Genzer is leading the way. Nicolas Guillaume in 2nd. Mats Johan Overhoff 3rd. Louis Koch. It was actually David Girouche that went off the circuit. So my apologies to Axel Goes, who is currently down in 7th, behind Louis Koch, who's up 4 places, Marco Trettenpreis and Nico Handke. Koch and Handke up 4 places apiece, but it was the way that Genzer, Guillaume and the likes of Overhoff managed to mug quite a few of the drivers around them, and Yannick Jacobs, Tim Mika Metz and Luca Costa round out the top 10. Wir sehen hier den Kampf zwischen Nico Handke und Louis Koch. And Trettenpreis is just in front of them in the 474. Ja. Und direkt dahinter Jacobs. So we've got a real good fight on our hands, but more to the point that Nikita Genzer and Nicolas Guillaume have raced before. Now, Guillaume is going for top honours in RMC Belgium, so he'll score points according to the positioning. As threading the eye of the needle, trying to get through. That was possibly, I'm not too sure who it was, but it was an attempt, I think, on Tim Mika Metz. No, it wasn't. Tim Mika Metz is running in the Team Germany outfit. It was possibly, I'm not too sure. It was one of the Dor Motorsport drivers. It might have been Luca Weber, possibly, or Louis Koch, that caused the compromisation there. And whoever that was in that Kart Republic chassis behind Tim Mika Metz,
was the one that got the code brown warning, as in someone tried to go through before mid-curver and it nearly went horribly wrong. Kurze Schrecksekunde, also hier beim Finale, während wir wieder bei Nico Handke unterwegs sind gegen Louis Koch. Und dahinter dann eben Yannick Jacobs und dann folgt auch schon Tim Mikametz. Kurzer Blick auf die Blitztabelle verrät uns 609 Punkte. Yannick Jacobs 608 Punkte. Nikita Gense 606 Punkte für Tim Mikametz. Nur 3 Zähler sind die jetzt auseinander. Und das kann natürlich auch nochmal für viel Furore sorgen hier am heutigen Sonntag. Gerade wenn sie dann doch wieder aufeinandertreffen. Wie zum Beispiel Yannick Jacobs und Tim Mikametz. Jacobs jetzt erstmal vorbeigegangen an Nico Handke. Übernimmt deswegen jetzt hier die 6. Position. Und kann wieder ein paar Punkte mehr mitnehmen aus diesem Rennen hier beim Finale der RMC Deutschland. Yeah, Louis Koch has just got to be very, very careful as that chicane coming up towards Mudkauver. He made an uncustomary, an unforced error there, mainly because of the fact he knew that Yannick Jacobs was chasing him down. But that's not what you want to do at this point in the race. 4 minutes down, 10 to go, and Nicolas Guillaume is being chased down by Mats Johan Overhoff for 2nd overall in the race. And more importantly, for Mats Johan Overhoff, I think he's had a 2nd place before. He hasn't had a win yet this season. He hasn't picked up a maximum score of 55 points. And with 9.5 minutes still to go, I think there's every opportunity between Genze, Guillaume and Overhoff. They will battle for the race lead. Mika Metz is trying to close them down, as is Louis Koch, as is Yannick Jacobs, as is Nico Handke. So now it's about who conserves the tyres the best in order to give them the best performance later in the race. You take too much out of the tyres. There was a yellow flag briefly coming out of turn number 2, so I'm not too sure if someone might have had a little bit of a drama and gone off circuit. But yeah, it's going to be a bit of a fight between the likes of Yannick Jacobs, Nico Handke and Louis Koch, who are 6th, 7th and 5th respectively. There's a little bit of a rub between Yannick Jacobs and Louis Koch. A little bit of smoke coming from the right front Mojo D5 on the 401. And Jacobs has just got to keep it calm. Wait for the opportunity, see if Koch makes a mistake, and then pounce. Leichte Berührungen zwischen Louis Koch und Yannick Jacobs. Soll aber nicht so weit dramatisch gewesen sein. 3. Preis in der 4. Position, fährt so ein bisschen ins Rennen gegen sich selbst hier beim Finale. 8 Minuten haben die Piloten noch Zeit, hier irgendwie sich zu sortieren, wie sie es sich wünschen. Wir sehen, wie sich Jacobs so ein bisschen aufregt. Das Handzeichen war da. Junge, gib doch mal Gas. Kann doch wohl nicht dein Ernst sein, was du da gerade vor mir veranstaltest. Und das ging eindeutig in Richtung dem 5. platzierten Louis Koch direkt vor ihm. Yeah, I think Yannick Jacobs. Oh, touch between the pair and 2 for the price of 1. Great anticipation there for Nico Handke, who gets through on the pair of them. It was a robust maneuver by Yannick Jacobs going into the sidewalls of Louis Koch from Dole Motorsport, and Nico Handke went right, hold my beer, I'm coming through, up the inside. And as we would say in the United Kingdom, it's the Bog-Off special. Buy one, get one free. Perfekt für Nico Handke gelaufen, diese Runde hier, nachdem sich Louis Koch und Yannick Jacobs ein bisschen zu sehr angelegt haben. Damit konnte er gleich 2 auf einen Schlag mitnehmen, aber Achtung, Yannick Jacobs wieder ganz spät auf der Bremse, übernimmt jetzt Position Nummer 5 von Nico Handke, ist dran vorbeigegangen und wieder darf er sich ein wenig freuen. Yeah, Tim näher dran. Yeah, Tim Mikametz just went up the inside as well. And Luca Köster is waiting in the wings. He's wanting to now try and get past on Louis Koch in the number 435. Of course, Luca Köster making a return after a little while away from the karting circuits. Now is working full time with
Porsche is part of the Carrera Cup technical support department these days, and Porsche Carrera Cup, obviously, we have that in Germany. The ADAC Porsche Carrera Cup Deutschland. We also have Carrera Cup Benelux, Mobil 1 Super Cup. But we have got a slippery surface flag. Now, is there a kart that is possibly dropping fluid of some kind on the circuit? And technical black flag, 4-3-3. Luca Weber. Luca Weber in 10th position has been found to have a technical non-compliance that now eliminates him from the race, and was up ahead of Kian de Brandt from Belgium, from the RMC Belgium contingent. So now that means that at this point, well, Luca Weber is going to drop down the order. I think might have parked it in the pit lane. So coming up to just under 5 minutes to go, and Mats-Johan Overhoff is getting closer and closer to Nicolas Guillaume. Of course, they are battling for position on the road, but not battling for position in their respective classes. Luca Weber has parked it, and that is it for the number 433 technical black flag. But still with the top three covered by just under a second in this race. Nico Handke now trying to close on into Yannick Jacobs, who last time around set the fastest lap of this race and is giving chase to Tim Mikametz. Well, Yannick Jacobs is actually trying to close in on Michael Tredenpreis. So Tim Mikametz finds himself down in 7th, ahead of Luca Köster, Louis Koch and Kian de Brandt rounding out the top 10. Axel Goes has had a bit of a race to forget. He's all the way down in 17th place and is outside of the top 3 for Rotax Max Challenge Belgium. He won both heats yesterday. The Super Heat, it went the way of Guillaume, and now Axel Goes seems to be struggling as Overhoff is closing on Guillaume for second overall as they head through the Schumacher S's, through out of the final corner. 3.5 minutes to go. Die letzten 3,5 Minuten und wir sehen, wie Mats-Johan Overhoff alles daran setzt, noch vorbeizukommen an Guillaume. Aber er weiß natürlich auch, er muss nicht. Es gibt keine Not. Mehr als Platz 2 auf der Strecke wäre dann eh nicht dabei rausgesprungen und er würde ja trotzdem nur die Punkte für Platz 2 mitnehmen. Also ich glaube nicht, dass Mats-Johan Overhoff hier auf den letzten Drücker irgendwie versucht vorbeizukommen, sondern nur wenn sich wirklich die Chance auftut, dann wird er reinstechen. Aber er wird mit einem großen Gedankengang dahinterher erst mit versuchen, diese zweite Position zu übernehmen. Yeah, I mean that's going to put Nicolas Guillaume on a win in the Super Heats, and if he wins, so he'll pick up 55 points. That'll give him a maximum score for the second round in a row. He'll have done that already at Captain de Fagne in Marienborg back in April of this year, which ran as part of one of the rounds of the Chrono Karting Dutch Championship and the second and final round of the Benefit League, which combines Chrono Karting and BMC together, so part of the Benelux region, with multiple different drivers from multiple different nations also taking part in it. But yeah, as you said, Mats-Johan Overhoff just needs to keep calm. He knows he doesn't need to pass Guillaume for that second place because he knows he's going to get 52 points, equal his best result of the season so far. But that win for Mats-Johan Overhoff is long overdue. He's been working tirelessly with the team at Kraft Motorsport and really has sort of had to, he's going to be back here in 2 weeks for the B&L Karting Series, so getting a race weekend under his belt a couple of weeks beforehand is not a bad idea.
But when you think about it, well, Yannick Jacobs and Michael Treppenpreis in the meantime have swapped places. Jacobs now up to 4th. That'll put him 3rd on the road in RMC Germany, with Treppenpreis now down to 4th, 5th overall on the road. Wechsel, was Platz 3 in der RMC Germany angeht. Da ist nämlich Yannick Jacobs jetzt vorbeigegangen an Marco Treppenpreis. Das geht um die gesamtvierte Position auf der Strecke, aber eben um Platz 3, was die Punkte angeht. Denn Nicolas Guillaume müssen wir da so ein bisschen rausnehmen, den Belgier. Denn er führt die BMC-Wertung hier an. Das Ganze vor Jody Clairbeau und Kian de Brandt. Das die ersten drei, die 3 Belgier, die wir da sehen. Und Axel Goos, der ja aus der Pole-Position aus ins Rennen gegangen war in der BMC. Nur auf Platz 4, Gesamtrang 17 hier in diesem Rennen. Hinter einigen Piloten ist er zurückgefallen. 15 Plätze hat er nämlich verloren hier in diesem Rennen. Das jetzt noch 25 Sekunden dauern wird, plus eine Runde Renndistanz. Das heißt, wir sind in der vorletzten Runde unterwegs. Yes, indeed. Penultimate lap underway here. Lap 19 out of 20. And more to the point, Kian de Brandt is not that far away from Jordi Clairbeau. So there could be a change for second in the classification for Rotax Max Challenge Belgium. 11th and 12th being contested between Clairbeau, the son of multi-time BMC and BNL DD2 Masters champion Carl Clairbeau. But de Brandt will be very, very close, I'm sure. So, last lap gets underway as we speak, because Nikita Genza is 1 second up the road ahead of RMC Belgium class leader Nicolas Guillaume. Mats Johan Overhoff rounding out the top 3 overall, second in the RMC Germany class. Oh, hang on a second. Did we have... I was seeing whether there was a slowing kart. Yes. That was a slowing... Overlapped. Oh, yeah, a lapped kart. So that could have been possibly Marek Mark. Well, it was a Kraft Motorsport kart, so it could have been Lukas Schade possibly. But, well, when it was all said and done, Genza about to come through and take the victory. Nikita Genze, 6. Saisonerfolg in Folge, darf sich feiern lassen. Gratulation an ihn, an der Motorsport. Nach 15 Minuten Renndistanz, 20 Runden, die gefahren wurden, darf er sich feiern lassen. Vor Nicolas Guillaume, dem Sieger der BMC. Auch da dürfen wir gratulieren. Mats Johan Overhoff und Yannick Jacobs auf 3 und 4. Vor Marco Treppenpreis, Nico Hanske und Tim Mika Metz. Dann Luca Köster, Louis Koch und Marc Schuppmann, um die Top 10 zu komplettieren. Hier beim Finalrennen der DD2-Klasse am heutigen Sonntag.
Es geht wieder los in das Finalrennen, das die DD2-Klasse, DD2 Masterklasse uns nun vorbereitet hat. Alex Vielenbach auf der Pole Position hat gerade eben gesagt, ja, also ich musste schon so ein bisschen die Reifen sparen jetzt für das Finale, damit, falls es dann nochmal eng werden sollte, ich genug Reifen übrig habe, um wirklich kämpfen zu können. Das wird Joey Hansen wahrscheinlich auch gedacht haben. Das heißt, da werden sie auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs sein. Das sind nämlich die beiden aus der ersten Startreihe, die gegeneinander antreten werden. Ungefähr 20 Runden stehen jetzt auf dem Programm und wir werden dann wissen, wer sich durchsetzen konnte. Alex Vielenbach weiß, er muss nicht vor Joey Hansen ins Ziel kommen, denn er nimmt keine Punkte weg, aber er würde gerne. Die Aussage war ganz klar. Nee, auf der Strecke will ich das dann schon für mich entscheiden, um dann am Ende mich Sieger nennen zu dürfen. Kai Honné und Sven Heyer in der zweiten Startreihe vor Michael Becker und Bastian Krapot in Reihe Nummer 3, Dimitri Ostrowski und Michael Reibert in der vierten Startreihe. Lukas Lippert und Alexander Seibt gemeinsam aus der fünften Startreihe vor Klaus Parnet und Andreas Kuck in Reihe Nummer 6. Martin Berger und Andrej Gionek werden dann gemeinsam aus der siebten Startreihe ins Rennen hineingehen. David Köster leider auch am heutigen Sonntagnachmittag um knapp 16 Uhr nicht mit von der Partie. Wie gesagt, 20 Runden Renndistanz. Auf diese Distanz wird es ungefähr gehen, ziemlich genau, um genau zu sein. Nachdem wir eben das DD2-Rennen schon gesehen haben, kann man das schon sehr, sehr gut abschätzen. So viel Unterschied ist zwischen den DD2 und DD2 Master eben nicht. 5 Kilogramm lediglich schwerer ist man da, was das Mindestgewicht angeht. Auf geht's, hineingeblickt ins Finale. Alex Vielenbach kann den Start für sich entscheiden. Kai Honné greift mal Richtung Platz Nummer 2. Und dann ist es Joey Hansen, der da Michael Becker die Tür da mächtig zugeschmissen hat und dann gleich mal in der dritten Position verharrt. Aber eine Position hat er verloren. Jetzt heißt es für Kai Honné, irgendwie sich zu verteidigen gegen Joey Hansen, gegen den Niederländer, der direkt hinter ihm unterwegs ist und gleich mal den Druck ausüben will. Becker in der vierten Position, dann Dimitri Ostrowski oder war es sogar Sven Heyer? Einer von beiden, die Kamera fängt es uns gerade nicht ein. Es ist Bastian Krapot, dann Ostrowski, Heyer. Und dann folgt mit dem Mach-1-Guard Lukas Lippert in der 8. Position. Michael Reibert und Klaus Parnet komplettieren die Top 10, während vorne an der Spitze sich Alex Vielenbach gleich mal um ein paar Zehntel absetzen konnte, um eine halbe Sekunde, um genau zu sein, ist er jetzt schon vor Kai Honné, der ja schon das erste Mal auf Start und Ziel nach hinten geblickt hat, Richtung Joey Hansen, um mal zu schauen, wo ist denn der Konkurrent eigentlich gerade? Wo muss ich mich verteidigen oder muss ich mich überhaupt im Moment verteidigen? Auf der Gegengrade Alex Vielenbach, ein paar Meter Vorsprung, ist da souverän unterwegs. Da braucht Kai Honné aber auch nicht nach hinten blicken, sondern kann sich voll und ganz auf die Verfolgung von Alex Vielenbach konzentrieren für Kraft Motorsport. Vielenbach am Einsatz. Honné, der Pilot mit der Startnummer 517, startet im Motorsport-Team. Dann Joey Hansen auf 3, Michael Becker und Bastian Krapot. So der Stand der Dinge. Nochmal, es war bisher Alex Vielenbach, der die meisten Punkte überhaupt einsammeln konnte, würde jetzt auf 645 Punkte kommen, wenn er hier ins Ziel kommt. Und das wäre tatsächlich auch weiterhin so. Er wäre derjenige, der die meisten Punkte im Laufe des Jahres bisher gesammelt hat, nach 12 gefahrenen Wertungsläufen. 3 Punkte mehr als Noah Jansen in der Juniorenwertung. Es fällt zurück Joey Hansen. Es fehlt uns die 562, biegt in die Box ab in langsamer Fahrt und damit ist er aus dem Rennen ausgeschieden. Das wird es gewesen sein. Ist er auch gleich direkt Richtung Waage abgebogen. Hat das Kart abgestellt. Joey Hansen nicht mehr mit von der Partie hier beim Finalrennen der DD2 Master. Das spielt natürlich sowohl Alex Vielenbach als auch Kai Honné
in die Karten, die jetzt nämlich beide nach vorne und nach hinten keinen Störfaktor im Moment haben. Kai Honné 1,4 Sekunden Vorsprung auf Michael Becker, aber auch 1 Sekunde Rückstand auf den davor fahrenden Alex Fielenbach hier beim Finale. Für Kai Honné gab es ja heute schon den ersten Erfolg mit Platz 2 nach Ranking After Super Heat. Es war das erste Mal in diesem Jahr, dass er auf dem Podium stand. Da solle gerne noch eine zweite Podiumsplatzierung hinzukommen. Jetzt in diesem Finalrennen. Er würde ja auch einen Sprung machen in der Meisterschaft. Nämlich an die 4. Position. Und ist dann aber auch nicht so weit weg von Michael Becker und Bastian Krapoth. Das könnte dann für Mülsen nochmal richtig spannend werden. Der Mann, der heute Morgen noch auf dem Parkplatz sagte, ja, mein Chassis ist fertig, das ist durch. Da geht nicht mehr viel, aber man muss eben das Beste rausholen. Und es ist egal, wie so ein Wochenende läuft, bei Kai Honné. Aufgeben ist dort nicht vorhanden in seinem Wortschatz. Und das zeigt er hier auch an diesem heutigen Sonntag. Mittlerweile an die 2. Position eben vorgefahren. Und der Vorsprung wird immer größer auf Michael Becker und auf Bastian Krapoth. Krapoth, der so ein bisschen nach hinten schauen muss, auf Sven Heyer, auf den 5. Platzierten, der mittlerweile vorbeigegangen ist an Dimitri Ostrowski und damit die 5. Position übernehmen konnte. Sven Heyer, der ein sehr, sehr gutes Stelldichein an diesem Wochenende in der RMC Germany in der DD2 Masterklasse gegeben hat. War weder in Wackersdorf noch in Genk oder Ampfing mit am Start. Kommt hier nach Kerpen und fuhr dann gleich zweimal an die 3. Position in 3 Wertungsläufen. Jetzt im Moment ist es Platz Nummer 5 für ihn. Auch das kein schlechtes Resultat, auf gar keinen Fall. Würde da auf jeden Fall ein paar Piloten, die in diesem Jahr mit dabei gewesen sind, hinter sich lassen. Und zwar alle, die bisher nur ein Event absolviert haben. Sven Heyer, also der erfolgreichste Single-Starter an diesem Wochenende, beziehungsweise in diesem Jahr in der RMC Germany in der DD2 Masterklasse. Da gab es ja dann doch einige davon. Auch Thomas Moritz beispielsweise war nur in Wackersdorf mit dabei. Keke Hausmann, Johannes Schweppler lediglich in Genk. Christian Fabig, Rainer Born auch nur in Wackersdorf und eben David Köster, der hier an diesem Wochenende auch unterwegs war. Leider im Finale nicht an den Start gegangen ist und damit halt auch keine Punkte mitnehmen wird. Der Pilot mit der Startnummer 599. Vorne Alex Fielenbach 1,7 Sekunden enteilt. Kann hier sein Rennen ganz entspannt aufziehen. Bisschen das, was er sich gewünscht hat. Vor dem Rennen, wo er gesagt hat, ja, ich muss hier irgendwie versuchen, nochmal so ein bisschen die Reifen zu sparen, damit die mir nicht zum Ende des Rennens eingehen. Hat schon im Präfinale bzw. im Super Heat ein bisschen Tempo rausgenommen gehabt. Sagt aber auch, das war nicht viel. Also die letzten 2 Runden hat er dann nochmal durchgezogen. Und da konnte er dann auch nur eine halbe Zehntel oder eine Zehntelsekunde finden auf seine eigene Bestzeit. Da muss er schon wirklich angasen. Alex Fielenbach. Kai Honné, auch da sehr gesichert, bleibt dabei. Auf 6 Minuten 40 vor Ende des Rennens. Wir sind jetzt gleich ungefähr bei Rennhalbzeit angekommen. Es ist die 10. Runde, die sich jetzt zu Ende neigt mit Alex Fielenbach, der als Spitzenreiter hier jetzt über den Zielstrich kommt. Kai Honné direkt dahinterher. Michael Becker vor Bastian Krapoth und Sven Heyer in der 4. und 5. Position. Es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Wir sehen zwar noch diesen Dreikampf zwischen Bastian Krapoth, Sven Heyer und Dimitri Ostrowski.
Aber seit einigen Runden gab es da keinen ernstzunehmenden Angriff durch die 525. Aber auch Dimitri Ostrowski mit dem gelben Helm hat er nicht wirklich versucht, bisher richtig anzugreifen. Dahinter dann Lukas Lippert, Michael Reibert und Klaus Panet, auch im Dreierpaket unterwegs. Genauso wie das Dreierpaket dann rund um die 555 Martin Berger, André Gionek und Andreas Cook. Da geht es ja um die Führung in der Cup-Klasse. Hier gute 5 Minuten und 10 Sekunden vor Ende des Rennens. Bei 26 Grad Außentemperatur sind sie hier dabei, das Finale auszufechten. Auch wenn vielleicht die ersten beiden, sowohl Alex Vierenbach als auch Kai Hornet, im Moment relativ gesichert unterwegs sind. Auch der Drittplatzierte Michael Becker kann relativ befreit auffahren. Hat zwar nach hinten nur einen Vorsprung von 3/4 Zehntelsekunden, aber da ist kein Angriff zu erwarten. Dafür ist der Abstand dann zu groß und die drei dahinter sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie da noch nach vorne blicken könnten Richtung Michael Becker. Vielleicht jetzt Ostrowski gegen Heyer. Nächster Versuch, anbremsen auf die Fahrerlagerkurve. Keine Chance, da vorbeizugehen. Der Wind hat noch mal so ein bisschen zugelegt, aber nicht viel. Das gibt uns die Gelegenheit, noch einmal ein großes Dankeschön auszurichten an alle, die dafür und dazu beigetragen haben, dass wir diese Veranstaltung überhaupt durchführen können. Stellvertretend dafür, um eine Personengruppe noch mal so ein bisschen zu erwähnen, die Sportwarte, die jetzt heute in der prallen Sonne bei mehr als 25 Grad Außentemperatur den ganzen Tag in der Sonne standen und dafür gesorgt haben, dass wir dieses Rennen überhaupt oder diese Rennen überhaupt auf der Strecke sehen durften. Vielen Dank an dieser Stelle. Und näher dran am Motorsport kann man am Ende kaum sein. 3 Minuten sind es noch auf der Uhr. Es werden vielleicht keine 20 Runden. 44,8 gefahren in der letzten Runde durch Alex Vierenbach. Ja, von wegen, ich spare mir die Reifen auf. Der kann hier ganz entspannt dieses Rennen hier absolvieren. Kommt über den Zielstrich. Es werden keine 5 Runden mehr. Kann ich mir eigentlich am besten Willen nicht vorstellen. Obwohl es nicht ganz unmöglich ist. ,3 Sekunden der Vorsprung. Wieder eine 44,9 von Alex Vierenbach. Vergleich mal dazu Kai Hornet, 45,1. Fast eine 45,2 in der letzten Runde. Kurzer Blick von Vierenbach nach hinten, beziehungsweise als er aus der Fahrerlagerkurve rauskam, nach links, um zu schauen, wo ist denn Kai Hornet eigentlich im Moment? Wo ist Michael Becker im Moment? Und für Alex Vierenbach wäre dies ja auch der 7. Saisonerfolg. Dazu noch 5 zweite Plätze. Einen zweiten Platz müsste er streichen am Ende. Das ist der einzige Pilot im gesamten Feld der RMC Germany, der einen Podiumsplatz streichen müsste aktuell. Hätte nach Streichern 40 Zähler Vorsprung. Ähnliches Spiel wie auch schon bei den Junioren, sobald wir nach Mülsen reisen. Und Alex Vierenbach schafft es, sich vernünftig zu positionieren innerhalb der Top 5 nach den Qualifying Heats oder nach den Super Heats, dann ist die Meisterschaftsentscheidung eigentlich schon gefallen. Er hat
vieles, vieles richtig gemacht in diesem Jahr. Scheint der große Favorit zu sein für das Ticket nach Sarno, nach Italien zum Weltfinale. Vom 19. Vielen Dank, lieber Alex, bis zum 26. Oktober findet dann ja auch interessant, das 25-jährige Jubiläum des Weltfinals der Rotax-Marke wird dann in Sarno stattfinden. Mit dann vermutlich Alex Vielenbach in der DD2 Masterklasse, der dort an den Start gehen wird. 4 Sekunden jetzt der Vorsprung und die Zeit läuft ab. Heißt, wir gehen tatsächlich auf die 20 Runden, wie es vorher prognostiziert wurde. Vielenbach kommt jetzt aus der Mutkurve zurück und dann geht es noch einmal durch das Michael Schumacher S hindurch auf Richtung Fahrerlagerkurve. Rennleiter Martin Leiner hält das Schild in der Hand. Last Lap. Letzte Runde für Alex Vielenbach. Auch für Kai Hornet. Und jetzt sehen wir, Vielenbach, der hat Tempo rausgenommen. 45,3. Nur noch die Zeit, die er da in der letzten Runde gefahren hat. Er kann diese letzte Runde genießen. Er weiß, dass der Vorsprung groß genug ist, um sich gleich trotzdem feiern zu lassen. Noch einmal um den Erftlandring herum. Und dann wird er sich hier gleich in die Ergebnisliste eintragen lassen dürfen. Nach dem Sieg im Finale in Wackersdorf, dem Dreifacherfolg von Genk, 3-mal Platz 2 in Ampfing. Nun Kerpen an der Reihe bei seinem Heimspiel. Alex Vielenbach gewinnt zum 3. Mal hier an diesem Wochenende seinen Wertungslauf und holt damit den Full Count. 165 Punkte mit nach Hause und wird als souveräner Tabellenführer nach Mülsen in 4 Wochen anreisen. Dann in 2. Position Kai Hornet, der ein sehr gutes Wochenende erwischt hat, zum 2. Mal auf dem Podium steht. 3. Position Michael Becker vor Bastian Krapot und Dimitri Ostrowski, der dann tatsächlich noch Sven Heyer niedergerungen hat in der letzten Runde. Lukas Lippert auf 7, Klaus Parnet, Andreas Cook, André Gionek und Martin Berger bis an die 11. Position hinunter. Es fehlt uns noch Martin Berger, der ist hier bei Start und Ziel noch nicht vorbeigekommen. Gleiches gilt aber auch für Michael Reibert, Alexander Seibt und eben Joey Hansen. Bei Hansen wissen wir, der ist schon ausgefallen. Und zwar sehr, sehr früh in diesem Rennen nach 2 gefahrenen Runden. In der 3. Runde ist er dann an die Box gekommen. Was ein Finale bei der DD2 Masterklasse. Und dann haben wir jetzt noch 3 weitere Rennen vor uns. Und zwar beginnen wir mit der Minimax- und Rookie-Wertung der BMC. Die Junioren und die Senioren stehen dann ebenso noch an, hier auf dem Erftlandring in Kerpen, heute am 11. August 2024.
The grid now being cleared for the second from last time here. This is race number 33 out of 35 this weekend. And we return our attention and the focus to the last three races of round 3 of Rotax Max Challenge Belgium here at the Eflandring in Kerpen. 17 mini and mini rookie drivers about to go into battle for one final time at this just over 1,100 meter circuit in Western Germany. So the green light on the Digi flag signals the start of the sighting and formation lap of the Mini Max and Mini Rookie Rotax Max Challenge Belgium final for round 3. Here is your starting order, and after a dominant display, winning by over 8.5 seconds in the pre-final, despite having a 5-second penalty, Vince van der Hullen starts on pole position in the 130. Despite being slightly wounded on the right forearm, Vic van Kampenhout has kept himself at the sharp end of the grid and lines up on the outside of the front row in the 124. Jack Freeman in the 193 starts on the inside of row 2, joined by Belgium's Jeff Verbeek in the 126. Maria Roberto and Leon Herboz, 152 and 198 round out row 3. Ahead of Jenthe Moonen, with Tristan Abeels leading the Mini Rookie Brigade in 8th place. They round out row 4 with Noah Stayhouder in the number 12 and the UAE's Jensen Hammond in the number 22, rounding out the top 10. AJ Berggraaf, Liam Hauger, Devrim Yates, Jesse Moonen, Jack Depre, Dayan Habits, and last but by certainly no means least, on the inside of row number 9, and the last competitor, Victor Hoyts from Belgium in the 176. These drivers will go into battle for 10 minutes, plus one additional lap. We'll have 2 more to go, as we'll have Junior RMC Belgium Round 3 Final and Senior RMC Belgium Round 3 Final to curtail the on-track activities here at the circuit. So it's all down to that textbook start. And especially if you are on the front row, Van Kampenhout has got to anticipate Van der Hullen, as the 124 will be on the outside of the front row. And that is a very tricky part of the circuit to negotiate, because that puts you on the outside line for the 2 right-handers at turn 1 and the hairpin at turn number 2. Drivers come through the Michael Schumacher S. Ahead of the lights going out into the tram lines. Revs rise, lights are out, we're underway, and a side-by-side drag race down towards turn number 2 between 3rd and 4th, between Jack Freeman and Jeff Verbeek, as Vince van der Hullen has the lead going into turn 3 for the first time, ahead of Vic van Kampenhout, Jack Freeman, Jeff Verbeek. Leon Herbo's got the jump on Maria Roberto on the early stages. Liam Hauger gets past AJ Berggraaf and goes up into 11th position as the field makes its way through into towards turns 8 and 9. And now up the hill, Van der Hullen having at least a 4 to 5 kart length lead, but Jack Freeman right on the coattails of Vic van Kampenhout going through Mudkurve into the Schumacher S. And might get the run coming out of the final corner. He might, he's made a little bit of a stumble there as Jack Freeman, which means that Jeff Verbeek and Leon Herboz are right with the 193 from the United Kingdom. So a 3-4-way battle, make that 5-way battle for what is third place at the moment, with Maria Roberto and Jenthe Moon enjoying the back of the train as Jack Freeman. Has he lost a position? Possibly to Jeff Verbeek in the battle for P3 behind Vic van Kampenhout.
Down through they go at turns 8 and 9, up towards Mutkurva at turn number 10. And Jack Freeman looks to be now down in he's in 4th place. He's swarming all over the back bumper of Jeff Verbeek, heading through Mutkurva and through the Schumacher S. But more to the point, the train is further elongating behind the drivers, as now AJ Berggraf gets in between Tristan Abeels and Noah Stayhouder. Berggraf now up into 9th and is charging forwards. We're on to lap number 3, and the advantage that Vince van der Halen has got over Vic van Kampenhout now is about a second. Jack Freeman trying to go tight on the inside at turn 5, but not able to get close enough to Jeff Verbeek to make the move. But he's got company from behind. Leon Herbos and Maria Roberto round out the top 6. Moonen Jenthe Moonen in 7th. Tristan Abeels leading the rookie class in 8th ahead of AJ Berggraf. It could be the fact, well, Jensen Hammond has definitely picked up the pace. The number 22 running with Brand Racing under Danny Brandt himself. And a big thank you to Tony Hogg, who decided to give him a bit of a shout out in the chat. But Jeff Verbeek has got past Vic van Kampenhout, got through round the outside at turn number 2. And now Jack Freeman trying to see if he can make any inroads at the moment. But the thing is, he's a bit too far back. They're coming down the hill once again, through into turns 8 and 9. And once more, up the hill towards Mutkurva go the this gaggle of carts, 7 of them. And that is from second backwards. In the meantime, definitely hotly contested is the mini rookie classification. Jenthe Moonen gets past on Maria Roberto. Dive bombs and overtake attempts happening into turn number 2. And Maria Roberto loses out to AJ Berggraf in the meantime in the 171. So with 6 minutes and 20 seconds still to go, plus an additional lap, Van der Halen is away and clear by the tune of just over 2 seconds. Jeff Verbeek, Vic van Kampenhout, Jack Freeman, Leon Herbos, Jenthe Moonen, Maria Roberto and AJ Berggraf. Well, AJ Berggraf ahead of Maria Roberto. Oh, Jenthe Moonen trying to go a little bit wide coming out of Mutkurva. Behind Leon Herbos to get the carry through of momentum. It's not paying dividends at the minute. Maria Roberto at the end of a 4-cart train should get a really nice tow. Tristan Abeels, has tumbled. Tristan Abeels has dropped down to what is 15th on the road, according to the live timing, which means now, well, Noah Stayhouder is down to 12th, which means Jensen Hammond, who's now 9th, according to the live timing, now takes the lead of the rookie classification. I'll keep an eye on the on that outside of the commentary box window, because Van der Halen is about to come through the Schumacher S, and then the floodgates open behind. So at the minute, well, there is a change. Jensen Hammond is leading the rookie class, just fractionally ahead of Noah Stayhouder. They round out the top 12. But AJ Berggraf is now up to 7th overall and is chasing down Jenthe Moonen and Leon Herbos and Jack Freeman, and is gunning for at least a top 4 position. The number 171 from the Netherlands for SP Motorsport has an opportunity to get a top 3 within the next 4.5 minutes plus an additional lap. And these laps are going by very, very quickly. Some great close quarter action as Jeff Verbeek trying to stretch a lead over Vic van Kampenhout. That now expands to about 0.3 of a second between the 126 and the 124 as they go through into turn number 2. And AJ Berggraf fatted again. I think might have just gotten past another cart going through into turn number 2. And Jenthe Moonen was off the track and sideways into turn number 4. And we might have a yellow flag. Yes, we have a yellow flag being shown ever so briefly at turn number 5.
So someone might have had an off-track excursion and then rejoined and had to keep the throttle planted. Oh, dearie me, that was Liam Hauger, I believe, that went off at Mutkurva and just brought on a load of gravel onto the circuit, which was the case. Yellows at turn 5 are being indicated now. So Jack Depré in the 153 is not taking any further part of the race. So Jack Depré might have gone off. Very much possibly in the not quite the same vein as Victor Reutz did. But yeah, Jack Depré off at turn 5. And that is the 153's race done and dusted. 2 3/4 minutes to go, plus an additional lap. And Vic van Kampenhout is not giving up, not giving in. No pain, no gain was the statement we agreed on Friday night after on-track action had concluded. And Van Kampenhout is trying to get that a little bit quicker than Jeff Verbeek, but he's struggling a little bit at the moment, obviously with the discomfort of the right forearm, which is bandaged up. But then Jack Freeman rounding out the top 4. AJ Berggraff has just fired it through up the inside at turn 5 on Jenthe Moonen and has just got through. Maria Roberto and Leon Harbos are battling away. Roberto looks to be up into 7th place. Devin Mieta, Victor Reutz ran at the top 10. Reutz started down stone dead last. And Jensen Hammond, where's Jensen at the moment? I think he's still leading. He's currently sitting in 11th position, and he is still leading the mini rookie class. Noah Stayhouder is 2nd and is 12th. And Jesse Moonen, the younger sibling of Jenthe, who's currently P6 at the moment, running 3rd in class and 13th overall. Another attempt by a driver trying to go up the inside through at turn number 5 as someone's gone a bit wide coming out of the corner. And I'm not too sure who that might have been, but looks to be on an OTK chassis as the top few drivers. So, right, okay. Now, who is currently... Oh, Jack Freeman's lost quite a few places. He's back behind. I think that might be Leon Harbos. And it's AJ Berggraff who's now up into 4th place from 11th on the grid. So there is Roberto, there is Moonen, there is Harbos, there is Freeman. So Freeman down into 8th place. Was running as high as 4th up until possibly some kind of moment occurred while he was over 1.2 seconds off of Leon Harbos, and more to the point, was about 2 seconds off of the pace of the race leader, Vince van der Halen, who is going to go on to the penultimate lap this time. So lap 12 completed. Vince van der Halen goes down through turn 1 into turn 2. Meanwhile, the battle for the final position in the top 5 is being contested by 4 drivers. Jenthe Moonen, Maria Roberto, Leon Harbos, who's diving up the inside of the 152, stumbles over the curbing and does not get the move facilitated and completed. Victor Reutz, in the meantime, now rounds out the top 9 ahead of Devrim Yater. But Maria Roberto is really starting to pressurize Jenthe Moonen. Timer has expired. As through Mutkurva comes 2nd and 3rd, but last lap underway for Vince van der Halen. The number 130 from Belgium, Jeff Verbeek in 2nd, 4.86 seconds behind. 3rd is Vic van Kampenhout, 4 AJ Berggraff. And it is nip and tuck between Jenthe Moonen and Maria Roberto, who's trying to look to see if she can get past at turn 2. Not going to happen there. Roberto's got to try and tee something up here and through maybe at turn 5, depending on Moonen. As, oh, dearie me, someone went off big time at a big lick of speed through at turn number 4 once again. But it has been nothing
short of dominance from Vince van der Hollen, who wins the final here at round 3 in Kerpen. And the gap is going to be substantial. 5 seconds, the winning margin, ahead of Jeff Verbeek, Vic van Kampenhout, AJ Berggrafen, rounding out the top 5 in mini, Jenthe Maria Roberto, Leon Hobos, Jack Freeman, Victor Oitz and Devrim Yater round out the top 10, and your provisional Mini Max rookie winner. Well done to the UAE's Jensen Hammond in the 22. 11th place, winning by just over half a second from Jesse Moonen with Tristan Abeels. Noah Stayhander with Jesse Moonen rounding out the top 3. Tristan Abeels rounding out the 4 mini rookie drivers in the class. Liam Hauger finishing as the last classified driver, 24 seconds off the race winner down in 15th, with Dejan Habits out on lap 8 and Jack Dupre unfortunately out on lap 6. But Van der Hallen puts his dominant stamp on Kerpen for round 3 once again here in the final.
So here is the starting grid for the penultimate race of the weekend. It's the Junior Max RMC Belgium Final. Here is your starting grid. Thijs van Wijk from the Netherlands in the 246 will start from pole position on the inside of the front row. Bran van der Weken from Belgium in the 296 will join him on the front row on the outside. It's an all-Belgian row number 2 with Thomas Verheyen in the 288 and Lars Lambers in the 242. Lieke van Berkel and Rick Corporal in the 285 and the 244 comprise row 3 ahead of Boris Maximov in the 230 with Nout den Engelsman in the number 249 alongside on row 4. Completing the top 10, Nicolas Machon in the 272 and Tristan Shays in the 213 with Nicolas Nijs and Jod van Ekelen in the 219 and the 277 completing the field that are set to go into battle for 12 minutes plus an additional lap. So air temperature 26 degrees Celsius. It's been stable like this for the majority of the afternoon, but the drivers now getting towards the end of the formation lap ahead of their last race of this weekend, and then they'll head to the Home of Champions on the 22nd of September for the 4th and final round, which will then decide which driver, who is an RACB recognised licence holder, will go to Sarno to the 25th anniversary of the Rotax Grand Finals in Sarno in late October to represent the Red Devils. Into the tram lines we go. Revs rise, lights are out, and it's going to be a drag race towards turns 1 and 2. Van der Weken held out a little bit to dry as Verheyen slots in behind Van Wijk. Into turn 2 we go for the first time. Van Wijk mounts the curbing, and Van der Weken trying to get through on Verheyen and makes the move through at turn number 3 on the opening skirmish. Great move there by Bran van der Weken to retake that second position, but Rick Corporal was hit from behind. Looks more like Boris Maximov has come into contact with the number 244. So already the top 4 have started to break away as a direct result of that. So Boris Maximov has started down in 7th place. Rick Corporal had already got past Lieke van Berkel. But how much has that hindered Corporal? Well, it's dropped him quite back quite a few places. And, well, Boris Maximov has ended up not coming through to cross the line. So Boris Maximov, I think, has ended up off circuit and is out. Did not even break the timing beam to conclude the opening lap. So Boris Maximov is the first driver to hit trouble early doors. Rick Corporal drops down to 9th as a result of the contact, but is still circulating. Jod van Ekelen up 2 places now at 10th, ahead of Nicolas Nijs, who completes the 11 runners and riders still competing. But Thijs van Wijk leads the way ahead of Bran van der Weken. Lars Lambers rounding out the top 3. 4th, Thomas Verheyen. 5th, Lieke van Berkel. And there's been a drama for Nicolas Machon in the meantime. The number 272 running the GKS 11's power has dropped down to 11th behind Jod van Ekelen. And Nicolas Nijs has now moved up to 9th as a result. So Nicolas Machon having a couple of problems with traction issues, I think. And last time round did a 50.646, so might have had a stumble somewhere around the circuit. We did see that earlier on this weekend. More than likely it turns 3, 4 and 5. But Van Wijk leads the way. And what is the gap between Van Wijk and Van der Weken? Just over 7 tenths. So 9 minutes and 30 seconds still to go, plus an additional lap. And there is still plenty to play for. Still possibilities that might happen. Thomas Verheyen starting to close on Lars Lambers. And that is for 3rd place. So more than likely the final step on the rostrum for either drivers. But Thomas Verheyen trying to do what he can to close on in.
to Lars Lambers. Last time around was under 0.2 of a second slower on the previous lap, but is gaining under braking as well. So that could help Verheyen as long as he gets a good run and a good slipstream on Lambers, which he's starting to do now. The pair are about a kart length apart going into turn number 2. And Verheyen getting ever closer still through turn number 5, but loses out ground going through 6. Now through into the next part of the circuit, through 7, 8 and 9. And then it's the short run up the hill, slightly inclined, going through into Mudkurva. But Thijs van Wijk still holding on to the race lead as we have just over 8 minutes to go, plus that additional lap. Lap 5 is completed. Van Wijk now holds a lead of just under 0.8 of a second out of Van der Weyken. Lambers having to fight tooth and nail from the attacks permeated by Thomas Verheyen in 4th place in the 288. And Verheyen dives up the inside of turn 5. And that's 3rd place for the number 288 from Belgium. Now, it's one thing to be the hunter, it's another thing to become the hunted, and that's exactly what's happening here between Verheyen and Lambers as they come out of the final corner on the paddock side of the circuit. And over through into turns 1 and 2. Lambers might possibly look to move up the inside. He's going to try the move. A crisscross attempt possibly for Verheyen. No, not quite. I don't think carried enough speed into the corner possibly, or didn't have the wherewithal to try and get through and thought, you know what, Lambers can have that. I'll get him again. There's still under 7 minutes to go. So there's every opportunity for Thomas Verheyen to retake that 3rd place back off of Lars Lambers as they make their way up towards Mudkurva and then into the Michael Schumacher S. And still 11 drivers running in this final race for Junior Rotax for RMC Belgium. But Thijs van Wijk leading the way by just over 0.8 of a second after 7 laps. With Lambers and Verheyen still very much intertwixt in battle for the final step on the rostrum for P3. And Verheyen trying to get his head down whilst trying to follow in the wheel tracks of Lars Lambers. Now through into the Schumacher S and into the final left-hander, bringing them back onto the start-finish straight. Whilst they've been battling away, I have noticed that Lieke van Berkel is starting to catch them and is about less than 7 tenths behind Thomas Verheyen. So this could be a very interesting battle towards the end of the race. In around about 5.5 minutes' time, if Van Berkel can close on in. She just did a 45.831, Verheyen 45.924, Lambers 45.888. Van der Weyken, in the meantime, has got the gap down to just over 7 tenths between himself and Thijs van Wijk, with the new fastest lap of the race, 45.554. Rick Corporal has been moving up the order, has got past Tristan Shays and now is running in 7th position behind Nout den Engelsman in the 2:49 representing the Netherlands. And Lieke van Berkel is closing ever still. 45.850 from the young lady from the Netherlands, the number 285. 45.926 Verheyen, 45.959 for Lambers, which means 8 tenths of a second covers 3rd to 5th. So with just over 4 minutes to go, plus an additional lap, Van Wijk continues to lead. Van der Weyken was about a tenth slower that time. Rick Corporal has got past Nout den Engelsman and is now back up to 6th place.
where the 2:44 started. But then there's a big gap, 4.3 seconds approximately, to Lieke van Berkel. And then you see nu den Engelsman behind Rick Corporal. Meantime, race lead is now being hotly contested. The gap was 6.5 tenths of a second. It's next to nothing now as Bran van der Weyken, with 3.5 minutes to go, starts to put the pressure on to Thijs van Wijk at the front end of the field. Now in the run down to turn number 2. Van der Weyken stays in the wheel tracks. Very sensible decision. Don't want to put all your cards on the table there, in respect to the number 296. However, it's now the point that Van Wijk has to anticipate what Van der Weyken is going to do. Is there going to be a send down the inside at turn 2? Could Van der Weyken throw it around the outside? Well, Julian Dummer has proved that already this weekend in Minimax Germany. So, more to the point, what is going to happen in the next 3 minutes? That's probably going to... Well, we're on lap 12 at the moment and about to complete it. So, coming up to 2 minutes and 45 on the timer. Probably going to give us another 5 laps of racing. Van der Weyken trying to look to the inside, tries to force his way through, and Van Wijk says, no, you don't do that. I was closing the gap anyway. Van der Weyken took full advantage of it, as in, I'm going to try and see if I can facilitate the move. It didn't quite work out, so what has he got to do? If at first you don't succeed, try again. So with just 2 minutes to go, the gap between Van Wijk and Van der Weyken was just over 1/10 of a second. Now it's gone significantly more, nearly 4 times that, to just under 4 tenths. But Van der Weyken, very heavy on the brakes going into turn number 2, gets the run out of 2, into the left into 3. Now through the right and the left at 4 and 5. And, well, Boris Maximov, no surprise, he's not taking any further part in the race, but well, after the hit with Rick Corporal, there's a 5-second time penalty coming the Dutchman's way for causing a collision. And back again comes Van der Weyken at Van Wijk. A lot still to happen in this race, and Van der Weyken decides to go to the outside, tries for the crisscross, tries for the switchback on Van Wijk, but unfortunately unable for that to be happening as well. Oh, Van der Weyken is now starting to show signs of desperation and a bit of urgency thrown in the mix as well. More to the point that Van der Weyken's trying every which way but loose to get through. So next time around we go on to our penultimate lap, lap 16 out of 17. So 2 laps remain, just over 2.2 kilometres between Van Wijk and Van der Weyken. Who is going to be the winner after all of this? Van der Weyken switches back to the outside through turn 2 once again, trying to get the overspeed through the corner. Can't get the job done. Now through 3, into 4, into the left at 5. And again, Van Wijk just able to place the car ever so well and keep Van der Weyken at bay. So the timer now expires, and we are about to go on to our 17th and final lap of this part of the competition for round 3 for juniors. So out of the final corner, last lap board is shown. The race is on for the victory here at the Eflandring in Kerpen. Van der Weyken tried to possibly look to the outside. He stayed in the wheel tracks through turn 2 on Van Wijk. Now into 3. And still, Lars Lambers finds himself ahead of Thomas Verheyen in the battle for P3. But the leaders now coming through into the final set of corners here at Kartclub Kerpen in Western Germany. Van der Weyken at one point did lead the race, but coming through Mudcarver. Now into the Michael Schumacher S
for the final time. And after 17 laps, round the final corner, Thijs van Wijk takes victory in the final here at round 3 by just 1.33 tenths of a second. Ahead of Bran van der Weken, Lars Lambers rounds out the top 3. Thomas Verheyen 4th, Lieke van Berkel 5th. Rick Corporal recovers after the big hit from behind, courtesy of Boris Maximov, to finish 6th. Ahead of Nu Den Engelsman, Tristan Shays, Nicolas Nys, Nicolas Machon. And we're just waiting for our final driver to cross the line that finished all 17 laps. In 11th position is Jort van Ekelen, with Boris Maximov out on the opening lap with heavy damage to the front of his moving power Tony kart, eliminating from the race. But look at that, a sign of solidarity as Bouvin Power lock out the top 3 in the junior final.
Attention paddock, attention paddock. Could the following vehicle please be removed from its current location immediately as it is blocking access? It's a Seat Tarraco, Dutch registration number J-683-GB. That is a Seat Tarraco, Dutch number plates J-683-GB. It needs to be moved from its current position as it is blocking access as someone else is needing to access their vehicle. Thank you. Time for the 35th and final race of the weekend. Rotax Max Belgium back in action with the Senior Rotax Final. 18 drivers set to start this race. Stain Peters looks to be a non-starter once again, having not broken the timing beam. But here is the starting order. Jaden Teen will start from pole position. Vic Stevens will be alongside. Matthijs Turlo and Lawrence Herbos, 390 and 398 round out row 2, ahead of Neil Hendricks and Ollie Yonkers in the 326 and the 316 rounding out row 3. Row 4 is the 394 of Sebastian Koch, with Ruben Verheyen in the number 348 rounding out the top 4 rows. Kevin Navis and Sam Bergstein in the numbers 306 and 319 round out the top 10, with the 321 of Martin Gaiskens, Scott Westhovens in the 353, Kenneth van Markerke in the 330, the 389 of Lex Quintens, Rein van der Meer, Luca Prima, Giorgio Markenstein and Sverre Ubben in the the 332, the 358 and 328 and 344 round out the 18 strong grid of Stain Peters is a non-starter that has been officially confirmed by live timing. So Jaden Teen has been at the sharp end of the field all the way through the weekend. No surprise, the 359 has been on an absolute mission this season to be one of the best out there in the Benelux region for Senior Rotax. Also has represented Team Netherlands, the Dutch Lions, on a multitude of occasions and hit the podium in Bahrain a couple of years ago as a junior. Oh, was there a little bit of a wheel contact? There was, I think, between him and Vic Stevens. But into the tram lines we go. Oh, false start. Yeah, there's a little bit of a contact there. Jaden Teen and Vic Stevens flashing wheels coming into the final corner. So, race director Martin Liner saying, no, that is not happening. You're going round again. But Jaden Teen has been the person to beat this weekend so far. Vic Stevens, Matthijs Turlo, Lawrence Herbos, Neil Hendricks and Ollie Yonkers have been close, but not close enough. So the first and I think only full start of the weekend happens on the last race. But let's just hope that Jaden Teen... Oh, second time. Thank you, Sebastian. I'm trying to remember which the other one was. It was probably earlier on in the weekend. However, into the tram lines we go. Red lights on the gantry. Revs rise, lights are out. And, well, not at all a surprise. Jaden Teen just absolutely rocketed away ahead of everybody else as everyone's going to dive into turn 2 for the first time. Matthijs Turlo has made his way up into turn 2 in second place. He's going to hopefully make that move by turn 3. So we've got one off at turn 3, one stationary in the middle of the circuit. Now,
Who is the driver? I'm just waiting for them to come through. Well, I was just waiting for them to come through. It was a Tony Kart livery that I did spot as Jaden Teen makes his way through into Mudkjava for the first time. And it is, well, it's not Vic Stevens. He's currently P3 behind Matthijs Turlo. So the field comes across the line to complete the opening lap. Jaden Teen leads the way. Matthijs Turlo in second. And, oh, well, Miel Hendricks and Sebastian Koch were the two drivers involved in that carambolage at turn number 4. I think Sebastian, well, it was Miel Hendricks that might have come to a stop through at turn 4 and has not broken the timing beam. Miel Hendricks started 5th on the road, now is out on the opening lap of this race. Another driver that's had dramas in the opening lap of the main important race of the weekend. But Jaden Teen looking for a perfect score once again, like he did at round 2 at Marienborg earlier on this year. And that would have been as part of the Benefit League round 2 at Marienborg, which was also working in conjunction with the Dutch National Championship powered by Chrono Karting. But Jaden Teen, after the opening 2 laps, has a lead of nearly 1.3 seconds out of Matthijs Turlo. Vic Stevens rounds out the top 3. Ollie Jonkers now 4th. Martin Gaiskens has jumped from 11th on the grid after the opening 2 laps and now runs P5. Ahead of Ruben Verheyen, Kevin Navis, Lawrence Herboz. Kenneth van Moorkerke is now up 4 places from 13th on the grid and now runs 9th ahead of Sam Bergstein in the 319, who completes the top 10. Sverre Ubben is also on the move as well. Lawrence Herboz gets past Kevin Navis. Sam Bergstein gets past Kenneth van Moorkerke. Scott Westhovens has just dropped behind Giorgio Markenstein, Luca Bremer and Rein van der Meer, and has dropped down to 15th. Sverre Ubben at the moment is about 4/10, but well, he's ahead now of Kenneth van Moorkerke, might even be ahead of Sam Bergstein. So the 344 from GKS Levens Power, representing Belgium, is on a bit of a tear at the moment up the field and trying to scythe his way through. Jaden Teen comfortably holding on to an easy lead at the moment. And I've just spotted Sverre Ubben, who is behind the 330 of Kenneth van Moorkerke. That is for 10th place. And we're not even a third of the way through the race. We're about 45 seconds away from that happening. Behind behind Martin Gaiskens, Lawrence Herboz was trying to get through on Ruben Verheyen through at turn number 3. But that did not quite work out. So with just under 8.5 minutes to go, plus an additional lap, still plenty of unpredictability in the offing here at Car Club Kerpen at the F-Landring, but Jaden Teen holding on to a lead of around about a second. Turlo making another return back to the track, as opposed to being a mechanic for SR Solutions. Vic Stevens in P3, Ollie Jonkers. And now Sverre Ubben hits the top 10, getting past Kenneth van Moorkerke. And now has a small gap between himself and Sam Bergstein, which is about 6.5 of a second, as the field makes its way through into turn number 5, down into the slight right-hand kink at 6, into 7, 8 and 9 before coming up the hill. And, well, Sebastian Koch has just been given a 5-second time penalty for causing a collision. That was the incident involving Miel Hendricks. And Sebastian Koch started down in 7th place. Miel Hendricks was 5th. But Jaden Teen finding his lead being slightly truncated as Matthijs Turlo sets the new fastest lap of the race. 45.074 by the 390, who's now up from 3rd to 2nd and is trying to chase down the current race leader. Lex Quintons, in the meantime, gets through on Scott Westhovens for 15th. So 17 runners and riders still circulating.
And another new fastest lap. This time it's gone to Vic Stevens. 45.070, 4 1,000ths quicker on that particular occasion in comparison with Matthijs Turlo. Number 390 from the Netherlands, who is still trying to close on in to Jaden Teen. Jaden Teen just set his fastest lap of the race, a 45.269. Matthijs Turlo last lap, a 45.1. So starting to catch and has got that gap down to just under 6.5 tenths of a second. So Turlo just calmly getting on with the business at hand, trying to close in onto Jaden Teen. Vic Stevens and Ollie Jonkers, the top four, covered by 1.9 seconds. Jonkers sets a personal best. Teen sets a personal best. But no one still yet to go better than Vic Stevens, 45.070. But Martin Gaiskens has got to find about 1.8 seconds at the moment, and the reason being is that Gaiskens is a couple of positions away from the top three. Top three will get trophies at the end of the race meeting, but with Jaden Teen still having a half-second advantage over Matthijs Turlo. Vic Stevens, Ollie Jonkers, about 6 tenths away from a possible podium slot in the dying stages of this race. We're now over we've basically got about 5 minutes to go. So 7 minutes completed. 4 minutes and 40 still to go on the timer, plus an additional lap. The margins between drivers in the top four are starting to close even more. More importantly, that seems to be happening between Turlo in second, Teen in first, and then between Jonkers, who's behind Stevens, in the greater running of things. Under half a second goes the gap now as Ollie Jonkers punches in a sub 45, a 44.984, and Vic Stevens just did a 45.157. So Jonkers is closing on in to the number 327 for third place. So still the drivers carry on, and Sverre Ubben makes his way past Sam Bergstein in the meantime. Up to ninth place goes the 344 from Belgium. As Turlo again just chipping away, took over a tenth or a 0.14 of a second out of Jaden Teen's lead, bringing it down to 0.335 after 11 laps. We're on lap number 12. And Turlo, I think, might be getting closer to that point where he now has a definitive opportunity. Jaden Teen has not been beaten on track since the final at the season opener at Karting Genk earlier on this year. So lap 12 completed. Gap now under 2.5 tenths. Turlo is closing under braking at every single corner. Jonkers now within striking distance of Vic Stevens for third place on the road. Through into turn 5, go the top four. Battle for fifth, really heating up between Lawrence Herboz, Martin Gaiskens and Ruben Verheyen. Gaiskens started 11th, now runs a genuine 6th on pace. Sverre Ubben is close to getting past Kevin Navis for 8th place in the meantime. Ubben started from the back end of the field and is now 1 place away from making up 10 spots. Now, with a kart length between the two leaders, Matthijs Turlo now has to go for the race lead. He's going to try and look to the inside, and Turlo gets through on lap number 14 on Jaden Teen. Now the race really begins with 2 minutes to go. Jaden Teen fires a warning shot up the inside, retakes the lead at turn 5. Great close racing between the two leaders as Vic Stevens and Ollie Jonkers
on line astern coming up towards Mud Curva, and then into the Michael Schumacher S's. So out of the final corner, it's going to be 3 laps to go. Jaden Teen now defends. He goes to the inside. Turlo switches to the outside to see if he can get the crossover through into turn 2. Doesn't work for the 390, but Jaden Teen holding his nerve, but looks to have got a little bit wide out of turn number 5, and Turlo's gotten back through. And now Jaden Teen is in danger of not only, well, he's lost a lot of ground. Lost a lot of ground to Mathis Turlo. So we're going to go on to the penultimate lap. We're on lap 15 out of 17. But more to the point, Mathis Turlo is going to bring us on to the penultimate lap as the new race leader. Jaden Teen now having to defend from Vic Stevens. Up until this point, Jaden Teen, as I said, has not lost a single victory since the final at Genk at the opening round. Won everything at Marienborg, was on course to do the same here, but one slight spanner in the works, and it's the driver that is striding away. Mathis Turlo now has a clear gap that's going to be north of at least 5.5 tenths of a second. One more lap to go. Not just for this final, but for the race meeting here in Kerpen. 7 tenths is the gap between Turlo and Teen, and Steven dives up the inside and he outshoots the braking zone, and Ollie Yonkers gets through on Jaden Teen heading on to the final lap. What a development. Stevens went for the Danny Rick dive bomb, outbraked himself, ran deep. Yonkers was there to pounce and made good his intentions. But what a dramatic way to end the race weekend here at Kerpen. It's going to come down to the line for second position, but there's going to be, rest assured, one driver that is going to take the win out of the final corner. It's a win for SR Solutions and Mathis Turlo. Jaden Teen's going to take second. Ollie Yonkers hits the podium in P3. Vic Stevens 4th. Lawrence Herbo's 5th. Martin Geisken 6th. Head of Ruben Verheyen. And well done to Sverre Ubben, rounding out the top 8 after 10 places gained. Kevin Navis and Sam Bergstein round out the top 10. Kenneth van Monkerker, Luca Brima, Sebastian Koch, who gets a 5, who's been adjusted on time due to a 5-second penalty for a collision with Miel Hendricks on the opening lap. Giorgio Markenstein, Lex Quintons, Scott Westovens, Rein van der Meer round out the 17 finishers after 17 laps. Miel Hendricks unfortunately retires on lap 1, but Mathis Turlo breaks Jaden Teen's winning streak, and Ollie Yonkers finishes behind the number 359 to round out the podium with a very exciting finish to round out 35 races here at the Erflandring in Kerpen. For round 4 of RMC Germany and round 3 of RMC Belgium. An dieser Stelle bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen am heutigen Sonntag. Das stimmt doch, mein Freund. 35 Rennen? Was willst du mehr? Ne? Mehr erzählen geht nicht. Also ich glaube, alle Wörter sind jetzt aufgebraucht. Ja. Und deswegen sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören am heutigen Sonntag und freuen uns dann schon in 4 Wochen auf das Saisonfinale der RMC Germany. Bei Arena E in Mülsen in Ostdeutschland. Dankjewel, dames and heren. Thank you very much to everyone from RMC Belgium that has been watching the stream at home. Of course, the final round for that will be 3 weeks later. 21st and the 22nd of September, being hosted at the Home of Champions karting Genk. But once again, a pleasure working alongside you, Sebastian, as always. Thank you. A big thank you to our marshalling crew who have braved the elements, as in the very hot and very abrasive sunshine. A big thank you to race control, timekeeping, steward panel, race direction, scrutineering, park for May,
tire bays as well for not just RMC Germany, but also for RMC Belgium, organisation, administration, all the teams, drivers, families, support networks, and of course to everyone watching on the RMC Germany stream. Das war's für heute, das war's für dieses Wochenende. Das Saisonfinale bei RMC Germany 2024 findet statt am 7. und 8. September in Ostdeutschland, in die Nähe von Zwickau, nämlich an Arena E in Mülsen. So, vielen lieben Dank, unsere Zuschauer, und bis zum nächsten Mal. Ciao.